ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்து how your body works internally, உங்கள் பயோமெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தோம், உங்களோட ஃபிசியாலஜி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம், அண்ட் ஹவு த எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ் ஒர்க், ஆல் தட் பேசுகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா we are going little bit more into the training aspects, where anaerobic training பண்ணால் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடக்கும் பாடியில், ஏரோபிக் ட்ரைனிங் பண்ணால் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் வரும். இது ரெண்டு தான் வந்து நெக்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து anaerobic ட்ரைனிங் மட்டும் என்னெல்லாம் அடாப்டேஷன்ஸ் நடக்குது அது மாதிரி கவனிச்சு. ஸோ anaerobic ட்ரைனிங்னு பார்க்கும்போது வாட் ஆர் த ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் விச் கம் இன் டு ப்ளே பார்த்தா, ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் விச் இஸ் வெயிட் ட்ரைனிங், அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிண்ட்ஸு, பிளயோமெட்ரிக்ஸ், அஜிலிட்டி, இது எல்லாமே வந்து anaerobic ட்ரைனிங்குள்ளே வரும். Aerobic training which is longer than 3 minutes or 4 minutes with relatively low intensity. It is more like 800 meters, 1500 meters, 5000, 10,000 அந்த மாதிரி அதெல்லாம் aerobic உள்ள வரும். இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இவங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங்கை தான் பேஸாக வச்சு they want to explain the whole chapter. ஸோ வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்க போகுதுன்னு தான் மேஜராக பார்க்க போகிறோம். பட் நீங்கள் இதுவும் பார்க்கலாம், பிளாமெட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி ஒன்று சேஞ்சஸ் நடக்குது அண்ட் ஸ்ப்ரிண்ட்டில் எப்படி சேஞ்சஸ் நடக்குது. இட் வில் பி சிமிலர். ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங், பிளாமெட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தோட அடாப்டேஷன் சிமிலராக இருக்கும், பட் நாட் டு த லெவல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங். ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங்கில் ப்ரொக்ரெசிவாக ஓவர்லோட் பண்ணிகிட்டே போகலாம், லைக் ஹெவியர் வெயிட்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். பிளாமெட்ரிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த டிஸ்டன்ஸ், ஷார்டன் த கிரவுண்ட் கான்டாக்ட் டைம், அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் அதில் இருக்கிறது தான் மோர் நியூரலாஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஃபயரிங் ஃபாஸ்டர் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த சாப்டரில் இவங்களே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க that we are going to look at anaerobic adaptations based on resistance training alone. Okay, but அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளா ஜட்ஜ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, பிளாமெட்ரிக்ஸ்க்கு இப்படி இருக்கும், அஜிலிட்டிக்கு இப்படி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ anaerobic training நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். high intensity intermittent bouts of exercise requires ATP for and to be regenerated faster. இதில் வந்து ரெண்டு புது டேர்ம் மாதிரி இருக்கும், alactic and lactic. அது ஒன்றும் இல்லை, alacticனா வித்தவுட் லாக்டிக் ஆசிட், லாக்டேட் ஆக்சுவலி. அப்புறம் anaerobic lactate சிஸ்டம் வந்துட்டு in the presence of lactate. ஸோ வித்தவுட் லாக்டேட் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ATP-PC சிஸ்டம். ஸோ பேசிக்லி அந்த எனர்ஜி சிஸ்டமில் ரெண்டு இருக்கும்ல, ATP-PC சிஸ்டம் இது, கிளைகாலிசிஸ் இது. அது ரெண்டுத்துக்கும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வித்தவுட் லாக்டேட் இஸ் ATP, வித் லாக்டேட் இஸ் கிளைகாலிசிஸ். மூணாவது தான் ஏரோபிக், which will be another chapter. ஓகே, ஸோ என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் நடக்கும் வித் anaerobic ட்ரைனிங்னு பார்த்தோம்னா, மசில் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், பவர், மசில் எண்டிரன்ஸ். மசில் எண்டிரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்துக்கோங்க, இட் இஸ் நாட் கார்டியோவாஸ்குலர் எண்டிரன்ஸ். ஓகே, மசில் எண்டிரன்ஸ்னா மசில் ஸ்பெசிஃபிக். இப்போ பைசெப்ஸில் நம்ம வந்து 20-30 ரெப்ஸ் பண்ணுறோம்னா இட் இஸ் பைசெப்ஸ் மசில் எண்டிரன்ஸ், பட் நாட் ஓவரால் எண்டிரன்ஸ் விச் வி டூ வித் ரன்னிங் ஆர் மேரத்தான். அது வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் எண்டிரன்ஸ். கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரின்னு சொல்லுவாங்க. கார்டியோ ரெஸ்பிரேட்டரி இஸ் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ், கார்டியோவாஸ்குலர் இஸ் ஹார்ட், லங்ஸ் அண்ட் ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் அண்ட் கேபிலரிஸ். இது எல்லாமே சேர்ந்து கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக predominantly more muscular endurance பத்தி தான் பேசுவாங்க. ஓகே, there will be limited cardiovascular adaptations also to anaerobic training. strength training பண்ணனா ஏரோபிக்கா கூட கொஞ்சோண்டு அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹெவி ரெப்ஸ், லெஸ் ரெஸ்ட், கண்டினியூஸாக ஒரு 1 hour பண்ணனா அதுல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏரோபிக் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். But that is very minimalistic compared to actual aerobic training. Okay, so adaptations, இந்த மாதிரி adaptations எல்லாமே நடக்கலாம். ஸ்ட்ரென்த்ல இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இல்லைன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங். ஸோ இங்கே இருப்பாங்க. ஸோ என்ன மொடாலிட்டிஸ், வாட் ஆர் த மொடாலிட்டிஸ் which come under anaerobic training னு பார்த்தோம்னா, ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங், ஸ்பீடு, அஜிலிட்டி, இன்டர்வல் ட்ரைனிங், பிளாமெட்ரிக்ஸ் எல்லாமே. இது எல்லாமே பண்ணனா இந்த மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ், மேலே இருக்கிற அடாப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே you can get based on how you program it. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் பார்த்தோம்னா இது மூணுமே அதிகமாக, இது
இது மூணுமே அதிகமாக பண்ணலாம். ஸ்ட்ரென்த், ஹைப்பர்ட்ரோஃபி அண்ட் பவர், predominantly more. In muscle endurance கூட you can increase it definitely with more repetitions. But when it comes to speed, agility லாம் வந்துட்டு it will be more power and motor skills தான் அதிகமாக வந்து டெவலப் ஆகும் rather than strength and hypertrophy. ஓகே. அப்புறம் anaerobic systemல aerobic system will play a role in recovery. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு ஒன் செட் ஆஃப் 15 reps பைசெப்ஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 minute பிரேக் எடுக்கிறீங்க பாருங்க. அந்த பிரேக் எடுக்கிற டைமில் வந்துட்டு your aerobic system will actively try to regulate your system and bring back energy stores. ஓகே. அதே மாதிரி தான் ஸ்ப்ரிண்ட்ஸில் கூட ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் anaerobic எனர்ஜி சிஸ்டம்ல ATP சிஸ்டம் இல்லைன்னா கிளைகோலிட்டிக் சிஸ்டம் வந்து will give you energy. பட் ரீப்ளனிஷ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோன்னா லோ இன்டென்சிட்டி ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது aerobic system will kick in. ஓகே. கிளியரா இல்லை. பட் என்னன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்டுக்கும் எந்தெந்த எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ் அதிகமாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்பாலு, பேஸ்பால், பாஸ்கெட்பால் இதுலலாம் பார்த்தோன்னா ஏடிபி சிஸ்டம் ஹையாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், 3 சிஸ்டமும் ஒன்றா ஒர்க் ஆகும். ஒன்று ஹையாக இருக்கும், ஒன்று மாடரேட்டாக இருக்கும், ஒன்று லோவாக இருக்கும். ஒன்று சிலது ரொம்ப ஹையாக இருக்கும், சிலது வந்துட்டு இப்போ மைனஸ்னு போடுறதுலாம் 0 கிடையாது. இந்த டேஷ் போடுறதுலாம் 0 கிடையாது. இட் இஸ் வெரி மினிமம், அவ்வளோதான். மேபி 1% 2% ஒர்க் ஆகிடும், பட் இட் வில் டெஃபினெட்லி பி ஒர்க்கிங். ஓகே. ஸோ இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா வெரி மினிமல் ஃபாஸ்பேஜன் சிஸ்டம்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. பட் அகைன் பார்த்தோன்னா இது வந்து ஹை, aerobic system is high. Okay. So adaptation பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லா சிஸ்டமும் எப்படி அடாப்டேஷன் நடக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங், லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அலோன், அப்போ தான் பெட்டர் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது how your nervous system responds, how your muscular system responds, your endocrine system எப்படி ரெஸ்பாண்ட் ஆகுது, கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ், டெண்டன்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ் அதுலலாம் என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன் நடக்குது, ஆல் தட் யூ கோனா see. கார்டியோவாஸ்குலரும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு லீவ் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணால் கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. வெரி மினிமல், பட் ஸ்டில் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இதில் இருக்கிற மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த அடாப்டேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஆல் தீஸ் ஆர் இன்டர்னல் பேராமீட்டர்ஸ். இதை மெஷர் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் பேராமீட்டர்ஸ் மெஷர் பண்ணணும்னா இப்போ ஹைப்பர்ட்ரோஃபிலாம் ஓகே, சைஸை மெஷர் பண்ணி இப்போ பைசெப்ஸ் சைஸ் இவ்வளோ இருக்குது, 6 months கழிச்சு இவ்வளோ இருக்குது மெஷர் பண்ணிடலாம். குவார்டர் செக்ஷன் அதே ஸ்ட்ரென்த்து பவர்லாம் கூட வந்துட்டு வெயிட்ஸ் எவ்வளோ வெயிட் புஷ் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணிடலாம். ஆனால் நர்வஸ் சிஸ்டம் அடாப்டேஷன், எண்டோக்ரைன் அடாப்டேஷன், கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். there is no way to figure out. இப்போ நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃப்கோர்ஸ் சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, இஎம்எஸ் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். பட் ஒன்று காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கிடையாது. அட் த சேம் டைம் ஒரு சில ரிசர்ச்லாம் வந்துட்டு யூ வில் ஹாவ் டு பிரிக் த மசில் உள்ளே போயிட்டு பண்ணணும். அண்ட் லாங் டேர்ம் அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா 6 months 1 year எப்படி இருந்தாலும் பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து ஆத்லீட் அவைலபிளாக இருக்கணும், ஒரே மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு சான்சஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரிசர்ச்சஸ் வந்து 4 to 24 weeks சொல்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலாக 6 weeksக்குள்ளேயே முடிஞ்சிருக்கும் நிறையா ரிசர்ச். இதெல்லாம் இது ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லா மேக்ஸிமம் ரிசர்ச்சஸ் பண்ணுறது வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, இது எம்எஸ்சி பிஎஸ்டி இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். வெரி ஃபியூ ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆக்சுவலி ஆர் வெரி குட். மற்றபடி எம்எஸ்சி பண்ணுறோம்னா பாஸ் ஆகிறதுக்கு பண்ண ரிசர்ச் தான் அதிகமாக வரும். இட் இஸ் நாட் அ வெரி ஹை குவாலிட்டி. இது நிறைய குவாலிட்டி ரிசர்ச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி பண்ணிட்டு டீச்சர்ஸாக இருப்பாங்க. அவங்க கொடுக்குற ரிசர்ச், அவங்க திருப்பி பண்ணுற ரிசர்ச் தான் வந்துட்டு இட் வில் பி லிட்டில் இன்னும் பாசிட்டிவாக நம்மளுக்கு சில இன்சைட்ஸ் கொடுக்கும். பட் என்னன்னா அவங்களுக்குமே கூட இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ லாங் டேர்ம் ரிசர்ச்சஸ். ஓகே. ஸோ
ஸோ என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா மசில் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எண்டூரன்ஸ் மே இன்க்ரீஸ், ஏரோபிக் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், anaerobic பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரேட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் யூ கேன் ஹேவ் அ லுக் அட் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ். இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ்லேயே வந்திருக்கோம், என்ன anaerobic ட்ரைனிங் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் நடக்குதுங்க. ஸோ பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் குறையுது, ஃபேட் ஃப்ரீ மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, all that. Okay, so first we'll look into neural adaptations. When you are strength training, nervous system la என்னெல்லாம் adaptations ஆகும் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு let's start from this image. Strength training பண்ண போறீங்க, let's say you are entering into the squat பண்றதுக்கு முன்னாடி mentally psych பண்றீங்க, psyching yourself up. That is the instant where adaptation starts. Squats பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு your neurons start firing in your brain, the intent in your brain increases. சரியா? That is where adaptation begins. சரியா? So brainல motor cortex னு ஒரு region இருக்கும், which is somewhere in the middle. சரியா? கிட்டத்தட்ட இந்த சைட் இந்த இடத்துல இருக்கும். Different parts of the brain has different functions. So front of one side of the brain has logic, இன்னொரு சைடு வந்துட்டு imagination, creativity எல்லாமே இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சைடுல வந்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா somewhere here it's called the motor cortex, which relates to all the functions of the body. கை மூவ் பண்றது, கால் மூவ் பண்றது, எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் மோட்டார் கார்டெக்ஸ்ல இருந்து தான் வரும். சரியா? மோட்டார் கார்டெக்ஸ் வந்துட்டு யூ create the intent. சரியா? So increased motor unit activations begin with the higher brain centers, where the intent to produce maximal levels of muscular force and power causes motor cortex activity to increase. So motor cortex உள்ள activity increase ஆக ஆரம்பிச்சு. That is the first step of adaptation. அங்கிருந்து பார்த்தனா message has to keep going down throughout the spine. இதுதான் வந்து spinal cord. சரியா? This is the spinal cord. இதுக்குள்ள the message has to go. சரியா? It has to go. இங்க இருந்து it will reach the muscle fiber and தேவையான muscle spindle activity இல்லைன்னா Golgi tendon activity, அது எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்ணி திருப்பி நர்வ்ஸ் போயிட்டு it comes back to the brain. Okay. Adaptations to anaerobic training methods are reflected by neural changes in the spinal cord. So இங்க இருந்து இன்டென்ட் கிரியேட் ஆகுறது நர்வ்ஸ் போயிட்டு இங்க இருக்கிற லேயர்ஸ்ல இங்க இருக்கிற செல்ஸ்ல கூட அடாப்டேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே. ஸோ பார்த்தோன்னா people who are injured, rehabilitation பண்ணிருக்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் பார்த்தோன்னா மசிலில் வந்து சிமுலேஷன் பண்ணுவாங்க. ஒரு இஎம்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்ச் மாதிரி இருக்கும், அதை காலில் வச்சு அவங்களால வந்துட்டு இன்ஜுரி ஆனதுக்கப்புறம் பெட்ரிடனாக இருந்தால் மசில் கான்ட்ராக்டே பண்ண முடியாது. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தோன்னா electrically when you stimulate the muscle will contract automatically. சரியா? That also can be increased. சரியா? In untrained individuals or those who are rehabilitating from injury, electrical stimulation has been shown to be more effective than voluntary contraction. Okay. So neural drive பார்த்தோம்னா இப்போ intent வந்து my brainல create ஆயிடுச்சு, and that drive has to reach the muscle. சரியா? அது எங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா எங்கெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அகோனிஸ்ட் மசில் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல அடாப்டேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். முன்னாடி ஒரு 4 ஃபைபர் ரெக்ரூட் ஆகிற இடத்துல இப்போ வந்து as you keep training 6-7 fibers will get recruited. ஓகே. அப்புறம் improve neural firing. Neural firingனா ஒரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு 10 ஃபைபர் ஆக்டிவேட் ஆகுது, அண்ட் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு அதே 10 ஃபைபர்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது. But if you keep training harder and harder, progressive overload பண்ண 10 fibers will get activated. Within fraction of a second, you will be able to recruit the 10 fibers again.
முன்னாடி 3 செகண்ட் எடுத்தது இப்போ 0.1 செகண்ட்ஸ் ஆகும். தட் இஸ் a adaptation which can happen. ஆனால் ட்ரைனிங் பண்ணலாம். ஓகே, synchronized timing of neural cells. ஸோ ஒரே இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு 4-5 ஃபைபர்ஸ் இருக்கு. when you are a beginner and untrained, first fiber ஒரு 0.1 செகண்ட்ல it is getting contracted. இன்னொரு set of fibers 0.2 0.3ல வந்து it looks synchronous but it is not. கரெக்டா ஒரே டைம்க்கு போய் ஃபயர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், பட் மைனர் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். as you keep training it will all fire at the same time. அந்த synchronicity வந்துடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் reduction in inhibitory mechanisms. ஸோ GTO பார்த்தோம்னா Golgi tendon வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், it will relax. ஒரு லென்த் போனதுக்கப்புறம் that muscle will relax on its own. அதோட ஆக்டிவிட்டி கூட it will be reduced. சரியா? ஸோ inhibitory mechanisms is thought to occur with long term training. ஸோ GTO வந்துட்டு இந்த இடத்துல ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ரிலாக்ஸ் ஆகும். புரியுதா? ஓகே, ஸோ இப்போ அடாப்டேஷன்ஸ் டு மோட்டார் யூனிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனல் மோட்டார் யூனிட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பேசுவோம். நம்ம ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ்னு பேசுவோம். இப்போ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் விச் அதை விட ஸ்மாலராக பிரேக் டவுன் பண்ண முடியாது. சரியா? ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஃபார் மசில்னு பார்த்தோன்னா என்னது, ஒரு மசில் செல்னா என்னது, இட் இஸ் அ சார்கோமியா. சரியா? நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு இட் இஸ் அ நியூரான். நியூரோமஸ்குலர் சிஸ்டம்க்கு இட் இஸ் அ மோட்டார் யூனிட். ஆமாம், நியூரோமஸ்குலர் சிஸ்டம்க்கு the smallest unit is a motor unit. Smallest functional unit is a motor unit. அதில் பார்த்தீங்கன்னா the single motor neuron and all the muscle fibers it is connected to, அதெல்லாமே வந்து. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா changes in firing rate, frequency of motor units affect the ability to generate force. Okay, so increased force with greater firing indicate that the summation of successive muscle contractions thereby action potential overlaps. So என்னன்னா firing rate மாற என்ன ஆகும்னா you can summate two action potentials. அதாவது ரெண்டு கான்ட்ராக்ஷன்ஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு பெரிய லார்ஜர் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும், which is called tetanus. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். So that also occurs. And the adaptation எல்லாமே it starts happening within the motor unit. Okay. அப்புறம் gains in muscle strength and power of agonist muscles are associated with increase in muscle strength ஏற ஒன்று increases in recruitment of the motor units increase ஆகும். So எவ்வளோ motor units நம்ம we are calling for action அதெல்லாமே வந்து increase ஆகும். At what rate it is being called, that also gets increased. Same தான், கிட்டத்தட்ட ப்ரீவியஸாக பார்த்தது தான். Synchronization of firing increase ஆகும் and a combination of all this. Okay, so in the motor units ல பார்த்தோம்னா how they are called. இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்றோம், அதுக்கு வந்துட்டு high threshold motor units இருக்கு, low threshold motor units இருக்கு. எதை எப்போ கூப்பிடுவோம், when will all these activated, when will some of these get activated, அதெல்லாமே வந்துட்டு govern பண்ற ஒரு பிரின்சிபல் வந்து it is the size principle. Size principle எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட் threshold motor units எல்லாமே வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் you go into high threshold motor units. So size principle எப்படின்னா, the smallest and the weakest motor units, not weakest, low threshold motor units, where few fibers are attached and which have low
ஃபோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ். அந்த மோட்டார் யூனிட்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வேறு வழியே இல்லாத நேரத்தில் ஹையர் த்ரெஷோல்ட் மோட்டார் யூனிட்ஸ் டைப் 2 ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். சரியா? Motor units are recruited in an ascending order. There is an order in which motor units are recruited. First low threshold motor units எல்லாமே recruit ஆகும். அதுக்கப்புறம் high motor units with high threshold activities. So force production, force, speed, power production பண்ற motor units எல்லாமே later on produce ஆகும். It will be called for action. As the demand for force expression increases, the motor units are recruited in a sequential fashion from low to high. So இப்போ வந்து let's say நம்ம வந்து ஒரு squats பண்றோம். இங்க பார்த்தோம்னா இங்க லோ இருக்கு, இங்க ஹை, லோ ஃபோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன், ஹை ஃபோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். இங்க வந்துட்டு மோட்டார் யூனிட்ஸ் லோ த்ரெஷோல்ட் மோட்டார் யூனிட்ஸ், ஹை த்ரெஷோல்ட் மோட்டார் யூனிட்ஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற ஈஸியான மோட்டார் யூனிட்ஸ் எல்லாமே ரெக்ரூட் ஆகிட்டே வரும். பட் ஆஸ் லோட் ஏற more bigger motor units will get activated. Okay, so there is an order in which motor units are recruited. ஆனா இதுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சப்போஸ் நான் வந்துட்டு இது வந்து ஸ்குவாட்ஸ்லாம் ஓகே, ஸ்லோவாக போகிறோம், ஸ்லோவாக வரோம், அதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃபியூ லோ த்ரெஷோல்ட் மோட்டர் யூனிட்ஸ்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகுது, கஷ்டமாக ஹை த்ரெஷோல்ட் மோட்டர் யூனிட்ஸ்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகுது. பட் வாட் இஃப் நான் பிளாக்ல இருக்கிறேன், 100 பிளாக்ல இருக்கிறேன், and the first fraction of a second I need all the motor units. Block வந்து வெளியே வரேன், it needs maximum explosive power, maximum எல்லா மோட்டார் யூனிட்ஸும் ரெக்ரூட் ஆகணும், ஸ்பெஷலி ஹை த்ரெஷோல்ட் மோட்டார் யூனிட்ஸ். அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் டு ஓவர்ரைட் ஆல் த லோ த்ரெஷோல்ட் மோட்டார் யூனிட்ஸ். ஏன்னா லோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹை த்ரெஷோல்ட் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா நான் பிளாக்ல இருந்து வெளியே வரும்போதே ஸ்லோவாக தான் இருப்பேன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து there is an exception. Exception does exist when explosive contractions are required. Low threshold motor units are bypassed. Okay, so இது எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகாம டைரக்டா இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகாம. This exception happens based on intent. ஆமா, இன்டென்ட் தான். ஆமா, yes. So depending on the intent, either it will bypass it or it will use it as something. ஆமா. So it is fight or flight responses ஒரு மாதிரி தான். ஆமா, fight or flight கூட see anything where explosive contractions are involved, அந்த இடத்துல வந்து you will bypass all the low threshold motor units and directly recruit all the high threshold motor units. Okay, so usually type 2 தான். Yeah, usually type 2. So but again exception சொல்றோம், it doesn't, இப்போ நம்ம bypassனு சொல்றோம், we use the word bypass, but you can think of something like, let's say நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்லோவா ஒரு இப்போ நார்மலா நின்னுட்டு ஸ்லோவா ரன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகி இப்படி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் when you are sprinting off the block, high threshold எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகும், பட் doesn't mean இது எல்லாமே மிஸ் அவுட் பண்ணாத. பாடி will try to use everything, but இது வந்து ஒரு fraction of a second faster than this, அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். just a fraction of a second faster than this. so நார்மலா இங்க இருந்து இப்படி போறது, இங்க இருந்து இப்படி போற மாதிரி you can assume it like that. okay, magnitude of the activity will determine intent na first intent, how you intend to recruit all the motor units. like உங்க ஆக்டிவிட்டிக்கு நீங்க வந்து எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு அண்ட் ஹவு அலர்ட் யூ ஆர், ஹவு வார்ம்ட் அப் யூ ஆர், அதெல்லாமே இருக்கு. அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தான் இன்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஹவு சைக்ட் அப் யூ ஆர், அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்டென்ட் மாறும். அரோசலும் இம்பார்ட்டன்ட். ஆச்சரிய மாதிரி ஆக்சுவலி வந்து யூ நீட் த ஆக்டிவேஷன் ஆர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த parasympathetic nervous system, which is the calming down. ஆமாம். ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அரோசல் வந்துருச்சுன்னா ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீசஸ், ஸ்வெட் இன்க்ரீசஸ், கால்குலேஷன் ஆகும்போது they will start feeling nervous, அந்த மாதிரிலாம். அவங்களோட அரோசல் லெவல்ஸ் வேறுன்னு வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் லோ த்ரெஷோல்ட், இட்ஸ் அவங்களோட த்ரெஷோல்ட் மோட்டர் யூனிட்ஸ் பார்த்தோன்னா அவங்க தேர் மேஜர்லி கோயிங் டு பி ஒர்க்கிங் ஆன் ஐசோமெட்ரிக்
மசில் கான்ட்ராக்ஷன் தான். கான்ஸ்டன்டா இப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போது அப்பர் பேக் மசில் கோர் எல்லாமே ஐசோமெட்ரிக்கா ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு யூ டோன்ட் நீட் ஹை த்ரெஷோல்ட் மோட்டார் எலிமெண்ட்ஸ், பட் யூ நீட் தேர் ஆக்டிவிட்டி ஆல்சோ. ஏன்னா ஓரளவுக்கு those things are heavy. சரியா, அந்த ஆர்ச்சரி பண்றதுலாம் வந்துட்டு they are heavy in equipment. ஸோ அந்த இடத்த ஹோல்ட் பண்றதுக்கு டெஃபினெட்லி யூ நீட் ஹை த்ரெஷோல்ட் மோட்டார் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் 2 ஃபைபர்ஸோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே தேவை. But you cannot say that அந்த மாதிரி வச்சு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மற்றபடி அந்த டைமில் வந்து அதுக்கு தேர் அரோசல், அந்த அரோசல் அவங்க வந்துட்டு அவங்க எதிர்பார்க்குற அரோசல் இது இன்ஃபேக்ட் அந்த நெட்ல இருந்து மேலே அரோசல் மாதிரி கிடையாது. தே ட்ரை டு கோ பிலோ. ஸோ 30, 40 அந்த மாதிரி பீட்ஸ் பெர் மினிட் மாதிரி எய்ம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா பிரெயினில் என்ன மாதிரி இன்டென்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் டிசெண்டிங்னா வந்து நர்வஸ் சிஸ்டமில் என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். சிங்க்ரனைசேஷன் எல்லாமே வருது. அதோட நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து மோட்டார் யூனிட்ஸில் என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன் நடக்குது. ஸோ தே ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஃபயரிங் அட் ஈக்குவல் டைம் அண்ட் ஃபயரிங் ரெக்ரூட்மெண்ட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆல் தட். நவ் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஜங்ஷன் பார்த்தோன்னா நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன். Neuromuscular junction எங்க இருக்கு? This is the neuromuscular junction. Nerve, muscle. In the junctionல what is the adaptation that is happening? Okay, that is neuromuscular junctionல நடக்க போற adaptations. What is the neuromuscular junction னு பார்த்தா it is the interface between the nerve and the muscle. ரெண்டும் ஆக்சுவலா வந்து டச் ஆகாது. சரியா, ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல சின்ன கேப் இருக்குது. Action potential will come to the end of the nerve. Angarthu there is like diffusion of sodium, potassium and acetylcholine. That will go into the nerves. Adukapra angarthu innor action potential create agum. And ipo and edathila pathana let's say idha vandu nerve oda end, idha muscle oda end. So inga irundha acetylcholine ellame it will diffuse into the muscle. Adukapra contraction happens. இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஏரியா பெருசாகும் வித் anaerobic training. ஓகே, இன்க்ரீஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் த நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன். ஸோ இப்படி இருக்கிறது when you keep training it will become like this னு வச்சுக்கோங்க, just roughly. Okay, so the area of the neuromuscular junction increases. Okay, more dispersed irregular shaped synapses and greater total length of the nerve terminal branching. So nerves the terminal branch actually இது வந்து இப்படி இருக்காது. This is just a rough example தான் இவங்க போட்டுருக்காங்க. ஸோ ஒன்னொன்றுக்கும் nerve endings வந்து branches நிறைய இருக்கும். அந்த branchesோட length கூட increase ஆகும். ஓகே, அப்புறம் greater end plate perimeter length. So இதோட perimeter வந்து அந்த full circumference வச்சுக்கோங்க, that also will increase. Overall area will also increase. Okay, அதுக்கப்புறம் greater dispersion of acetylcholine receptors. So acetylcholine உள்ள இருந்து இங்க receptors இருக்கும், அதோட receptors at the end plate region கூட increase ஆகும். So more receptors are there, then more acetylcholine can be taken into the muscle and the action potential can go into the muscle faster, smoothly, synchronized, all that. Okay. So இப்போ neuromuscular reflex potential. So இப்போ என்ன பார்த்தோம்னா இந்த எல்லா அடாப்டேஷன்ஸ் நடக்கிறதுல மசில் ஸ்பிண்டல்லையும் கால்கை டெண்டர் கான்ஃபரன்ஸ்லையும் there are certain adaptations. So மசில் ஸ்பிண்டில் வந்துட்டு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஒரு லெவல் போகிறோம், மசிலோட லென்த் ஷார்ட் இன்க்ரீஸை பார்த்த உடனே இந்த மசில் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் புல்ஸ் யூ பேக் ப்ரொடெக்ட். ஸோ அது எப்போ நடக்க போகுது? தட் வில் இம்ப்ரூவ். அதே நேரத்தில் கால்கை டெண்டர் ஆர்கன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகும்.
that point at which it relaxes, that will also improve. Improve in the sense it may get activated little later. Higher pressure. Yes. Okay. And இப்படியும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ மசில் ஸ்பிண்டில் வந்து இப்போ நம்ம இப்போ கீழே போகிறேன், போன உடனே மசில் ஸ்பிண்டில் ஆக்டிவேட் ஆகுது and it's pulling me back. ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணி it's pulling me back. Let's say the force of that contraction is, let's say 10 newtons வச்சுக்கோம். ஆனால் as my muscle spindle activity, neuromuscular adaptation எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிற இடத்துல அதே இடத்துக்கு நான் போகும்போது it will take 20 or whatever newtons and the force of the contraction will be even more stronger. It's long term. Long term with resistance training. நாங்கள் வெறும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து resistance training based on மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். It might delay where it comes and it might the force of the contraction might also be little stronger. So இதுக்கு என்னமா யூசஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ டிஸ்கஸ் த்ரோ இருக்கு. டிஸ்கஸ் த்ரோலாம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துக்கு போகிறோம்னா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு and you throw it back. So இங்க இருக்கிறோம், you pull it back, there is an action potential, there is a stretch reflex which is happening and you throw it back. அதே as I keep training, as I get stronger, neuromuscular adaptation ஆக இங்க போன உடனே the stretch reflex will become stronger and that reflex will be faster. Okay. Anaerobic training enhances the reflex response of the muscle spindles and GTOs and enhances the magnitude and force of rate of force development. Okay. So the myotatic stretch reflex or the stretch reflex ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், uses the involuntary elastic properties of the muscle. இதெல்லாம் வந்து involuntary. இப்போ வந்து இங்க போனதுக்கு நான் வாலண்டரியா போறது இங்கதான், இங்க இருந்து இது வந்து involuntary which is not under my control. muscle spindle activate ஆகி அதுவா கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகே. Uses the involuntary elastic properties of the muscle and connective tissues and increases force production. Okay. Without any additional energy requirement. So நான் இங்க இருந்து இது போறதுக்கு ஒரு 4 ATP யூஸ் ஆகும். ஆனா as I keep training பின்னாடி போறதுக்கு அதே 4 ATP தான் யூஸ் ஆகும். பட் முன்னாடி வர ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு it doesn't require energy because the spindle is activated. Spindle ஓட அந்த உள்ள இருக்கிற adaptations எல்லாமே increase ஆகி that force itself is small. So அதே activity because of adaptations in the muscle spindle and GTOs, force is better without any extra energy. It's more of movement efficiency than muscular. That is the kind of that is one of the adaptations which we are looking at. இப்போதைக்கு the topic of this chapter is adaptation to anaerobic training. அதுல we are specifically looking at nervous system alone. So nervous system na இந்த மாதிரி adaptations. Next we come to muscle adaptation. Okay. So our training long term lo improve பண்ணா stretch reflex ஓட அந்த டைமிங் improve பண்றது is good option. Like the way stretch reflex happens. Improving that is ideal. For maximal force rate of force production அதிகமா தேவைப்படுறது, பவர் அதிகமா தேவைப்படுறது, இதெல்லாம் வந்து stretch reflex. அதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பா stretch reflex will have a positive impact. Rate of force development அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும். Stretch reflex வந்து இப்போ ஸ்னாட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகும்போது hamstrings வந்து stretch reflex ஆரம்பிக்கும். ஓகே. ஸோ இங்கே போனோம்னா அப்படியே இது pull us back. அதே மாதிரி டிஸ்கஸ் இங்கே போனோம்னா this will pull us back. இப்போ டிஸ்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் அந்த பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணி ஐசோமெட்ரிக்காக நீங்கள் பண்ணும்போது your kinetic energy gets dissipated இல்லையா? overcome isometric பண்றப்ப not be still be producing force in time. So one is you want the stretch reflex, but you don't want the muscle to be stretched to an extent where you need to go beyond a certain point. ஒரு பாயிண்ட் மேலே போயிட்டுன்னா ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாயிண்ட் போனோம்னா அதுக்கப்புறம் that will be used. But when you are stretching it more and more, இந்த எந்த வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் தான் it is going to be activated. So imagine இப்போ நான் இந்த இடத்துல இருந்து my stretch reflex is activated. So இங்க வரைக்கும் போறேன், இங்கே ஆக்டிவேட் ஆகுது, அங்கிருந்து that reflex momentum ஓட சேர்ந்து I'm able to throw it. But if I'm doing isometrics at end range,
I'm delaying the response too much. So end range இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ட்ரெஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது. இங்க ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் there is not much room for work. yes. So நான் இங்க ஸ்ட்ரெஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா இங்க வரைக்கும் போயிட்டு I'm going back. But இங்க தான் ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னா there is only so much of activity. So இங்க there is little extra range of motion வச்சுக்கோங்களேன். Okay, extra range of motion along with speed, I mean force, is going to give me more force. Okay. So anaerobic training with EMG studies எப்படிலாம் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்துட்டு first thing EMG வந்துட்டு there are two types of EMG. ஒன்று வந்து surface EMG. Surface EMG வந்து அந்த சில எக்ஸசைஸ் சயின்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரோட்ஸ் மாதிரி காலில் வச்சுட்டு கையில் வச்சுட்டு they will be seeing how much muscle is getting activated in an exercise. அது வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் EMG. இன்னொன்று வந்துட்டு இன்ட்ராமஸ்குலர் EMG எப்படின்னா மசிலுக்குள்ளேயே நீர் உள்ள போட்டுருவாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா you will go even specific into which part of the muscle is being activated. ஸோ chances are எப்படின்னா surface EMG வந்துட்டு there's one flaw cons like difficulties with surface EMG என்னன்னா surface EMG outer layer இருக்கிறதுனால it cannot differentiate between surrounding muscles. Okay, இப்போ quadricepsல vastus lateralis muscle-ல நான் வந்து electrode வைக்கிறேன், but it will also take the signals from medialis and intermedialis and கொஞ்சம் hamstrings இருந்து கூட surface EMGs வந்து it will start taking those readings. But intramuscular EMGs பார்த்தோம்னா கரெக்டாக vastus medialis உள்ள நம்ம you can insert it and it will be even more specific. But அதுலேயும் சில pros and cons எல்லாமே இருக்குது. Intramuscular EMG என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தோம்னா you cannot do it because of certain ethical reasons. நிறைய ரிசர்ச் நம்ம பண்ண முடியாது. Anything injuring the human being அதெல்லாம் வந்துட்டு you will have to go through a committee, ethics committee எல்லாம் போய் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு you won't get any approval for your research. அதே மாதிரி surface EMGs are cheaper and intramuscular EMGs are expensive. ஸோ research conduct பண்ணுறதும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சரியா? இன்னொன்று என்னன்னா அதிகமாக பாடி ஃபேட் இருக்கு அப்படின்னா your EMG readings will differ. When you have surface skin இருக்கு, skin பக்கத்துலேயே வந்து மசில் இருக்குன்னா EMG readings are better. But skin மசில் இருக்கு, அது மேலே இவ்வளோ ஃபேட் இருக்கு, அதுக்கு மேலே ஸ்கின், அதுக்கு மேலே EMG போட்டோம்னா அதோட readings are not as accurate. Okay. Neural adaptations predominate early in the phase of training without any increase in hypertrophy. முன்னாடியே பார்த்தோம், எனி டைப் ஆஃப் ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணோம், ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணாலும் ஃபார் பிகினர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் மட்டும் தான் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி அடாப்டேஷன்ஸ் வில் பிகின். ஓகே. ஆனால் இப்போ லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிகினர் வராரு அண்ட் ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு 50 kg ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே, 50 kg ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ 50 kg ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணும்போது லெட்ஸ் சே மசில் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி நடக்கல, பட் கோஆர்டினேஷன் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. ஆஃப்டர் லெட்ஸ் சே 4 weeks நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. தென் மசில் அடாப்டேஷன் பிகின்ஸ். ஸோ இப்போ யூ வில் சி ஹைப்பர்ட்ரோஃபி கெயின்ஸ். ஸோ நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்டெப் பேக். ஓகே, எனக்கு இந்த வெயிட்டுக்கு இவன் பண்ணுற எக்ஸசைஸ்க்கு என்னோட அடாப்டேஷன் போதுன்னு சொல்லிட்டு நியூரல் மஸ்குலர் அடாப்டேஷன்ஸ் வில் ஸ்டெப் பேக் அண்ட் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி வில் கிக் இன். ஸோ மசில் எல்லாமே சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம ப்ரோக்ரெசிவ் ஓவர்லோட் கொடுக்காம இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல மசில் அடாப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நின்றுடும். அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து when you are going to 70 kilos என்ன ஆகும்னா திருப்பி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் வில் பிகின். ஓகே, திருப்பி ஒரு செட் ஆஃப் நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் பிகின் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஹைப்பர்ட்ரோஃபி வில் நாட் பி ஆஸ் மச்
but the duration will be much lesser. So இங்க பார்த்தோம்னா let's say this was happening for 4 weeks and this was happening for 4 weeks. Next phase நம்ம போகும்போது இங்க வந்துட்டு ஒரு 1 or 2 weeks வந்து இது நடக்கும். அதுக்கப்புறம் muscular adaptations வந்து it will be 1 or 2 weeks or more. Okay. So there's an interplay. ரெண்டும் மாறி மாறி, but doesn't mean that இது பண்ணும்போது இது நடக்காது, இது பண்ணும்போது இது நடக்காதுன்னு இல்லை. The ratio changes. Okay, how much and what intensity, which one works, it will differ. This is true of even this reference is for new training. New training to first level 50 kg இருக்கும்போது first This is level, true of even advanced also அதான் first 50 kg இருக்கும்போது ஒரு level 1 to level 2. ஆமா. அதே மாதிரி இப்போ 100 kg போகும்போது திருப்பி certain neural adaptations will happen. So back and forth. Yes, back and forth. அதான் அது I want to be specific there. Neural முடிஞ்சிட்ட adaptation வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல மட்டும்தான், நீங்க அப்சல்யூட் பிகினர் மட்டும்தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளியரா விசிபிளா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 வாரம் வந்துட்டு ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை, ஆனா நியூரல் சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு ஆஸ் அ ட்ரெயினர் நீங்க பார்க்க முடியும். லைக் கையெல்லாம் இங்கிருந்து அப்படி இப்படி போகும் டம்பிள் பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது, and you will see neurally they are becoming more synchronous movement வந்து, ஆனா சைஸே ஏறலன்னு உங்களுக்கு தெரியும். But as you become intermediate and advanced, neural adaptations will not be as visible to see. But they It will be more intent based, feel based. அவங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். அந்த let's say ஒரு பிகினர் வந்துட்டு 50 kg I mean 10 kg டம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்கான், அந்த நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் வந்து நீங்க பார்த்துருவீங்க. ஆனால் 15-20 kg பண்ணும்போது மூவ்மெண்ட் மைட் பி ஸ்மூத், பட் அவனோட நியூரோ மஸ்குலர் மைண்ட் மசில் கனெக்ஷன் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். those are some things you cannot see but you can ask them. அந்த மாதிரி நியூரல் அடாப்டேஷன்ஸ் வந்து it will take some time. பிகினர் நீங்க என்னதான் சொல்லி பாருங்க, அவங்க மைண்ட் மசில் கனெக்ஷன் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. You will have to give them that time. நீங்க மசிலை தொட்டு இந்த ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொன்னா yes there will be slight improvements but it will take its time. But இந்த மாதிரி சில அடாப்டேஷன்ஸ் வந்து you will not be able to see visually. So neural adaptations and muscular initially one after the other மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து both will happen maybe simultaneously, maybe one before the other. muscle vision நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம்ல, லைக் பைசெப் சைஸ் இருக்கு, அதான் we can measure also biceps இன்ச்சில் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா thickness தெரியும். ஸோ all that with respect to neural adaptation, the way the technique is involved in movement stability, strength is strength numbers and technique break ஆகாம இருக்கு. That is neural adaptation. Technique வரும்போது of course neural adaptations are there, but muscle adaptation to measure neural adaptation. The techniques lighter weightல heavier weightல முன்ன விட better technique and easier effort, lesser effort. So that means motor units are opened up and neural adaptations take place. Better முன்ன விட motor units. Definitely motor units improvement or the synchronization of motor units எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும். லைக் ஒரு 1 hour பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 5 hour பக்கா டெக்னிக் பண்ணும்போது you will start feeling like neural adaptations are improving. Yes. Is that can we take it as a measure for neural adaptations to track? Okay, so neural adaptations are improving. டெப்த்தாக போகணுமா அப்படின்னா that's the first question which is coming to my mind. Technique நீங்கள் வந்து maybe technique has improved, but since because you are going less than 1 hour, your intent to improve is more. Like intent to do that exercise. இப்போ 1 hour பண்ணிட்டீங்க, இன்னைக்கு வந்து நான் 5 hour பக்கா டெக்னிக்ல பண்ண போறேன், அந்த இன்டென்ஷனோட பண்ணும்போது that exercise feels or looks better, but doesn't mean adaptation has happened. Today's session you wanted to do it better. Over a longer time scale, that can be measured. 87.5% பண்றப்ப which is almost like 2-3 reps. அதுல வந்து முன்ன பிரேக் ஆன டெக்னிக் கூட ஆனா இப்போ நல்ல டெக்னிக் இருக்கு. ஆமா. So that அத வந்து ஒரு மெஷர் எடுத்துக்கலாம். அது மெஷர் எடுக்கலாம், but how can we differentiate whether it is neural or muscular? That's a question I'm posting. I don't know. Like it can be
neural also. But just because load is reduced, you are in a better position to hold those muscles in place. You are able to put, if you want spinal extension, you can hold that position because weight is less. But doesn't mean that adaptation has happened either neurally or mechanically. You are in a position to hold that technique in starting position or whatever because of the reduction in load than the automatic adaptations. But you when compared to previous 87.5 1 hour, if there is an improvement, we can say that there is adaptation which has happened. But is it only neural? That is the question. Yeah. There are so many other variables. Okay, so there is an interplay between neural and hypertrophic mechanisms. Early phases where neural adaptations take place, followed by hypertrophy increases. After hypertrophy plateaus, if new variations or progressive overload is introduced, neural adaptations begin again, followed by hypertrophy adaptations. This after this clear, but actually it doesn't happen that way. Neural adaptations begin again, followed by. I can't 100% accept followed by. It means that but it is sort of simultaneous in certain places. Yeah. So maybe so but இங்க பார்த்தனா அதான் முன்னாடி போட்ட எக்ஸாம்பிள் 50 kg இருக்கும்போது 70 kg இருக்கும்போது there are certain adaptations which are happening. But 70 kg 50 kg to 70 kg நம்ம போனா it can be that there is 5 to 10% neural adaptations and 90 to 80 to 90% muscular adaptations. But what this means is 0 ல இருந்து 100 போய்டும், இங்க 100 ல இருந்து 0 போய்டும். That is what this sentence actually means, followed by. We can't state exact absolute நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. 100% neural வந்து 100% muscular adaptation. There might be a place where both interact and ஒரே நேரத்துல ரெண்டுமே நடக்கிற மாதிரி கூட இருக்கும். Individual neural efficiency also plays. Exactly. Some can grind signals, some can do reps. Yeah, exactly. That is also a valid point. Again, when you're talking about adaptations, இங்க வந்துட்டு ஒரு beginner வந்து intermediate போறது ஒண்ணு, intermediate வந்து advanced போறது ஒண்ணு. So இங்க பேசிக்கா we are looking more into beginner to intermediate and that's the நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். Yeah. So இது adaptations பார்த்தோம். So brainல intent வந்து ஆரம்பிச்சு nerveல spinal cordல the message comes. அந்த message வந்து it goes into the nerve எப்படி போகுது and how it interacts with muscle spindle and GTUs பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் muscle neuromuscular junctionல என்ன மாதிரி adaptations நடக்குது, motor units எப்படி recruit ஆகுது, இது எல்லாமே பார்த்தோம். இது போக கொஞ்சம் ஒரு சில டிஃப்ரெண்டான adaptations which are happening in the neural system, neuromuscular system பார்த்தோம்னா ஒன்று, these are interesting things. Cross education, one of the most important things. Let's say you have injured leg, your right leg surgery பண்ணியாச்சு. If you are working on your left leg and zero activity on your right leg there are adaptations which happen. That is called cross education. Exercising muscle undergoing unilateral resistance training produces increased strength and neural activity in the contralateral. Contralateral means opposite. So opposite resting muscle. Right side கால்ல surgery பண்ணிருக்கு, right side வந்து immobilize பண்ணியாச்சு. plaster of Paris போட்டாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, POP போட்டு உட்கார வச்சாச்சு. ஆனால் நான் லெஃப்ட்ல சிங்கிள் லெக் ஸ்குவாட்ஸ் பண்றேன், லெஃப்ட்ல ஐசோமெட்ரிக்கா இந்த வால் சிட் பண்றேன் அப்படின்னா there is certain neurological adaptations which are happening on the right leg also. Okay, that is called cross education. One of the most important mechanisms here now. If this is happening, you should be training during rehab.
even இது முடிச்ச surgery முடிச்ச அடுத்த நாளே you should start doing this. If your right leg is injured, you should start working on your left leg from day one. In fact, current research லாம் வந்துட்டு first day they are starting for the injured leg itself. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா EMS ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. EMS பேட்ச் ஒன்று போட்டு எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம்னா அவங்க கொடுக்குற வோல்டேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மசில் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஃபர்ஸ்ட் டேவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் அது வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்டோட வேலை. பட் we as strength and conditioning coaches can definitely work on the contralateral leg. Okay. Bilateral deficit also occurs and bilateral facilitation also occurs. Bilateral deficit enna the force produced when both limbs contract together is lower than the sum of the forces they produce when contracting unilaterally. இது வந்து beginners பார்த்தோம்னா let's say நான் இந்த மசில் ஐசோமெட்ரிக்காக கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன், இதில் வந்துட்டு ஒரு 100 ஃபோர்ஸ் வருது. அதே மாதிரி ரைட் லெக் தனியாக கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன், இதில் வந்து 100 ஃபோர்ஸ் வருது. சரியா? இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா 200 வரணும்னா வராது. அது வந்து டெபிசிட். ஓகே, தட் இஸ் விசிபிள் இன் பிகினர்ஸ், அன்ட்ரெயின்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். பட் ஆஸ் யூ கெட் அட்வான்ஸ்ட், இதில் 100 வரும், இதுலேயும் 100 வரும், பட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து 300 வரும் இன் அ ஸ்குவாட். அந்த மாதிரி தான் செய்யும். ஓகே, இண்டிவிஜுவலாக ரெண்டுக்குள்ளேயும் வந்துட்டு there might be activity, but facilitation பார்த்தோம்னா ரெண்டுக்குமே சேர்ந்து பண்ணும்போது I will be able to lift heavier. That happens in advanced lifters and increase in voluntary activation of the agonist muscle groups. Okay, ஒன்று facilitate பண்ணோம், இன்னொன்று there is a deficit. Okay, changes in muscle activity of the agonist during antagonist during agonist movements. So one of the other adaptations பார்த்தோம்னா antagonist muscle activity. So ஒரு மசில் பண்ணுறோம், அதுக்கு ஆப்போசிட் மசிலில் ஒரு சில நியூரலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குது. என்னன்னு பார்த்தோம்னா co-contraction of antagonist muscle serve as a protective mechanism to increase joint stability. ஸோ இப்போ த்ரோ போடுறது வந்து ட்ரைசெப்ஸ் மசிலோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். இங்கே இருந்து எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகே, எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் அ primary function of triceps. ஆனால் triceps த்ரோ போடும்போது your biceps will co-contract to give some stability to the joint. வெறுமா ட்ரைசெப்ஸ் மட்டுமே ஒர்க் ஆச்சுன்னா இப்படி போய் லாக் ஆகும். த்ரோ இப்போ இதெல்லாம் உங்கள் வாலண்டரி கான்ட்ராக்ஷன் உங்களோட மைண்ட்லேயே இருக்காது. த்ரோ பண்ணும்போது இஃப் ஒன்லி ட்ரைசெப்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங், இப்படி போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஜர்க் ஆகும். பட் அதை ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கறதுக்காக ஆஸ் யூ த்ரூ அந்த எண்ட் ரேஞ்சில் வந்து பைசெப்ஸ் வில் ஆல்சோ co-contract. ட்ரைசெப்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல பைசெப்ஸ் ப்ராபப்லி ஐசோமெட்ரிக்லி கான்ட்ராக்ட் பண்ணி it will just give some stability to the elbow joint. ஓகே, அதுதான் வந்து co-contraction. Co-contraction of antagonist opposing muscle serves as a protective mechanism to increase joint stability. Okay, and reduce the risk of injury. However, when too much antagonist activity opposes agonist movement, it creates resistance to the maximal force. ஆனா சப்போஸ் இப்போ வந்து நான் த்ரோ பண்றேன், ட்ரைசெப்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது, ஆனால் ட்ரைசெப்ஸ் விட ரொம்ப அதிகமாக பைசெப்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா த்ரோ won't be as forceful or to my desire. நான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக த்ரோ பண்ணோம், ஆனால் ட்ரைசெப்ஸை விட பைசெப்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக co-contract ஆச்சுன்னா it won't be as efficient. சரியா? There should be some amount of co-contraction for joint stability and risk of injury சேவ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் there should not be too much co-contraction. ஓகே, ரொம்ப கான்ட்ராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா agonist muscle, which is the triceps muscle ஓட full force production நம்ம பார்க்க முடியாது. Optical co-contraction. There must be a place of இதெல்லாம் வந்து there are certain things வந்து we cannot train. இதுக்குன்னு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. த்ரோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது it will automatically improve. They are just showing us that these are the adaptations that are happening. Certain things are under our control. Many things are not. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வச்சுக்க முடியும். That too much antagonist activity opposes agonist movement. It creates a resistance to maximal force production. So this co-contraction is respect to high speed, high velocity movements. There should be activations happening at low speed also. Even strength, maximal strength work, there will be co-contraction. No muscle is
going to work on isolation. And there are certain levels where co-contraction, synergist activity எல்லாமே நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்துட்டு ஸ்லோ ஸ்பீச்ல தேவைப்படாது. இல்லை லைக் how you told like bicep or fraction second it is facilitating the tricep flexion. So அதே மாதிரி எல்லா ஜாயிண்ட் ஆக்ஷனுக்கும் ஸ்பிரிண்டிங்ல கூட quads ஒரு டைம்ல facilitate for hamstring to fail. Possible, very much possible. அது இந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்குவாட்ல கீழே அந்த conversion from eccentric to concentric, there might be co-contraction of the hamstrings. Okay, but I don't think there will be too much antagonist activity. Too much of hamstring activity on the நடக்குமான்னு கேட்டா எனக்கு தெரியல. Like at that instant of time. More chaotic environmentல this definitely lacks sense. Definitely. More stable environmentல அந்த அளவுக்கு antagonist. These are all relatively new now. Like in the sense, we can speculate these are the things happening. These are not, nothing is set in stone. இதெல்லாம் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி புக்கு படிச்சாலே தெரியும். It may happen, it should be happening. அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. It is happening, it will happen. சொல்ல மாட்டாங்க. சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த ரிசர்ச் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்து தான் தெரிஞ்சிருக்கோம். Why there are certain difficulties doing this research பார்த்தோம். நிறைய ஃபண்டிங் இருக்கிறது and certain researches we cannot do on human beings. உள்ள மசில பிரிச்சு போய் பார்த்தா தான் அங்க அடாப்டேஷன் நடந்தா இல்லையான்னு தெரியும். So all these things may happen. ஒரு தியரியா தான் நம்ம வந்து இது தெரிஞ்ச கூட நம்ம பெருசா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. What can we do? How can we increase co-contraction? கேட்டு நம்ம இதுல பதிலே இல்லை. இதெல்லாம் நடக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு தியரி வைஸ் it helps, form some reasons. எங்கெல்லாம் அடாப்டேஷன் நடக்கும். Was the performance we can assume okay from another Maybe these things are happening inside. Okay. Number of studies have shown reduced antagonist co-contraction following resistance training. Okay, so resistance training பண்ணனா opposing muscle activity slower குறையுது. Let's say these are things sort of easier to figure out. Biceps ஒரு electrode, triceps ஒரு electrode வச்சுட்டு first weekல you measure it. biceps வந்து கொஞ்சம் ஒரு 90% activity இருக்கு. இங்க வந்து ஒரு 10% activity இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. As you keep training, biceps வந்து ஒரு 95% activity இருக்கு. triceps வந்து 5% தான் இருக்கு. That will be a little clearer to measure. Okay. Resulting, so இதுல என்ன ஆகுதுன்னா reduced antagonist co-contraction following resistance training results in an increase in net force without an increase in agonist motor unit recruitment. Okay. So இந்த 5% triceps வந்து விட்டு கொடுக்கறதுனால தான் bicepsல வருது. ஆனா bicepsா வந்துட்டு it is not activating on its own. That is release from here. எனக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு your triceps is telling I don't want this. I can not contract and it's fine. And the மாதிரி situation வரும்போது biceps is automatically contracting without any increase in agonist motor unit recruitment. Extra motor unit recruit ஆகாமலே இருக்கிற motor unit வச்சு அந்த 5% extra ஆகும். I think this is where accommodative resistance can help. The band வச்சு ரெண்டு பக்கமும் அப்போஸ் பண்றப்ப the last few plus engaged that we are still making co-contraction, facilitating co-contraction. Co-contraction நடக்குது பட் இங்க தான் விழுது இருக்கு. finishing here co-contraction விழுது இருக்கு. ஆனா இதே ஒரு band co-contraction அங்க விழுது. It is an adaptation to training over weeks அதுவா நடக்குது. Without irrespective of what the training modality is, first week 5 கிலோ இருக்கும்போது ஒரு adaptation நடக்குது. neuromuscular adaptation from the brain to the neuromuscular junction to the motor units எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது there is a chance that triceps are letting go and I'm able to stabilize. Technique efficiency கூட comes into play. I have learned how to use only the biceps, or I have learned how to let go of the triceps on my own. Relax.
ஆமா. rapid relaxation. அப்படியோட I'm learning it. I'm learning to not fire those motor units to go contract so much to ஒரு beginner வச்சுப்பாங்கன்னா ஒரு பைசெப் பண்ணா எல்லா மசிலும் யூஸ் பண்ணி ஆட்டி தூக்குவான். As I get trained I can only use the biceps. It's like more of a learning now. But நீங்க சொன்னா accommodating and resistance also comes into play. But இது வந்து we are looking only at adaptations from one same resistance to same resistance. டம்பல்னா டம்பல் 10 கிலோ இருந்து டம்பல் 10 கிலோக்கு வீக் 1 க்கு வீக் 4 க்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கறோம். ஓகே. Okay, so now muscular adaptations are over. Sorry, neural adaptations are over. We are coming into muscular adaptations. Muscle என்ன மாதிரி adaptations வரும்னு பார்த்தோம்னா, just what can you think of randomly? Hypertrophy. Whereas நம்ம இது பார்த்தோம் nerves அப்படியே பார்த்தோம். Right from brain வந்து ஆரம்பிச்சு muscle உள்ள வர வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இங்க தான் adaptation நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ மசிலுக்குள்ள என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் நடக்கும்? You already mentioned about endurance of the muscle. Endurance of the muscle, speed, power. First thing வந்து when you are looking at is muscle growth. Muscle growth is primary adaptation to resistance training. Okay, so எங்கெல்லாம் skeletal muscle adaptations following anaerobic training increase size, fiber type transition. So type 1, type 2, type 2A, 2X அந்த மாதிரி நிறைய fiber types இருக்கு. அதுக்குள்ள transitions நடக்கும். Those are certain kinds of adaptations. Basically, for strength anaerobic training பண்ணும்போது it is predominantly more type 2 fibers which we are trying to give more adaptation. Provided we are lifting heavy. Low weight போட்டு heavy repetitions பண்ணோம்னா we are trying to work on type 1 fibers, but when we are talking about strength training, normally we are talking about heavy resistance training. அது பண்ணும்போது type 2 fibers, இப்போ type 2 fibers பார்ப்போம், what are the transitions which are happening, அதை we are going to see. And உள்ள biochemical and structural உள்ள வந்து actins, myosins அந்த இடத்துல என்ன மாதிரி changes நடக்குது. So can you see starting brain இருந்து ஆரம்பிச்சு we are going deeper and deeper into the muscle. எங்கெல்லாம் adaptation ஆகுது. Okay. Collectively, these changes result in enhanced function of strength, power, hypertrophy, and endurance. Okay, இது எல்லாமே நடக்குது. சைஸ்ல மட்டும் இல்ல. சைஸ் தான் first thing which comes into our mind. But muscle உள்ள கூட transition நடக்குது and other structural changes உள்ள muscle உள்ள. Okay. So hypertrophy பார்த்தா refers to the enlargement of muscle cross sectional area. So muscle cross section வந்துட்டு ஒரு 1 cm diameter இருந்துச்சுன்னா it is becoming 1.5 cm diameter. It is becoming bigger. Okay. It involves increase in synthesis, reduction and in degradation of both. So muscle hypertrophy வந்து either protein synthesis increase ஆகுது இல்லனா protein degradation decrease ஆகுது. Okay, protein synthesis increase agna, which means that more protein is being added. Protein degradation is what protein breakdown agudhu. Breakdown aguradhu kammi agudhu. There is not much breakdown happening. Okay, that is protein reduction in protein degradation, or a combination of both happens for hypertrophy to occur. Okay. protein degradation கம்மினா இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்கணும். எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்ல, you are in a first year in a serverless network. So what are the factors that protein degradation does not happen? Protein பார்த்தா you are not overtrained. If you are overtrained, protein itself will break down. Yeah. So see again, we are a metabolic organism. There is breakdown and building happening all together. For hypertrophy to happen, there should be a percentage, at least 51% of synthesis happening. 50% and 50% in this, it's not going to be happening much. So protein breakdown on the, let's say with
heavy overtrained program வந்துட்டு let's say 40% protein degradation is happening, but அதே optimal பண்ணும்போது there's only 10 to 20% degradation which is happening. So that kind of reduction. Okay. So protein degradation வந்து again from actins and myosins within the muscle fibers நடக்கலாம், and increase in the total number of myofibrils நடக்கலாம். Yeah. So myofibrils அந்த photo முன்னாடி இந்த photo தெரியும், ஒரு muscle fiberல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ள fascicula இருக்கும், அதுக்குள்ள வந்துட்டு myofibrils, அதுக்குள்ள myofilaments, actins and myosins இருக்கும். சரியா? So actins and myosins first இங்க ஏற்கனவே இவ்வளவு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, புதுசா வர actins and myosins இதை சுத்தி அவுட்டர் லேயர்ல ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். அவுட்டர்னா வெளியே கிடையாது, லைக் as close, so அப்படியே the size of the muscle fiber will increase. Okay. Myofilaments are added to the outer layer of the myofibril, resulting in increase in size of the increase in the diameter of the muscle fiber. Okay. அதே மாதிரி titin and nebulin, actin and myosin மாதிரி titin and nebulin இன்னும் ரெண்டு கூட இருக்கு. Those are also contractile proteins, but they are connecting actins and myosins to the sides of the sarcomere and the மாதிரி. Let's not go too deep into it. இந்த ரெண்டு வந்துட்டு வெறும் introduction மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க புக்லயே. The titin and nebulin are also synthesized அப்படின்னு. சரியா? So basically they are apart from actins and myosins, அது ரெண்டுத்தையும் attaching to the ends of the sarcomeres. Okay, or உள்ள அது ரெண்டு இப்போ நம்ம கேப் பார்ப்போம்ல, ஆக்டின் இப்படி இருக்கும், மயோசின் இப்படி இருக்கும், இந்த கேப்ல வந்துட்டு இந்த sarcomere எண்டு இப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல how it attaches, அதுக்கு வந்து ஒரு certain things are titin and certain are nebulin அந்த மாதிரி. Okay. During exposure to mechanical loading, a series of intracellular processes regulate gene expression. So இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா this whole process muscle growth எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு சின்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காட்டுறாங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் அடாப்டேஷன் நடக்கும் நீங்கள் காமிச்சிட்டாங்க, எப்படி நடக்க போகுது நீங்கள் காட்டுறாங்க. ஸோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்க, ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ண உடனே ஒரு மெக்கானிக்கல் லோட் யூர் கிவிங் டு த மசில், பிகாஸ் ஆஃப் விச் there are certain genes which are being expressed. Gene expression பார்த்தோன்னா ஓகே ஹைப்போட்ரோஃபி நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில மெக்கானிசம்ஸ் பிகின் ஃப்ரம் தேர். Mechanical loading கொடுத்துட்டீங்க, and there are certain things which have started inside the genes of the muscle cell. ஓகே இவன் வந்து என்ன வந்து நார்மலாக பண்ணுறது விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா என்ன புஷ் பண்ணலாம். This means I have to create more protein ஒரு மெசேஜ் வந்து it is going into the DNA. அங்கே வந்து expression of the gene is happening. I have to increase muscle அப்படின்னு ஒரு message has gone. That is gene expression. Okay, subsequently it promotes protein synthesis. So அந்த மெசேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் ஓகே how to create protein அந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் உள்ள பிகின் ஆகுது. ஸோ அங்கே பார்த்தோன்னா மெக்கானிக்கல் டிஷ்யூ டிஃபார்மேஷன் ஆக்டிவேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் கைனேஸ், mTOR பாத்வே சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னன்னா உள்ள அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் பிகினிங் பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபார்மேஷன் இந்த மசிலில் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு சில இடத்துல, சில டிஷ்யூஸில் something is off. Okay, something is different, which means I need to add more protein. அந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு genes are coming. DNA gets that information, genes உள்ள மெசேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் genes are expressing that. அதுக்கப்புறம் AKT mTOR pathway ஒன்று இருக்கு. That is one of the most important hypertrophy pathways. So அது ஆக்டிவேட் ஆகுது. அதே மாதிரி AMPK and MAPK இது ரெண்டு பாத்வேஸ். இவங்க வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் நாட் கோ பியாண்ட் தட். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. mTOR pathway is very important for hypertrophy. Okay. Of these, mTOR pathway is important in regulating adaptations to resistance training. Resistance training பண்ணும்போது mTOR pathway வந்து it is getting activated. Okay. Now, when muscle fibers contract, mTOR signaling increases and
and this signals increasing protein synthesis and growth. So muscle damage or muscle changes நடந்த உடனே ஜீன்ஸ்குள்ள mTOR pathway increase ஆகணும்னு ஒரு சிக்னல் வரும். mTOR pathway increase ஆயிடுச்சுன்னா protein synthesis, protein growth that begins. Protein synthesis rates are elevated for up to 48 hours after resistance training. Up to 48 hours muscle protein synthesis ஆகிறதுக்கான சிக்னல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். Okay, again all this depends on how hard you train, how much you train எல்லாமே. Okay, mTOR is not motor unit pathway இல்ல motor unit pathway. This is more gene expression. நிறைய டெக்ஸ்ட்ல mTOR motor unit ஒரே சினாமிக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க. motor unitங்கற இடத்துல mTOR bracket பாத்துட்டேன். mTOR motor unit. It's not synonymous with it's a pathway. It is not a motor unit is something you can physically see. ஒரு motor neuron அதோட சேர்த்து இருக்கிற muscle fibers எல்லாத்தையும் பிரிச்சு எடுத்துடலாம். This is a pathway like glycolysis pathway மாதிரி. Okay, இதுக்குள்ள ஏகப்பட்ட மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. இது this protein kinase B இருக்குல்ல பாருங்க, அது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும். அது ஆனதுக்கப்புறம் there is certain structures which will break down. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து ஒரு DNA expression நடக்கும். அதுக்கப்புறம் replications, transcription, translation of the DNA நடக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஃபார்ம் ஆகி it has to come into one uniform way in which the protein ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு அன்ஈவனாக தான் ஃபார்ம் ஆகும். புதுசாக ஒரு காப்பி ஆஃப் அ ப்ரோட்டீன் அது ஒரு அன்ஈவனாக ஒரு கிளஸ்டர் மாதிரி இருக்கும். அதை it has to be straightened up according to a motor unit or sarcomere or actin or myas. அந்த எல்லா ப்ராசஸும் that will come under pathway. That's why it's a pathway. combination of all these. ஆமா, ஒரு சீரிஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. Yeah. Okay. The magnitude of protein synthesis depends on various factors including carbohydrate and protein intake, amino acid availability, timing of nutrients, mechanical stress, muscle cell hydration, hormonal response and receptor response. Okay, so protein synthesis and the environment is ready for 48 hours, but the body should also be in a situation to create protein growth. Muscle training பண்றனால, resistance training பண்றனால, externally you are giving a requirement for muscle growth. ஆனா internally, body should be in a place to create that muscle growth. அதுக்கு your body should be in a ready state. Other ready state எப்படின்னு பார்த்தோம்னா there should be enough protein and carbohydrates in your system, either before or after. Before that is again how you plan your meals எல்லாமே. After your workout you can plan a meal which is like protein and carbohydrate rich அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் timing of nutrients, how you time your food intake before, during and after training. இது கொஞ்சம் debatable தான். Timing of nutrients, initially it was said that timing ரொம்ப முக்கியம். Protein work out முடிச்சு ஒரு half an hour குள்ள குடிச்சிரணும், 10 minutes குள்ள குடிச்சிரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. But later research found out that it is not as important. But again context comes into play. That was also based on previous recommendation. Within 40 minutes one has to take protein. That was also 10 minutes. 10, 20, 30, 40 அதெல்லாம் இருக்கு. That was also based on the research available at that time. At that time. So now new research is pointing out that Exactly. it is not necessary. It is not necessary, but again context matters. Someone who has zero hypertrophy, அவனுக்கு எப்போ நீங்கள் ப்ரோட்டீன் கொடுத்தாலும் அவன் மசில் growth ஆகும். ஓகே, அதான் நீங்கள் ஃபோரம்ஸ்லாம் ஃபிட்னஸ் ஃபோரம்ஸ்லாம் போய் பார்த்தோன்னா ஒரு பீரியடில் ஃபுல்லாக நியூட்ரியன் டைமிங் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இது முடிச்ச உடனே இதுதான் சாப்பிடணும், இதுக்கப்புறம் இதுதான் சாப்பிடணும், இவ்வளோ கிராம் தான் சாப்பிடணும், நம்ம பாடி இப்போ டைஜஸ்ட் ஒன்லி 30 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இன் மீல், அந்த மாதிரி சில விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அங்கிருந்து அப்படியே we took another extreme step where protein overall protein per day enough இருந்தால் போதும். Like if you are 80 kgs,
160 grams of protein throughout the day நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. But again, context matters. How hard you are training, what you are training for, and how many meals you are going to have, and when your training is compared to your workout, to your meals. Let's say நான் வந்து ஒரே ஒரு மீல் தான் சாப்பிட்றேன், ஒரே மீலில் 160 grams நான் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறேன், காலையில் நான் சாப்பிட்றேன், நைட்டு வந்து என்னோட ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா it doesn't make sense, because protein breakdown ஆகி amino acids it will be in your system for some time. Of course there are certain elements to nutrient timing, அது வந்து நம்ம அவாய்டும் பண்ண முடியாது. அதே நேரத்தில் பாடி பில்டர்லாம் பார்த்தோன்னா for them timing is sort of important. ஏன்னா they have no other, whether அதனால protein build ஆகுதா இல்லையான்னு அது secondary question, but they don't have time to equally space protein throughout the day. It makes sense for them to have a protein immediately post workout. They have to have another meal in another 2-3 hours. அவங்க இந்த மீலை தள்ளி ஒரு 1 or 2 hours தள்ளி போட்டுனா they will have to miss out on a meal, depending on how they like to have their protein for the day. சில பேரால 4 to 5 meals of 30 grams they will be able to do that, but ஒரு சில பேர்னால முடியாது. So context matters. It is not like nutrient timing waste எப்போ வேணால் சாப்பிடலாம், 160 grams சாப்பிட்டா போதும்னு கிடையாது. அதே நேரத்தில் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் இப்படி தான் சாப்பிடணும்னு கிடையாது. ஓகே, muscle has to be hydrated. There should be enough water in your whole body for hypertrophy to occur. That is a given. அதே மாதிரி ஹார்மோனல் ரெஸ்பான்சஸ் அண்ட் ஹவு த ரிசெப்டர்ஸ் ஆர் ரெடி டு ரிசீவ் த anabolic hormones, that state is also important. Okay, exercise induced muscle damage are also markers of muscle growth. Okay, muscle growth ஆகிறதுக்கு exercise induced muscle damage வந்துட்டு that is a signal. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து மெக்கானிக்கல் லோடிங். ஓகே, மெக்கானிக்கல் டென்ஷன் வச்சு பார்த்தோம், இதெல்லாம் நடக்குது. இங்கே வந்து மசில் டேமேஜ், இன்னொன்று வந்து மெட்டபாலிக் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் 3 primary components of hypertrophy. ஸோ இந்த மசில் டேமேஜ் பார்த்தோம்னா, மசில் டேமேஜ் ஆனாலே that signals your body, okay, எனக்கு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, I want protein to grow. அந்த மாதிரி ஒரு சிக்னல் வந்துருக்கு. The theory is that changes associated with muscle damage influence gene expression in an effort to strengthen muscle tissue. Okay, muscle damage ஆயிடுச்சுன்னா அதுல இருந்து ஒரு gene express ஆகுது. Okay, இந்த இடத்துல டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, I need hypertrophy to happen here, அந்த மாதிரி. And protect it from further damage. So அந்த மசில் வந்து இதுக்கு மேல டேமேஜ் ஆகக்கூடாது, அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல your body starts to create ways in which it can protect it. One of the way it can protect it is degradation ஆகிட்டே இருக்கு, how can I synthesize more? So அதுக்கு your body starts giving hypertrophy signals. எனக்கு வந்து I need more protein அப்படின்னு. So that happens with muscle damage also. And the repair and remodeling process begins, which has its own mechanism. So muscle damage ஆகிட்டு ஹைப்பர்ட்ரோஃபிக்கு அதுக்குன்னு ஒரு தனி மெக்கானிசம் இருக்கும். Like it happens on its own. ஒரு ஹார்மோனல் என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும், இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். All those things will happen on its own to rebuild the damaged tissue. Okay, inflammatory response and increase protein turnover. The inflammatory response and increased turnover contribute to it. Protein turnover is nothing but இதுதான். Turnover is synthesis versus degradation. Turnover is when synthesis is more and degradation is less. Okay, inflammatory response is சொல்றது muscle damage ஆகுதுல, that itself will create a inflammatory response. Inflammation வந்தாலே உங்களுக்கு 4 things should immediately come to your mind: redness, swelling, heat, and something else. If there is inflammation, it means these 3 or 4 things
have happened. சரியா? அது வந்து at the site of muscle. At the site of the muscle. Okay. So injury ஆயிடுச்சுன்னா there is inflammation. Inflammation is a protective mechanism where, I mean, அது நெகட்டிவாகவும் நம்ம பேசுவாங்க. Inflammation is a bad thing, but training wise we look at it as a marker for healing to begin. Okay. So அங்க பார்த்தோன்னா inflammation response ஏற்ற மாதிரி என்னன்னா hormonal and metabolic mechanisms will begin. அந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வில் சரௌண்ட் இட் and it will protect further damage. அதுக்கப்புறம் all other activities will begin to heal that process. அது எல்லாமே வந்து inflammatory response குள்ள வந்துடும். அதை இண்டிகேட் பண்றது வந்து if muscle is injured, it will be hot, it will be red, it will be swollen and some few other things. செல்லுலார் லெவலில் நம்ம அதை பார்க்க முடியாது. But if it happens superficially, you will be able to see it. Not heat or red or That is with respect to injury. with respect to injury, but this is also same concern. Muscle damage is usually at the cellular level. We will not see it. It will not hurt us, but it is still happening inside. வெளியே வந்து ரெட்னஸ் வெளியே நம்ம பார்ப்போம். உள்ள போய் நம்ம போய் தொட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். பைசெப்ஸ் கிழிச்சு போய் தொட்டு பார்த்தா மைக்ரோ டேர்ஸ் லைக் அந்த இடத்துல மேபி பக்கத்தில் இருக்க மசில் ஃபைபருக்கும் இந்த ஃபைபருக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைபர் டேர் இருந்துச்சுன்னா திஸ் வில் பி ரெட் அண்ட் ஸ்வோலன் அண்ட் ஹாட் கம்பேர்ட் டு திஸ். நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கும்போது யூ வில் நாட் ஃபீல் எனிதிங். சில இதெல்லாம் டயக்னோசிஸ்லாம் ஆளை பார்க்க சீஸ் இன்ஃப்ளேம்ங்கிறாங்க. அது தெரியல. அது சீன்ஸ் அவங்க நியூட்ரிஷன் சும்மா ஜஸ்ட் போஸ்ட்னால் பீப்புள் ஆர் இன்ஃப்ளேம் அப்படின்னா எப்படி பார்த்து சொல்கிறாங்க. certain parameters வச்சிருவாங்க அவங்க மைண்டில். இன்ஃப்ளமேஷன் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பேசணும். இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து இட் இஸ் பெரிய டாபிக். அது டாக்டர்ஸ்ட்ட பேசும்போது அவங்க வேற மாதிரி பேசுவாங்க. ஓவரால் மெட்டபாலிசம் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் சேர்த்து இன்ஃப்ளூயன் இல்லையா, they look at cortisol levels also. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து they will try to talk about it. நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மசில் ஒர்க் பண்ணுறோம், மசில் இன்ஃப்ளம் ஆகுது, அதை எப்படி தட் இஸ் அவர் ஸ்கோப். ஓகே. ஓகே. அண்ட் protein synthesis நடக்கிறது, there is a sequence in which it happens. First வந்துட்டு the muscle itself needs a little bit of water intake. Water intake na kudigra thanni, yes, you drink water, but there should be sufficient water around the muscle which should be pulled into the muscle cell. அதுக்கப்புறம் நான் கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும். நான் கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்னா எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் என்சைம்ஸ் வந்து ஹார்மோன்ஸ்லேருந்து ஏர் க்ரோத்லேருந்து எல்லா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸும் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸே ஆகும். இப்போ மசில் செல்லுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டின் மயோசின் மட்டும்தான் கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன். அதை சுற்றி வந்து ட்ரோபோனின், ட்ரோபோமயோசின், சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், டிடியூபிள்ஸ் அதெல்லாத்துக்கும் கூட ப்ரோட்டீன் தேவை. ஸோ அதெல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன் ஆக்சுவலாக பில்ட் ஆகும். ஓகேயா? The magnitude of hypertrophy depends on the training stimulus and the manner in which acute training variables are planned. எப்படி ட்ரைனிங் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம், there are certain researches to that, high volume, low volume அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. That will get into that later. But training variables matter. How you train, how your training programs are planned, how you progress, what are the variations you do, என்ன ரெஸ்ட் எவ்வளோ இன்டர்வல் வச்சுருக்கீங்க, டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளோ எயின் பண்ணுறீங்க, all those things will come into play. Frequency, split, all that. Appropriate training periodization is essential for maximizing the combination of mechanical and metabolic stimulus. Muscle damage தவிர்த்து பார்த்தோம்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டிமுலஸ், how much of load you are lifting, metabolic stimulus வந்துட்டு உள்ள வந்து lactate form build ஆகுது, hydrogen fill ஆகுது, all those are metabolic stimulus. அதே மாதிரி மசில் டேமேஜ் ஆகிட்டு that is giving gene expression, ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, all those are metabolic stimuli. Okay. Mechanical forces including
include lifting of heavy loads, eccentric training, low to moderate volume strength style training. So இப்போ மெக்கானிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா சரி ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு மாடலாக ஹைப்போட்ரோஃபி பற்றி 3 மாடலாக பார்ப்பாங்க. பட் again it is not இது இல்லாமல் இது இல்லாமல் இதுனா we cannot separate the three. உங்கள் மெக்கானிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்னு வந்து பிரிச்சுட்டாங்க. ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஸ்டைல் லைக் ஹெவி பவர் லிஃப்டர் ஸ்டைல் ட்ரைனிங்காக வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்னு போட்டுட்டு மெட்டபாலிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பாடி பில்டிங் ஸ்டைலில் வந்து லோ ரெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி போடுறாங்க. பட் தேர் ஆர் ஒரு சர்டன் வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றினோம்னா யூ கேன் ஹேவ் திஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஹியர் அண்ட் திஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ. செட்ஸ் லெஃப்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லாம் மாற்றினோம்னா யூ கேன் இன்டர்சேஞ்ச். பட் ரஃப்லி வந்து ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் ஹெவியாக இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு programs started splitting into you can do heavy, you can do moderate, and you can do light loads for hypertrophy. அது மூணுத்துக்குமே சேர்ந்து this was one of the models. ஆக்சுவலாக வந்து ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இருந்து வந்தது. One which is standing for a longer period of time is this 3 divisions together: metabolic stress, muscle damage, mechanical tension. Okay. Muscle damage is a combination of mechanical tension and metabolic stress. Mechanical tension இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காதுல்ல. Mechanical tension கொடுத்தா தான் muscle damage ஆகும், metabolic stress ஆகும். So you can think of something like இதுதான் mechanical tension. Okay. இதுக்குள்ள one factor is muscle damage, இன்னொன்று metabolic stress. But when we talk about hypertrophy model, இது மூணுத்தையும் பிரித்து 3 செப்பரேட் மாடல்ஸ் மாதிரி பார்ப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலி வித்தவுட் மெக்கானிக்கல் டென்ஷன் இது ரெண்டுமே கிடையாது. ஹெவி மெக்கானிக்கல் டென்ஷனோட there are certain ways you can stimulate both. Okay. ஓகே ஹெவி லோட்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில மெக்கானிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வரும். அதே நேரத்தில் eccentric ட்ரைனிங் பண்ணும்போது there are certain factors. Eccentricல வந்து there is far more muscle damage compared to only concentric or regular style training. அதே மாதிரி low to moderate volumes, கம்மி sets but heavy weights மாதிரி பண்ணனா hypertrophy can be maximized. அதே நேரத்தில் combined with bodybuilding style training where it is low to moderate or moderate high volumes and shorter rest intervals யூஸ் பண்ணோம்னா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் லாக்டேட் அதெல்லாம் மசில்குள்ள பில்ட் ஆகுதுல்ல, those are itself signal for hypertrophy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய லாக்டேட் பில்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஓகே பாடி வில் அகைன் கோ டு ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் வேர் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நிறைய மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது, let's start hypertrophy. That also comes in. Okay. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது hypertrophy. Hypertrophy is increase in the muscle size of the muscle fiber. Muscle fiber ஒரு ஃபைபர் வந்துட்டு பெருசாகிறது மட்டும் தான் நம்ம பார்த்தோம். லைக் ஒரு muscle fiber இருக்கு, இது இப்படி இருந்துச்சு, ட்ரைனிங் பண்ண இன்னும் பெருசாயிடுச்சு. Okay, that's what we saw, that is hypertrophy. Hyperplasia என்னன்னா இதே muscle fiber ஒரே muscle fiber muscle fiber, it is splitting into two. Okay, into multiple. Yeah, ரெண்டா split ஆயிட்டு இது தனியா grow ஆகுது, இது தனியா grow ஆகுது. That is hyperplasia. But hyperplasia is not being proven in human beings. Hypertrophy மட்டும்தான் prove ஆயிருக்கு. Hyperplasia வந்து animalsல prove ஆயிருக்கு. But humans like no prove ஆகல. Fiber splitting ஆகுதான்னு பார்த்தனா there is not much evidence to it. But அந்த மெக்கானிசம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is still research going on. இதெல்லாம் கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது. மசில் உள்ள
இது வந்துட்டு ஒரு ஹேர் லெவலில் தான் இருக்கும் ஒரு மசில் ஃபைபர், ஹேரோட சின்னது. அங்கே வந்து மசில் ஸ்பிளிட் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கணும். இது ஸோ மச் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் இது பண்ணி அது பண்ணி என்னமோ பண்ணி பார்த்தா கூட தேர் சோ மெனி அதர் திங்ஸ் விச் கேன் பி த ரீசன் வை இட் ஹேப்பன். ஐதர் as in it is difficult to figure out whether this is happening or not. Okay. Reasons for this confusion is that it is difficult to determine if the increase in cross-sectional area are due to genetics or hypoplasia. அது உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஜெனட்டிக்காகவே வந்து அந்த மசில் வந்து ட்ரெயின் பண்ண பெருசாகுதா இல்லை ஆக்சுவலாக ஹைப்போப்ளாசியா ஆகுதான்னு நம்மளால டிஃபரன்ஷியேட்டே பண்ண முடியாது. ஓகே. Procedures performed in animals cannot be done on humans. Animals பார்த்தோன்னா rats and cat and rabbits measure பண்ணுவாங்க. But rat ஓட muscle tissue is found to be similar to human tissue. சரியா? ஸோ அதனால மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரிசர்ச் வந்து ரேட் மேலே தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து ரேட்டோட மசில் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி நடக்குதா இல்லைன்னு பார்த்தோன்னா ஓட வைப்பாங்க. அந்த ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருந்துருமா அந்த ஓட வைப்பாங்க. இல்லைன்னா வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஹெவியான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை உள்ளே வச்சுட்டு அதை நீ எடுத்துப்பா இங்கே வச்சனா உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி தே வில் ட்ரெயின் இட். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயம் பண்ண தே வில் அதுக்கு முன்னாடி மெஷர் பண்ணி வச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தே வில் கட் த மசில் அண்ட் தே வில் டேக் அ பயாப்சி. பிஃபோர் எப்படி இருந்துச்சு ஆஃப்டர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்குறது. ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் வந்துட்டு நம்ம எத்திக்கல் ரீசன்ஸ்னால ஹியூமன்ஸ் மேலே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு figure out whether hyperplasia is happening or not. If hyperplasia occurs, it may be in response to muscle fiber reaching its theoretical upper limit. So if ஒரு muscle வந்து suppose hyperplasia நடக்குதுன்னா அந்த muscle அதோட maximum அதில் reach பண்ணி வேற வழியே இல்லாமல் it is splitting into 2 or 3 or whatever, which may occur in athletes using anabolic steroids. Anabolic steroids யூஸ் பண்ணுறவங்க அந்த மசிலோட மேக்ஸிமம் சைஸ் லென்த் ரீச் பண்ணி திக்னஸ் அண்ட் லென்த் ரீச் பண்ணி அதுக்கு மேலே பியாண்ட் போகும்போது மைட் ஸ்பிளிட். இட்ஸ் அ தியரி. ஆர் இன் athletes undergoing long-term training that produces extreme levels of hypertrophy. சரியா? அவங்களுக்கு வந்துட்டு this may be happening அப்படின்னா putting for the theory now. Okay. Fiber size changes. Hypertrophy, magnitude of hypertrophy is associated with muscle fiber type. So type 1 fibers, type 2 fibers compare பண்ணும்போது type 2 fibers there is far more hypertrophy than type 1 fibers. Because we've seen they are they have more force producing capacities and they can lift heavier weights. Yeah. Athletes who genetically possess a larger proportion of fast-twitch muscle fibers may have a greater potential for increasing muscle mass. Okay. So இங்கே fiber type transition பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் type 1, 2A, 2X அப்படின்னு பார்த்தோம். 3 types of fibers பார்த்தோம். type 1 இருக்கு which is like very slow twitch. type 2A வந்து intermediate இருக்கும். type 2X வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மசில் ஃபைபர்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதுலேயே பார்த்தோன்னா இவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. டைப் 1, 1C, 2C, 2AC, 2X, 2A, 2X அது 2X, 2AC, 2X and 2X, 2AX. சரியா? ஸோ இவ்வளோ டிரான்சிஷன்ஸ் நடக்கலாம். இதில் வந்துட்டு இங்கிருந்து இந்த டிரான்சிஷன் அதிகமாக இருக்கும். 2A to 2X to 2AX AX and 2AX to 2A. இந்த டிரான்சிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. இங்கிருந்து இது கொஞ்சம் இருக்கும். பட் 2லேருந்து 1 ஆர் 1லேருந்து 2 வந்து நடக்காது. ஓகே. 2க்குள்ள ஏகப்பட்ட சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று கூட there are certain transitions which have been seen. 2X இருந்து 2A, 2A இருந்து 2AX, 2AC அதெல்லாம் அந்த டிரான்சிஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் there are proven. But 2
இருந்து 1 or 1 ல இருந்து 2 வந்து it has not been proven till now. ஓகே, அதே மாதிரி ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் என்னன்னா 2x fibers which are most explosive fibers ட்ரைனிங் பண்ண ஹெவி ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணாலும் சரி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ட்ரைனிங் பண்ணாலும் சரி it becomes 2A. ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா இங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த ஆரோஸ் பாருங்க இந்த சைடு மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ 2x ல இருந்து when you are training hard like strength, clean, power, snatch, plyometrics என்ன பண்ணாலும் 2x will become 2A which is less explosive. ஓகேயா? they are called in reservoir fibers. சரியா? they will move into 2A fibers which are not as explosive. ஆனா when you give a gap கொஞ்சம் training லோட குறைச்சனா 2A fibers will become back into 2x. This is one of the reasons why tapering is introduced into training. Tapering na reducing in training volume or intensity to maximize performance. Okay, heavy training throughout பண்றவங்களுக்கு 2x கொஞ்சம் கம்மியா கொஞ்சம், பட் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாக்ட் டிரான்சிஷன்ஸ்ல நம்ம பார்க்க முடியாது. பட் assumptions are that கொஞ்சம் கடைசி லாஸ்ட் few days few weeks நம்ம வந்து கொஞ்சம் வால்யூம் இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணி when you recover better 2A fibers will become back to 2x which are more explosive fibers which can be used for the competition. Okay, with training and activation of high threshold motor units there is a transition from 2x to 2A fibers. Okay, transformation from 2x to 2x and 2A can be seen. Small changes to 2AC to 2C are seen. Okay, 2x fibers represent reservoir that upon consistent activation change into more oxidative forms. Oxidative na more aerobic forms, which is 2AC mari. Detraining has the opposite effect, resulting in an increase in 2x fibers and a reduction in 2A fibers. Okay, this is more similar to deload big. deload big mari. Deload big அப்போ வந்து ஒரு 3 days பண்ணும்போது deload big is must. அந்த மாதிரி ஆயிடும் athletes. athletes தனியா பேசுவோம், ஜெனரல் கிளைன்ஸ் தனியா. athletes definitely வந்து if you want to apart from the 2x to 2A வா மாத்துறது அதெல்லாம் தவிர்த்து training program வந்துட்டு you can do it in such a way that you don't need a deload also. சரியா? so example வந்துட்டு let's say 1 2 3 4 phase 1 of training, இன்னொரு phase 2 of training 1 2 3 4. ஓகே, நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரஃப்லி சும்மா அட்ஜஸ்ட் போட்டு 70% லோடில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன், அப்புறம் 75%ல பண்ணுறேன், 80%ல பண்ணுறேன். ஓகேவா? தென் ஐ எம் யூஸிங் அ டீலோட் வீக். டீலோட் வீக்கில் நான் திருப்பி வந்து 70%ல பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் பண்ணும்போது ஐ எம் ட்ரைங் டு இன்க்ரீஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வீக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 75%ல பண்ணுறேன், 80 85, அப்புறம் திருப்பி 75%ல பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ டீலோட் வீக். இது வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஸ் திஸ் அ மஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ். ஒரு இப்போ டீம் ஸ்போர்ட்ஸில் பண்ணுற ட்ரைனிங்னு பார்த்தோன்னா அவங்க பண்ணுற ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஸ்ட்ரென்த் லெவல்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் ஃபார் மினிமல் கம்பேர்ட் டு இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் ஹெவி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஓகேயா? ஸோ இப்போ ஒரு டீம் ஸ்போர்ட்னு பார்க்கும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் 70% ஆஃப் 80% இஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம்
and other persons who, let's say sprinter, அவனோட 80% வந்துட்டு you will be 70 kilos and he'll also be 70 kilos, but your 80% of 1 RM will be 80 kilos, his 80% of 1 RM will be 120 or 130 kilos. He needs a deload. Okay, but a team sport may not, will not nu sollala, may not, depending on what kind of training that individual likes. இப்போ நீங்க ஓவராலா ஒரு athletic போடலாம், ரஃப் ஒரு ப்ரோக்ராம் போட ஒரு டீம் ஸ்போர்ட்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் போடலாம், but there will be certain individuals who like more heavy strength training. There will be others who do not like doing as much strength training. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, சில பேர் ஒன்றும் பெருசாக பண்ண மாட்டாங்க, பட் ஸ்கில் நல்லா இருக்கும், they will be doing all that. அவங்களுக்குலாம் வந்து நீங்கள் டீலோட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து அண்டர் ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அவன் பண்ணுறதே வந்து 10 கிலோ தான் பண்ணுவான். இங்கே 10 கிலோ, இங்கே 15, இங்கே 20, இங்கே ஒரு நார்மல் பர்சன் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னொருத்த வந்து 10 கிலோ தான் பண்ணுவான். அவனுக்கு நீங்கள் டீலோட்னா 5 கிலோ கொடுக்குறதுல பாயிண்டே இல்லை, பிகாஸ் இட் பி லைக் அண்டர் ட்ரைனிங். அவனுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு யூ கேன் கண்டினியூ ஹிம் ஆஃப் வித் திஸ் ட்ரைனிங் இட் செல்ஃப். அவனை வந்து புஷ் பண்ணிக்கலாம். பட் இஃப் தேர் இஸ் சம்மன் who is getting close to his genetic potential in this third week and he is showing signs of fatigue, then you can think about a deload week. அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீனாக வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். It 100% depends on the individual account. Okay, so and one more thing, there are certain styles of periodization where you don't have to use a deload week at all. So example வந்து இங்கே வந்து 70, 75, 80, 85% பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் இந்த எக்ஸசைசஸே பண்ணல, டோட்டலாக வேறு எக்ஸசைசஸ் திருப்பி 70% ஸ்டார்ட் பண்ணல. திஸ் 70 இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் 70. ஓகேயா? நான் இதே எக்ஸசைஸ் யூஸ் பண்ணனா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், பட் இஃப் ஐ யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஹியர். அதே மாதிரி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் இப்படி யூஸ் பண்ணிடுவாங்க, ரெண்டாவது ஃபேஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து let's say they will they'll say something like இதான் ப்ரோக்ராம், இந்த வீக் நீ கொஞ்சம் இந்த ப்ரோக்ராமை லைட்டாக பண்ணிக்கோ. This is a new program now. You have to hit 70 to 75%, but in the week வந்து let it be an introductory week. Instead of this being a deload week, அந்த deload எடுத்துட்டு நீ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஒரு இன்ட்ரோடக்டரி வீக் மாதிரி வச்சுக்கோ. நார்மலாக வந்து டீலோட் வீக் வந்து எப்போ வைப்பாங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமை முடிச்சுட்டு அந்த ப்ரோக்ராமோட லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு டீலோட் வீக் மாதிரி வச்சுப்பாங்க. பட் இன்ஸ்டெட் சர்டன் பீப்புள் வில் யூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் as an introductory week, which can also be called a deload, but it is also an introduction. But அது புதுசான மசில்ஸாக இருக்கிறதுனால it may be even effective than a deload week. Deload week வந்துட்டு யூஸ் பண்ண மசிலே யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் புது எக்ஸசைசஸை அதே 70% நம்ம டீலோட் பண்ணுறோம்னா அதே 70% புது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது it will be a different response. At the same time, it will save you 1 week of your 8-week cycle. Okay, ஏகப்பட்ட methods இருக்கு, but I'm just giving you one example. In the ground, detraining has the opposite effect, resulting in an increase in type 2X fibers. While transmission within fiber types appear typical, transmission from type 1 to type 2 and vice versa appear less probable. Okay, previous point, detraining has Opposite of this. இப்போ ட்ரைனிங் பண்ணா 2x வந்து 2a ஆ மாறுது. Detraining has the opposite effect. 2a becomes 2x. It's a positive. ஆமா, positive. So, ஏற்கனவே டெவலப் பண்ண 2x is getting realized. அந்த
இருக்கிற 2x வந்து it is already transition to 2a because of heavy training. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது it is converting back into 2x which is more explosive muscle fibers. than the previous 2x. First இந்த 2x ஓட better 2x மாறு. அது it is not very clear in that sense, but there are certain places where super compensation has occurred. 2x in higher quantities have occurred. அப்ப 1 week before the competition னா ஜெனரலா பார்த்தா 2x ல இருக்கும். If it's again, does it the transition happen within a week? That's the question. எவ்வளோ weeks ஆகும் அதுவும் question தான். We should forget about 2x 2a மாத்துறேன் 2x மாத்துறேன் இதனால தான் deloadனு விட the actual logic with which we give a deload is keep him recovered. It may change 2a to 2x, but that is not the reason why we are using a deload. The reason we are doing this, that is the difference between practice and theory. வச்சுக்கோங்க இப்போ யாராவது வந்துட்டு நான் 2a or 2x மாற்ற போகிறேன் அதனால தான் நான் deload கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன்னா அது வித்தியாசம் மாதிரி இருக்கும். We don't know certain things which are happening, but we can safely say that retraining or deload அது பண்ணும்போது you recover for your actual competition, you are more fresh for your competition, your nerve system is recovered, your muscular system is recovered. Those are the factors which we can safely say are happening. Those are the reasons why we will be doing a deload or a detraining phase, not because this is transferring to that. It may be happening theory wise, but that is not the reason why we are doing it. சில பேருக்கு deload வந்துட்டு 3 weeks தேவைப்படும், சில பேருக்கு 1 week தேவைப்படும். As you get older and more advanced as a lifter, you might require longer deloads because you will be lifting far heavier loads. Bench press வந்துட்டு ஒரு 190 kg பண்றீங்கன்னா அதெல்லாம் 2 weeks recovery தேவைப்படலாம். I'm just guessing. அதெல்லாம் அந்த உடம்பு இருந்தால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். 1 month of it is stop. ஆமா அந்த வெப்சைட் கூட அப்படிதானா? So many other things. இப்போ நம்ம அதுதான் சொன்னேன். That was the difference between team sport deload versus individual sport ஓட deload. அவன் வந்துட்டு 80% வந்துட்டு 80 kg தான், அவனோட 80% வந்து 140 kg இருக்கும். So 80% for a team sport will recover in like 1 or 2 days or 3 days. அவனுக்கு தேவையில்லாம ஒரு deload கொடுக்கணும், deload week கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே individual sports, power based sportsலாம் அவனோட 80% is far higher. He will need 1 or 2 weeks of deload. And optimal ஒன்று இருக்கு. Optimal strength for a sport. We cannot say for sure what it is, but there are certain stages that 150 kg நான் deadlift பண்ணனா என்னோட கிரிக்கெட் இம்ப்ரூவ் ஆகுமா? ஆனா 150 எனக்கு போதுமா? Is it enough for me? That is the type of questions you should be asking. Rather than 150 பண்ணிட்டேன் 180 பண்ணலாமா? No, it is like நான் 180 பண்ணனா நாளைக்கு நாள் டெக்னிக்ல வந்து நான் நிற்கும் போதே என் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் சோரா இருக்கும். But I want to be fresh for my skill. I want my back to be in a certain position. I want my upper back, my concentration to be in a certain position. நல்லா லஞ்சஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் போய் நீங்கள் if you want to play defensive something, some strokes நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சின்னா செம்ம கஷ்டமாக இருக்கும். You won't be feeling to go into that position itself where what you wanted to focus on இருக்காது. So there are certain places. ஒருத்தருக்கு டீம் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் தான் strength and condition. Strength as in resistance training is a very small component. அவங்க ஏகப்பட்ட வேரியபிள்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸ்கில் இருக்கு, டெக்னிக் இருக்கு, ஃபீடிங் இருக்கு, எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் it has to be well rounded. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்டிமல் இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு. அதாவது நம்ம வெயிட் லிஃப்டிங், பவர் லிஃப்டிங் அண்ட் அத்லெட்டிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட போகிறது இதுதான் ஒன்று தான். அதை தவிர்த்து இன்னும் ஒன்று இது ஸ்ட்ரென்த் பவர் இருக்கு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஹையர். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்டிமல் இருக்கும். அது team and individual sports, there is an optimal of strength. That is different for individuals and
ஆனா அதுக்குள்ளேயும் கூட there are certain divisions. There are certain guys in team sports who want to lift heavy. அவங்களுக்கு அதை கொடுத்துருந்தோம். அதே மாதிரி there are certain guys in the individual team sportsல இருக்கிறவங்க they don't want to push heavy and it works for them. உசேன் போல்ட் கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அளவுக்கு வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண மாட்டான். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ everything but he is tuned that way. ஹெவி லிஃப்ட் பண்ணி டியூன் ஆயிட்டான். இவன் வந்து கிளீனியா 20 கிலோல காமெடியா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இந்த வீடியோ. வேணா சும்மா ஃப்ரீ கோ ட்ரை சீயிங் தட் உசேன் போல்ட் வெயிட் ட்ரைனிங் வீடியோ. கேவலமா இருக்கும் க்ளீன் டெக்னிக் பார்க்கறதுக்கே. அசஃபா போல்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப ஆனா அசஃபா போல்ட் கொஞ்சம் ஹெவியா லிஃப்ட் பண்ணுவான். வந்து அதை விட கம்மியா லிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஹெவியா இம்ப்ரூவ் டெக்னிக்கும் சரி ஓகே ஹெவியா பண்றான்னு நம்ம ஒத்துக்கலாம். ஒண்ணுமே இருக்காது இவங்க பண்ற வெயிட். இப்போ நம்ம பண்ணலாம் அவன் பண்ற வெயிட். ஸோ வந்து ஃபைபர் டைப் பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரலாக உள்ள என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மசில் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபினேஷன் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம்னா. ஸோ ஒரு மசில் வந்துட்டு அதோட fibers can be cut at a certain angle to the tendon. That angle is called angle of pronation. Angle of pronation increases with resistance training. Okay. Angle of pronation increase ஆக it can accommodate more protein. அப்படின்னா they are saying. Okay. Pronation angle affects force production. Large pronation angles can accommodate greater protein deposition. So, in the angle is very small. In the angle is larger. Okay, they are saying larger pronation angles can accommodate more protein. So, in the angle more protein is being accommodated. Okay. In pennate muscles, resistance training has been shown to increase the angle of pronation. Okay, resistance training பண்ணா இப்படி இந்த angle இப்படி ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க, which helps with force production. Okay. Other muscular adaptations. So structurally இந்த changes இருக்கு pronation angle-ல. வேற என்ன மாதிரி changes நடக்குதுன்னு பார்த்தா myofibrils ஓட வால்யூம், cytoplasmic density, sarcoplasmic reticulum, நம்ம அந்த செல்லுக்குள்ள பார்த்தோம்ல T tubules, sodium potassium activity, இது எல்லாத்துலயுமே changes இருக்குது. சின்ன சின்ன மைல்யூட் changes. நம்ம நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன்ல பார்த்த மாதிரி மசிலோட ஃபைபரை சுத்தி changes நடக்குது. What kind of changes அதெல்லாம் வந்துட்டு we don't know yet. We can speculate. இங்கெல்லாம் changes நடக்குது, இந்த activity-ல changes நடக்குது. These are the adaptations which are happening at a cellular level, deepest level. Okay, our sprint training enhances calcium release. Okay, which assists in contraction. So, நம்ம பார்த்தோம் actin myosin-னால troponin tropomyosin release ஆகி calcium bind ஆகி contractions வரும். So, that calcium binding வந்து calcium release வந்துட்டு sprint training helps. Okay, when you sprint harder and heavier, release of calcium is improving. Okay, so contractions are better and the myosin cross bridge formation which helps. Heavy resistance training reduces mitochondrial density. Okay, so இப்போ என்னன்னா let's say ஒரு muscle இவ்வளவு பெரிய muscle இருக்கு, இதுக்குள்ள வந்துட்டு 3 மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு. ஸோ டென்சிட்டின்னு பார்த்தோன்னா if you know ஒரு இடத்துக்குள்ள எவ்வளோ மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும். இப்போ இது வந்து லெஸ் டென்ஸ் கம்பேர்ட் டு இதுக்குள்ள வந்து இதே சர்க்கிள்குள்ள ஒரு 10 மைட்டோகாண்ட்ரியா இருந்துச்சுன்னா that will be a more dense it has more mitochondrial density. ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுறது என்ன ஆகும்னா
density of mitochondria decreases not because 3 becomes 2 but because muscle size becomes bigger. அதே 3 தான் இருக்கும். ஓகேயா? மசில் சைஸ் ஏறனால டென்சிட்டி குறையும். Okay? Heavy resistance training reduces mitochondrial density while the number of mitochondria remains the same. Mitochondrial density decreases when expressed related to muscle area. The area, total area of the muscle வந்து increase ஆகுறதுனால density வந்து decrease ஆகுது. Increases in muscle cross section area occur more and hence density of mitochondria per unit volume decreases. Okay? But aerobic training increases. Aerobic training increases mitochondrial density. That is the next chapter. This chapter is only adaptations to anaerobic training. Aerobic training we will be seeing cellular level mitochondria increase ஆகுது. Okay? So, மற்ற adaptations பார்த்தோன்னா decreases in capillary density. So, arteries, veins ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல the place where exchange of gases happens. அதுதான் வந்து capillaries. சரியா? So, இப்போ arteries வழியா pure blood என் biceps கிட்ட வருது. சரியா? arteries arterioles ஆகும். Okay? அங்க இருந்து it will become even finer capillaries. Capillaries ஆகி என் மசில் ஜங்ஷன்ல மீட் ஆகும். இங்க வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். ஓகே, ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரோஜன் எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு பியூர் ஆக்சிஜன் will be given to my muscle and இங்க capillaries எல்லாமே திருப்பி ஜாயின் ஆகி venules ஆகி venules வந்துட்டு veins ஆ மாறி impure blood will be back to the heart. Okay? Capillaries பார்த்தனா இங்க இருக்குது. These are capillaries. இந்த இடத்துல கூட similar to mitochondrial density இந்த ஏரியால இவ்வளவு capillaries இருக்கும். Let's say these are the number of capillaries there. Hypertrophy ஆக அதே 6 capillaries தான் இருக்கு. Okay? But capillary density is decreased because the area has increased. Muscle oda size increase ஆனதால உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓவராலா capillaries decrease ஆன மாதிரி காட்டும். ஓகேயா? Decreased capillary density because decreases when expressed related to muscle oda cross sectional area. Power lifters and weight lifters show low capillary density compared to bodybuilders. Okay, capillary density வந்து எப்படின்னா your capillaries are being trained. ஒரு adaptation நடந்துகிட்டே இருக்கு. arteries வந்து blood வந்து veins வந்து capillariesல exchange ஆகிட்டே இருக்கு ட்ரைனிங் பண்ணும்போது. ஸோ இமேஜின் ஒரு பாடி பில்டர் வந்துட்டு நல்லா ஹெவி வெயிட்ஸ்ல வந்துட்டு ஒரு 400-600 reps பண்றான் ஒரு செஷன்ல. ஸோ how much of capillaries exchange நடந்துகிட்டு இருக்கு compared to a power lifter who is doing a total of 30 to 40 repetitions. அதுவே பெருசு sometimes இது பேருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து they are not training it. ட்ரெயின் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் சின்ஸ் they are not training it, அவங்களோட capillary density வந்து கம்மியாகும். ஓகேயா? அதே மாதிரி anaerobic exercise results in reduction in muscle and blood pH. Increased buffering capacity. Buffering capacity நம்ம பார்த்தா அவருக்கு hydrogen ions are accumulating in the blood. அது only it has to be cleared. Bloodல form ஆகுது எல்லாத்தையும் clear ஆகிட்டு there should be less hydrogen ions. So that is muscle buffering capacity. அது வந்து it increases with resistance training. ஆனா not as much as aerobic. ஓகே, அது aerobic வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வரும்போது நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா
Sorry, anaerobic. Anaerobicல, let's say, correct. I made it wrong. Anaerobicல தான் வந்துட்டு lactate build-upம் hydrogen ion build-upம் அதிகமா இருக்கும். So lactate build-up increase ஆக your body trains to clear it often. So yeah, it was my mistake. As you keep training, the point at which anaerobic threshold reach that keeps delaying. First 80% training capacity பண்ணும்போது I have more hydrogen ions in my body which is stopping muscle contraction. Training பண்ண 85% தான் வந்துட்டு that will begin to happen. Okay. Athletes competing in anaerobic team sports have shown to have higher buffering capacity. The reason for the confusion was team sports தான். சரி, அந்த anaerobic வந்துட்டு in my mind I was thinking of athletes who run less. Athletes and weightlifters வந்து they will be running much lesser. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தோன்னா hydrogen ion accumulation கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் compared to team sports where they will be doing 20 to 30 sprints of 30 to 40 meters, shuttle runs. அந்த மாதிரிலாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது hydrogen ion accumulation அதிகமாக இருக்கும் and your body will also train to clear it. Okay? Okay. Next பார்த்தோன்னா substrate level and enzyme level what are the adaptations which are happening. Okay, substrate level na ATP, creatine phosphate, and the level what are the adaptations which are happening within the muscle. Again, when ATP and creatine phosphate concentrations are exhausted following high intensity training, storage capacity increases. Okay, this is the super compensation effect. Super compensation is let's say I have a cup which can hold 1 liter water. நான் வந்துட்டு இந்த வந்து 1 liter உள்ள இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணிட்டேன்னா it can after that it can hold 2 liters of water. அதோட capacity to hold nutrients whatever it is increases. That is a super compensation effect. இப்போ நாரத்தம்லாம் பார்த்தோன்னா கார்போஹைட்ரேட் லோடிங் சொல்லுவாங்க. கார்போஹைட்ரேட் லோடிங் இஸ் வேர் ட்ரைனிங் பண்ண அந்த கிளைக்கோஜன் மசில்குள்ள கிளைக்கோஜன் எவ்வளோ தான் ஸ்டோர் ஆகும் அதை ஃபுல்லாக டிப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா அது இருக்கிற கிளைக்கோஜன் எல்லாத்தையுமே டிப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுத்தால் கூட இது வந்து எப்படி மசில் வில் ஸ்டோர் மோர் கிளைக்கோஜன். அங்கேயும் கூட ஒரு சூப்பர் காம்பன்சேஷன் எஃபெக்ட் தான். சூப்பர் காம்பன்சேஷன் எஃபெக்ட்னா என்னன்னா முன்னாடி ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு அதை ஃபுல்லாக காலி பண்ணியாச்சு. அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இட் இஸ் க்ரோயிங் அடாப்டிங் டு மோர் கெப்பாசிட்டி. அதுதான் வந்து சூப்பர் காம்பன்சேஷன் எஃபெக்ட். அதே வந்து ஏடிபிக்கும் கிரேடிங் ஃபாஸ்பேட்டுக்கும் ஆகும். டிப்ளீட் பண்ணுறோம் நல்லா ஹெவி ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ் பண்ணி ஏடிபி சிபி எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து யுவர் பாடி இஸ் இன் ரெடி ஸ்டேட் டு ஹோல்ட் ஆன் டு மோர் ஏடிபி அண்ட் கிரேடிங் ஃபாஸ்பேட். அதே மாதிரி பாடி பில்டிங் ஸ்டைல் ப்ரோக்ராம்ஸ் விச் ஸ்ட்ரெஸ் anaerobic glycolysis may also be potent stimulus for enhancement of glycogen content. So heavy bodybuilding style training பண்ணா மசில்ல இருக்க கிளைகோஜன் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே டிப்ளீட் ஆகும். இப்போ நான் இது மேரத்தான் சொன்னதுன்னா இதே இங்கே பேசுறாங்க. ஸோ ஹெவி ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது கிளைகோஜன் ஸ்டோர்ஸ் காலி ஆனதுக்கப்புறம் once you start refilling carbohydrates your muscle starts storing more glycogen. That also has a super compensation effect. So next one is neural adaptations பார்த்தா muscular adaptations. இப்போ connective tissue adaptations. Connective tissue பார்த்தா connective tissue that we'll be looking at bones is tendons, ligaments, cartilages, fascia. Okay, இதெல்லாம் என்ன மாதிரி adaptations நடக்குது with anaerobic training, specifically resistance training. Okay, so bonesல பார்த்தனா first 3 types of forces இருக்கும். ஒன்னு
பெண்டிங் ஃபோர்ஸ். பெண்டிங் வந்து போன் வந்து இங்கேருந்து இப்படி வளையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ராட் வந்துட்டு நான் இப்போ இது வந்து நான் இப்படி வளைக்கிறேன், ஓகேவா? இங்கேயும் ஃபோர்ஸ் இங்கேயும் ஃபோர்ஸ் இப்படி வளைக்கிறேன்னா there's a bending force here. ஸோ அந்த பெண்டிங் நடக்கும்போது போன் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். wherever there is bending there is bone formation there. இன்னொன்று வந்து கம்ப்ரெஷன், மேலே வந்து கீழே நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் போன். ஸோ அந்த நேரத்தில் இதை சுற்றி வந்து போன் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். இன்னொன்று ட்விஸ்டிங், இந்த மாதிரி நான் ட்விஸ்ட் பண்ணுறேன், இதுலேயும் வந்துட்டு போன் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். டிபெண்டிங் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆன் தி போன். இப்படியும் இருக்கும், இந்த மாதிரியும் இருக்கும், அண்ட் இந்த ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். தீஸ் ஆர் த 3 types of forces on the bones. டிபெண்டிங் ஆன் எக்ஸசைஸ். ஆமாம், இப்போ நீங்கள் பிளான் பண்ணி நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா தெர் இஸ் ட்விஸ்டிங் ஆல் ஓவர். அதே நேரத்தில் கம்ப்ரெஷனும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் பெண்டிங்கும் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் லைக் ஒன்று பண்ணால் ஒன்று தான் இருக்குன்னு இல்லை. தெர் இஸ் ஆமாம் ஆமாம் சம் வில் பி. இப்போ நமக்கு ரோ ஆர் ஸ்குவாட் இப்போ ஹெவி வெயிட் லோட் பண்ணிட்டு அப்படி நின்றுட்டே இருக்கணும்னா ஆப்வியஸ்லி தேர் இஸ் ஒன்லி கம்ப்ரெஷனல் ஃபோர்ஸ். மேபி சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் சில போன்ஸில் there might be a torsion or bending, we don't know, spine அந்த இடத்துல இருக்கலாம். But these are the major types of forces on the bones. ஸோ இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் லோட் கொடுக்குறோம், ஒரு ஹெவியாக ஒரு வெயிட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு போன் ஒரு இந்த போன் பீரியோஸ்டியம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில செல்ஸ் வந்து போய் உட்காரும். ஓகே, அது உள்ள உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் இட் வில் ஸ்டார்ட் செக்ரேட்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ். இது வந்து ப்ரோட்டீன் செக்ரேட் பண்ணி கொலாஜன் மாலிக்யூல்ஸ் செக்ரேட் பண்ணி அதை வந்து அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே போகும் ஒரு லேயரா போனுக்கு மேலே. ஓகே, அது கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா it will crystallize into calcium and the diameter of the bone will become bigger. Okay, so osteoblasts வந்து உள்ள வந்து உட்காரும். எங்கெல்லாம் பெண்டிங் ஆச்சோ அப்பெல்லாம் சிக்னல் வந்துடும். வந்ததுக்கு அப்புறம் these proteins form bone matrix and mineralize as calcium phosphate crystals, hydroxyapatite. இதெல்லாம் மக்கப் பண்ணி தான் ஆகணும். But yeah, so once in the calcium form ஆனதுக்கு அப்புறம் new bone formation occurs primarily on the outer surface தான் வரும் of the bone periosteum, increasing diameter and strength. So diameter increase ஆகும், strength of the bone also increases. Okay, so இங்க பார்த்தோம்னா போன்ல வந்து ரெண்டு இருக்கும், trabecular bone and cortical bone னு சொல்லிட்டு. இந்த போட்டோ வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்ல, பட் ஜஸ்ட் லுக் இன்டு இட். இங்க வந்து கார்டிகல் போன் இருக்கு, இங்க வந்து இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் எல்லாமே கார்டிகல் போன். சரியா, இங்க ஒயிட் அண்ட் ரெட்டா இருக்கு பாருங்க, உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வந்து trabecular bone. Cortical bone is compact bone. C ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Cortical is compact. Okay, trabecularல வந்துட்டு it is not contact, it is spongy மாதிரி, but it has lot more ரெட்டா இருக்கிறதுனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, there is lot more blood vessels. சரியா, இங்கேயும் கூட blood vessels இருக்கு, போனுக்கு கூட blood தேவை. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து arteries, veins, whatever, அது அப்படியே போனுக்குள்ள போய் it has to supply nutrients. அதுக்குள்ள பார்த்தோம்னா போன் மேலே இருக்கும், அங்கதான் வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ cortical bone is dense and forms a compact outer shell surrounding the trabecular bone. So trabecular bone உள்ள இருக்கு, அதை சுத்தி ஒரு காம்பாக்டா ஒரு அவுட்டர் லேயர் வந்து cortical bone ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, cortical and trabecular bones are linked by interlocking narrow and delicate plates of trabecular bones. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல cortical boneக்கும் trabecular boneக்கும் நடுவுல trabecular plates இருக்கும், அது ரெண்டும் தான் இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணும். அது வந்து இந்த போட்டோ இல்ல, பட் இந்த
yellow ஸ்பேஸ்க்கும் இந்த ரெட் ஸ்பேஸ்க்கும் நடுவில் there will be trabecular plates. ஓகே, அதுதான் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணும். The space between trabecular plates are occupied by bone marrow. சரியா? ஸோ trabecular போனுக்கும் cortical போனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் trabecular plates இருக்கு. அந்த trabecular platesக்கு நடுவில் இருக்கிற இடத்துல bone marrow இருக்கும். ஓகே, because it is less dense, trabecular bones respond more rapidly to stimulus than does cortical bones. So heavy resistance training weights எல்லாம் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நிறைய அடாப்டேஷன் வந்து trabecular bone தான் அதிகமாக இருக்கும் because there is more blood supply. ஓகே, அதே மாதிரி ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு ஃபார் போன் there is something called minimum essential strain. ஓகே, ஒண்ணுமே இல்லை, வெறும் பாடி வெயிட்ல நம்ம ட்ரைனிங் பண்றோம்னா அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து that is not enough for muscle growth to happen. Maybe for an utter beginner, ஒண்ணுமே பண்ணாதவங்க வந்துட்டு there will be a minimum essential strain required for bone growth to happen. பாடி வெயிட் இப்போ ஓரளவுக்கு ட்ரெயின் ஆயாச்சு, வெறுமா ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணோம்னா போன் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாது, போன் மினரல் டென்சிட்டி கூட இன்க்ரீஸ் ஆகுது, போன் மாஸ் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம போன் டென்சிட்டி ஏற்றணும்னா we have to keep loading. We have to keep loading the spine vertically. I mean structural exercise யூஸ் பண்ணி we should give compression force, bending force or torsional force. அது கொடுத்தா தான் வந்துட்டு bone growth will happen. சரியா? Minimal essential strain is the threshold stimulus that initiates new bone. New bone ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மினிமம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும், ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்கணும். அதுதான் வந்துட்டு மினிமம் எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின். அது எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் 1/10 of the force required to a fracture. ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவையோ அது ஒரு 10% ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் மசில் குரோத்தே ஆகும். புரியுதா? 1 in 10 which is 10%. 10% ஒரு ஃப்ராக்சருக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸோ அந்த 10% ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் போன் க்ரோத்தே ஆரம்பிக்கும். அதுதான் வந்து மினிமல் எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, மினிமல் எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் consistently exceeding the minimal essential stress signals osteoblasts to migrate to the regions experiencing stress. சரியா? ஸோ அந்த மினிமல் எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த 10% தாண்டி 11% 12% நம்ம ரெகுலராக கொடுக்குறதுனா அந்த இடத்துல போன் ஃபார்மேஷனுக்கான சிக்னலே your body receives. Okay, wherever the stress is being experienced. Okay, after bone growth, a force previously exceeding the MES will now be below MES. Okay, so இப்போ போனோட திக்னஸ் இவ்வளோ இருக்கு, நம்ம மினிமம் எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டு அதோட போன் வந்து இன்னும் இவ்வளோ க்ரோ ஆயிடுச்சுன்னா முன்னாடி வந்துட்டு நான் 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன், இப்போ வந்து போன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த போனோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கு நம்ம 10 கொடுக்குறது வந்து it will be lesser because bone itself has grown in size. Okay, the exceeded the MES will now be below MES. So முன்னாடி வந்து நம்ம 10% கொடுத்தது இவ்வளோ பெரிய போனுக்கு it will become 9% or 8%. So அதே லோட் வந்து will not give bone growth. So we have to adapt, overload கொடுக்கணும். Muscle strength and hypertrophy gains increase force exerted on the bone, which may result in a corresponding increase in bone mineral density. So, இப்போ let's say இதுதான் வந்துட்டு என்னோட humerus bone ன்னு வச்சுக்கோங்க. மேல இருந்து biceps இங்கேருந்து அட்டாச் ஆகி இங்கே வருது. It is so big. எப்படின்னா இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகுது, இது வரும். ஸோ இதுதான் என்னோட lower bone, which is my ulna and radius. சரியா? இது வந்து wrist region. ஓகே, இங்கே வந்துட்டு elbow joint, biceps இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே அட்டாச் ஆகுது. ஓகே, biceps இந்த டெண்டன் வந்து இங்கே அட்டாச் ஆகும் போன்ல. ஓகே, நான் biceps ட்ரெயின் பண்ண இந்த biceps muscle tendon எல்லாம் சேர்ந்து இந்த இடத்துல புல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே,
this itself will cause an adaptation here. அந்த போனை புல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், கான்ஸ்டன்டா புல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து போன் will be slightly stronger. Okay. Muscle strength and hypertrophy gains increase the force exerted on the bone, which may result in a corresponding increase in bone mineral density or the quantity of mineral deposited in a given area of the bone. So இங்க கான்ஸ்டன்டா ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்துட்டு it will be slightly more bone density இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். இப்போ அந்த இடத்துல தான் டைரக்டா there is a pull on the bone. Okay. The force is generated by the increased muscle contraction increases the mechanical stress on bone, and the bone itself must increase in mass and strength. So இந்த pull இருக்கறனால இந்த இடத்துல mass and strength வந்து இந்த இடத்துல increase ஆகிட்டே இருக்கும். Okay. An increase in muscle strength and mass may result in a corresponding increase in bone density or the quantity of mineral deposited in a given area of the bone. ஒன்று mass ஏறும், இல்லைன்னா அந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகிற மினரல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். டென்சிட்டி ஆஃப் மினரல்ஸ் அந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகுது. நார்மலாக ஒரு 4 கால்சியம் இருக்கிற இடத்துல இப்போ 10 கால்சியம் இருக்கும். வெரி லாங் ப்ராசஸ். ஆமாம், இது போட்டுருப்பாங்க 6 months or something. Very good. Time course for bone adaptation is approximately 6 months or more. Again, depends. இன்னும் அதிகமாக கூட ஆகலாம். Depends on how you live and how you progress over the life. Yeah. And inactivity and immobilization has the opposite effect. Training பண்ணனா bone density குறைஞ்சிட்டே வரும், மினரல்ஸும் குறைஞ்சிட்டு வரும். Overall weight of the bone also keeps reducing. Okay. இன்னொன்று பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்ம வெயிட் ட்ரைனிங் பேசிட்டு இருக்கோம். Gravity has the main force by which our bone density is higher. சரியா? கான்ஸ்டன்டா நம்ம நின்றுட்டு இருக்கும்போது படுத்துட்டு இருக்கும்போது whatever there is spinal loading directly. Bones வந்து இப்போ கூட there is directly gravitational force acting on my bones. That is creating bone density. But it will not be as high as minimal essential stress. But there is a constant stress throughout the day. இதனால தான் வந்துட்டு நீங்க வந்து இப்போ ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ்லாம் இங்கிருந்து கிராவிட்டி போகிற ஜீரோ கிராவிட்டி ஏரியாவுக்கு போகும்போது their bone density drops very rapidly. ஏன்னா கிராவிட்டி ஒர்க் பண்ணல. ஸோ அதனால they tend to lose minerals very quickly. Minerals break down ஆகி பிளட்டுக்குள்ள சீக்கிரமாக போயிடும். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி ஒன்று அடாப்டேஷன்ஸ் தேவைப்படும். நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸசைஸ் ஃபிசியாலஜி இப்போ ஜென்ரலாக இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம். there is environmental exercise physiology இன்னொன்று இருக்கு. அது ஒரு தனி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்டடி. அதை வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டியில் எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், அது வந்து தனியாக எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. 4 year டிகிரிலாம் இருக்குது. ஆல்டிடியூடுக்கு எப்படி ட்ரைனிங் பண்ணணும், கிராவிட்டிக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும், அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களாம் பார்த்தோன்னா கம்பல்சரி வந்து த்ரெட்மில் டெய்லி ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுவும் த்ரெட்மில் எப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்ட் மாதிரி வச்சு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்ட் வந்து இழுக்கும். த்ரெட்மில் இப்போ ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது த்ரெட்மில் ஓட முடியாது. ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது த்ரெட்மில் நம்ம வில் கோ வே. ஸோ த்ரெட்மிலோட அட்டாச் ஆகி சில ரோப்ஸ் அண்ட் பேண்ட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நம்ம கீழே இழுக்கும் போட்டு. ஓகேயா? ஸோ ஆல் தட் இஸ் ஏன் சொல்றேன்னா கிராவிட்டி இஸ் ஃபாரெவர். அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னன்னா இன்ஜூர் ஆகி இன்னொரு சைட் படுத்துலான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆக்சியல் லோடிங் இல்லை. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா போன் டென்சிட்டி வில் ஸ்டார்ட் ரெடியூசிங் அகேன். எப்படி ஆகிடும்னா இப்படி இருக்கிற போன் டென்சிட்டி இப்போ கிராவிட்டி வந்து இப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் நிற்கும் போது எப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஆகுது, இப்படி தான் ஆகுது. ஓகே, there is one side of the bone which is getting forces, so overall density வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு. ஆக்சியல் லோடிங்ல வந்து ஆக்சுவல் போன் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஆக்சியல்னா ஸ்ட்ரக்சரல் லோடிங், டாப் டவுன். Inactivity and immobilization has the opposite effect and results in a rapid loss of bone mineral density. Resistance trained athletes have higher bone mineral density.
weight training பண்றவங்களுக்கு it is far more they have far more bone density than aerobics marathon ஓடுறவங்க. ஆனால் அவங்களுக்கும் ஜீரோல இருந்து ஒருத்தன் வீட்லயே உட்காந்து இருக்கிறவன் மேரத்தான் ஓட ஆரம்பிச்சுன்னா அவனுக்கு போன் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் him compared to resistance trained athlete will have more density because progressively நம்ம weight add பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். Okay, time duration of it is longer than 6 months. Osteogenesis, okay, involves secretion of substances into the blood specific to the bone. So bone formation ஆகுதுன்னா அதுக்கு இந்த சில மார்க்கர்ஸ் இருக்கு. bone density ஆக போகுதுன்னா bloodல சில மார்க்கர்ஸ் பார்த்தா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். during early childhood எல்லாம் வந்துட்டு those markers are higher. As you get older and the markers குறைய ஆரம்பிச்சிடும். But again when you start resistance training and the markers வந்து திருப்பி increase ஆகும். Any elevation in these osteogenic markers can be recognized as an early indicator of bone formation. So blood like the markers increase ஆயிடுச்சுன்னா it means bone formation start ஆயிடுச்சு. So what are the principles of training to increase bone density? Bone density increase பண்றதுக்கு நான் training பண்றேன்னா one it has to be specific. எந்த exercise எப்படி load பண்ண போறோம், what are the joints and bones which we want to work, அதை work பண்ணணும். Actually load பண்ணோம்னா like squats and cleans and snatch will have the highest bone density increase. Speed and direction of loading அதை நம்ம பார்த்துக்கணும். Enough volume இருக்கணும். கரெக்டான எக்ஸசைஸை செலக்ட் பண்ணணும் for bone density to improve. Progressive overload இருக்கணும், variations இருக்கணும். Okay. So osteoporosis, that is one of the bone mineral density related diseases. Bone density ரொம்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா it easily tends to break or fracture, stress fracture ஆகுது, pain அதிகமாக வருது. அதெல்லாமே வந்து osteoporosis. சரியா? அது வந்து bone mineral density related. Exercise selection is critical when one is trying to maximize osteogenic stimulus. Exercises என்ன மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it should be more multi-joint exercises, less single joint and machine based exercises. Okay. And exercises வந்து it should be structural where hips, spine அதிகமா load ஆகும். Okay, only then forces are higher. அதே மாதிரி should apply heavy external loads. மினிமலா ஒரு லோட் கொடுத்துட்டோம்னா பாடி will adapt quickly. அதே மாதிரி minimal effective stress, minimal essential stress, you should try to keep pushing that barrier. அதுக்கு you should keep constantly pushing that load. Examples would be squat, clean, deadlift, snatch, push jerk, shoulder press. All these things directly load the spine and the hips. Okay, for bone density. The adaptive response of bone ensures that forces do not exceed a critical level that increases the risk of stress fracture. Stress fracture is somewhere between minimal essential stress and a fracture. Minimal essential stress somewhere, let's say 50% of the level of the fracture. Micro fractures begin, stress fractures, 50 or 60%. Adaptive response நம்ம பாடி ஏற்கனவே இருக்கிறனால body will try to avoid that. நம்ம அந்த இடத்துக்கு போக மாட்டோம் அவ்வளோ சீக்கிரம் to the point of stress fracture. If that is actually happening, it means that you have crossed the threshold where either training is high or recovery is low. அதே மாதிரி physical activity during skeletal growth. During skeletal growth தான் வந்துட்டு during childhood period வந்து skeletal growth அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் and after skeletal growth which is adulthood, physical activity வந்து it increases peak bone mass. So எல்லாருக்குமே வந்துட்டு there will be a certain amount of bone mass which will be at its highest, which is considered mostly highest during or around adulthood.
அதுக்கப்புறம் it starts to decline. Resistance training can increase it to a higher level. Yeah, where that is one of the reasons resistance training is sort of superior to most other types of training. You keep overloading the muscle more and more, and by doing that bones also get an adaptation. No other exercise can increase the density of the bones as much as resistance training. Changing the direction and distribution of forces by using variety. So ஒரே மாதிரி எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கிறதுல கொஞ்சம் வெரைட்டி கொடுக்கும்போது கூட there are chances of bone density to increase. Squats பண்ணுற இடத்துல ஒயிட் ஸ்குவாட்ஸ் or whatever deadlift ரெகுலர் பண்ணும்போது கன்வென்ஷனல் வந்து சும்மா மாற்றணும். Any change will have a positive impact. Okay, but at the same time progressive overload இருக்கும். இங்க ஒரு சென்டென்ஸ் போட்டிருக்காங்க, ஐ டோன்ட் நோ, நான் போட்டேன், பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு எந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னு தெரியல. If the magnitude of the load or the rate of force applications are sufficient, 30 to 35 reps are sufficient அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அது எந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மேபி யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ். 30 to 35 reps இருந்தா போதும் when enough load is high intensity 30 to 35 போதும் அப்படின்றாங்க. பட் இது எந்த ஆங்கிள் வந்து எடுத்துக்கிறதுனே எனக்கு தெரியல. இது பைசெப்ஸ்க்கா, ஷோல்டருக்கா, இல்லைன்னா ஸ்குவாட்ஸ்க்கா, ஓவராலாக இது ஏன்னா 30 to 35 reps-னா it can be like squats will load certain regions of the spine, and deadlift or any lower back or any back exercise will load certain other regions of the spine. எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து 35-ஆ இல்லை ஒரு எக்ஸசைஸ் 35-ஆ அது எந்த ஆங்கிளில் சொன்னாங்கன்னு புரியல. பட் ஐ புட் இட் கிரேட்டர் வால்யூம் இஸ் நாட் லைக்லி டு இம்ப்ரூவ் போன் க்ரோத். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா யூ மேக் தட் ரிலேஷன். எனக்கு நான் திருப்பி ரீட் பண்ணும்போது ஹவு இட் இஸ் 30 to 35 என்னால் ஆக்சுவலாக ரிலேட் பண்ண முடியல. பிரேக் எடுத்துக்கலாமா? நெக்ஸ்ட் வந்து டெண்டன்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ், ஃபேஷியா. Yeah.
ப்ரிப்பரேஷன் ஓவரால் இஸ் ஓகே தான். பாரு டாக்டர் மாஸ்டர் போய் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆயிடுச்சு. தேர்ட் டே தான் மாட்டேன். அதுவும் திருப்பி மேட்டு எல்லாம் மாற்றினாங்க. நிறைய சாஃப்ட் போட்டுருக்காங்க. சேஃபாகவே பிளேட் பண்ணணும். ஆனால் ஈஸியாக கேட்க 215 காங்க வந்தேன். இதெல்லாம் 320 என்ன போட்டாங்க? என்ன வெயிட் கிடைச்சி 100 இன்னும் போடுறாங்களா? அந்த மாதிரி தான் ஹையஸ்ட் காம்படிஷன். ஆவரேஜ் டு 60 to 70. And top to 315 320. ஸ்குவாட்ல இல்ல ஸ்குவாட் இருந்துச்சு. ஒன் டே ஃபுல் ஆஃப் ரெண்டு டெட்லிஃப்ட் காம்படிஷன்ல போனது. தேர்ட் டே வந்து ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்குவாட் அந்த அளவுக்கு பண்ணாங்க. சொல்லி அந்த 80 அந்த 80 அண்டர் 80 டெஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. இல்ல ரொம்ப நாள் இருக்காங்க. அங்கேயே அவங்க ஓப்பன் தான் இருக்காங்க. அசோசியேஷன் வந்து WBC இன்டர்நேஷனல் அஃபிலியேட். நம்ம பேசினா கொஞ்சம் ஆடிட்டிங் கூட பாடி பில்டிங் இன்னும் ஓப்பன் பாடி பில்டிங் எம்பி லெவலே இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. இந்த நேச்சுரல் ஸ்ட்ராங் இருக்காங்க. பிச்சில் ரொம்ப நேச்சுரலாக பண்ண முடியும். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் ஒருத்தனை பார்த்து ஸ்டெராய்ட்ஸ் அந்த பெப்டைட்ஸ் ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து வந்து ஜீன்ஸ் போட்டு இருக்காங்க. growth ஆகும் போட்டு அவன கிளைண்ட்ஸ் எல்லாரும் முடிச்சிட்டு கிளைண்ட்ஸ் ஜீன்ஸ் நேச்சுரல்னு சொல்லி இருக்காங்க. அவங்க நம்ம யூஸ் பண்ணா பெருசு ஜீன்ஸ் நேச்சுரல் ஆயிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் ஸ்டெராய்ட்ஸ் இதெல்லாம் பெப்டைட்ஸ் ஜீன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சாப்பிடலாம் மசாலா தான் போகும். ஜீன்ஸ் வந்து நான் கேள்விப்பட்ட சில அத்லீட்ஸ் தெரிஞ்சவங்களா இருக்கிறாங்க. ரெக்கவரி பயங்கரமா இருக்குன்றாங்க. பயங்கரமான ரெக்கவரி அதுவும் ஜீன்ஸ் வந்துட்டு லெட்ல தெரியவே தெரியாது. ஸோ அதனால லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். அது இப்போ ஒலிம்பிக்ஸ் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வந்து இப்போ காம்படிஷன்ஸ் தவிர்த்து மற்ற காம்படிஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து ஜீன்ஸ் டெஸ்டே பண்ண மாட்டாங்க. அது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காஸ்ட் தான்.
மேக்ஸிமம் 4-5 ஸ்டெராய்டு மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இது பெப்டைட்ஸ் தானே 4000 நேஷனல் லெவல் வரைக்கும் வந்துடலாம். ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணலாம் வந்துடலாம். ஆனால் கரெக்டாக இருக்கிறவங்களும் அதை ஏபிள் டு மேனேஜ். குவான்டிட்டி மேட்டர் இருக்கு. ஸ்டெராய்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சேஃபர் தான் பெப்டைட்ஸ்லாம். தெரியல எப்படி போகணும் தெரியல. நிறைய பேர் எங்கள் பசங்க டாக்டர்ஸோட அசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆமாம் பண்ணுவாங்க. ஆமாம் நிறைய அது டாக்டர்ஸே நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப சேஃபாக பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வாங்கிட்டு நான் ஒருத்தங்களாம் பேசினேன். ஓப்பனாக சொல்லலாம் நம்பர் மந்த்லி எடுக்கலாம் எல்லாம் நர்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது. டாக்டர் பார்க்குறாங்க நர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. சீம்ஸ் டு பி அது இப்படி தான் அதுக்குள்ளேயே இருந்ததா அந்த செகண்ட்குள்ளேயே இருந்ததான் தெரியும். காம்படிஷன் வந்துச்சுன்னா அதான் நீங்க இருந்து நம்ம தியரி பேசுறது வேஸ்ட். இதெல்லாம் நடக்கும் சொல்ல முடியாது. அவங்க பார்ப்பாங்க நிறைய கேசஸ் டாக்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலாக வருது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா tendons and ligaments and facial adaptations பார்க்குறோம். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரைமரி டிஷ்யூ பார்த்தோன்னா கொலாஜன். சரியா? கொலாஜன் ஃபைபர் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இப்போ மசிலுக்கு வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் வந்து ஆக்டின்ஸ் மயோசின்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ். கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் வந்து 2 டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்துட்டு டைப் 1 which is for bones, tendons and ligaments. டைப் 2 கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு cartilage. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரோ கொலாஜன். இதுக்குள்ள வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது வந்துட்டு ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸாக இருக்கும். 3 strands bound together. அதுதான் வந்து அது பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம வந்துட்டு ஆக்டின்ஸ் வந்து டபுள் ஹெலிக்ஸாக இருக்கும். ரெண்டு 2 will be bound together. அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸாக இருக்கும். 2 கார்னர்ஸ்லையும் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும். சரியா? parent protein procollagen is synthesized and secreted by fibroblasts. அங்க வந்துட்டு போன்ல வந்து osteoblasts, இங்க வந்துட்டு fibroblasts. Fibroblasts are fibrous connective tissues வந்துட்டு it will help create those collagen proteins. Procollagen molecule consists of 3 protein strands twisted around each other in a triple helix. Procollagen leaves the cell with protective extensions on the end to prevent premature collagen formation. So, முன்னாடியே premature collagen formation ஆகாம இருக்கிறதுக்கு extensionsல வந்துட்டு endல வந்து there are extensions which will prevent premature formation. சரியா? The parallel arrangement of filaments is called microfilament. இங்க இருக்கும் ஒன்னொன்னு வந்துட்டு parallel வந்துட்டு same actin myosin மாதிரியே வந்துட்டு there are different structures. இங்க வந்துட்டு fibril, fiber, microfibril இருக்கும். ஓகே? ஸோ இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. True strength of collagen comes from the strong chemical bonds that form between adjacent collagen molecules. இது ஒரு collagen molecule, இது ஒரு collagen molecule. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற bond வந்து it will be very strong compared to when you talk about muscles. So muscle ஒரு ஸ்டார்டிங் இருக்கு, இன்னொரு ஸ்டார்டிங் இருக்கு, நடுவில் கூட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். But these are very very strong. Okay?
Okay. The true strength of collagen comes from the strong chemical bonds that form between adjacent collagen molecules. Collagen molecules bunched longitudinally form tendons. Collagen molecules in sheets form bones, cartilage, and fascia. So collagen molecules tendon பார்த்தனா லைனா parallel ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும் longitudinal. இங்கே பார்த்தோன்னா ஒரு பிளேட் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இன்னொரு பிளேட் ஒரு ஷீட்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரும். ஃபார் கார்ட்லேஜ் வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஓகே, கொலாஜன் ஐ மீன் டெண்டன்ஸும் லிகமெண்ட்ஸும் இட் வில் பி மோர் லாங்கிட்யூடினல். ஓகே, இந்த இடத்துல பாருங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு லிகமெண்ட் இப்படி இருக்கும். இந்த கார்ட்லேஜ்லாம் பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும். Okay. Tendons and ligaments have a small number of metabolically active cells and thus require less oxygen. So, normally blood muscle blood supply மாதிரி arteries, veins இருக்கிற மாதிரி tendons க்கு ligaments connective tissues இருக்காது, கம்மியா இருக்கும். ஸோ டெண்டன்ல பார்த்தோன்னா இப்போ let's say 1 centimeter of biceps muscle versus 1 centimeter of tendon, biceps tendon பார்த்தோன்னா biceps 1 centimeter muscle-குள்ள ஒரு 100 blood vessels இருக்கும், arteries, veins எல்லாம். இந்த 1 centimeter tendon-குள்ள ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், 1 or 2 or 3 blood vessels தான் இருக்கும். ஸோ supply of blood and oxygen for ligaments and tendons are less. அதனால தான் வந்துட்டு இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகாது. when you want a muscle which is a tissue which is injured to recover, oxygen should go. Oxygen இல்ல, blood should go. Blood will carry all the nutrients, protein, vitamins, minerals, carbohydrates, fats எல்லாத்தையுமே எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போவோம், ஹீமோகுளோபின் எடுத்துட்டு போவோம், ரெட் பிளட் செல்ஸ், இம்யூன் சிஸ்டம், everything goes through blood. So ligament to tendon ku supply கம்மியா இருக்கறனால it is very difficult for those tissues to heal. அதனால தான் வந்து இப்ப பார்த்தோம்னா one of the recent methods of intervention is PRP. PRP treatment பார்த்தோம்னா bloodல இருந்து plasma எடுத்து டைரக்டா டெண்டன் உள்ளே போடுவாங்க, டைரக்டா லிகமெண்ட் உள்ளே போடுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கு டைரக்டா சப்ளை கிடையாது. ஓகே, இப்போ இன்ஃபேக்ட் கரண்டா இப்போ எல்லா சர்க்கிள்ஸ்லயுமே முன்னாடிலாம் வந்து அட்லீஸ்ட் கிரிக்கெட் சர்க்கிள் தான் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்போவும் எல்போ ஷோல்டர் நீ கான்ஸ்டன்டா போவாங்க. இப்போ எல்லா ஜென்ரல் கிளைண்ட்ஸ்க்கே வந்துட்டு திஸ் நானே பண்ண ஒருத்தர் நான் வாங்கி போய் பண்ணுவாங்க. பிளட் எடுப்பாங்க, எடுத்துட்டு ஒரு சென்ட்ரிஃபியூஜ் ஒரு மிஷினில் போடுவாங்க. மிஷினில் போட்டு 15 minutes சுற்றுவாங்க. சுற்றின உடனே ரெட் பிளட் செல்ஸ் தனியாக கீழே வந்து உட்காந்துருக்கும், பிளாஸ்மா தனியாக வேலை இருக்குது. பிளாஸ்மா தனியாக அப்படியே இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து அப்படியே எனக்கு இந்த கேப்பில் விட்டாங்க விட்டு அப்படியே வேற வேறு ஆங்கிளில் தேடி டெண்டல் அந்த லிகமெண்ட்டில் போயிட்டு டைரெக்டாக இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா டாக்டர்ஸ் தான் பண்ணணும். they measure it and இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. There are some people saying that there is positive effects happening. எனக்குலாம் பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் போட்டு ஒரு 3 நாளைக்கு சரியான வலி. ஆனால் 4வது நாள்லேருந்து ஒரு 2 weeks வந்துட்டுல எனக்கு லிட்டரலாக ஐ ஃபெல்ட் எனக்கு இன்ஜுரியே இல்லாத ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஐ ஃபெல்ட் எனக்கு வந்து ஹை ஜம்ப் பண்ணும்போது அந்த இன்ஜுரி 10 years பேக் இந்த இன்ஜுரி எனக்கு எப்போவுமே ஒரு மாதிரி ஒரு சத்தம் வரும் எனக்கு முட்டியில் அண்ட் சொன்ன தூங்கிட்டே இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 2 to 3-4 weeks வரைக்கும் எனக்கு இந்த காலுக்கும் இந்த காலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே தெரியல.
ஐ டிட் நாட் ஃபீல் எனக்கு இது இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னே நான் மறந்துட்டேன். அந்த மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 to 3 weeks. மேபி பிளஸிவோவாக இருக்கலாம், பட் ஐ ஃபெல்ட் இட். 2 to 4 weeks வந்து ஹியூஜ் மாசிவ். அப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் விட்டேன், அதுக்கப்புறம் வேறு ஒர்க் பண்ணுறது அப்படியே கொஞ்சம் மாதத்துக்கப்புறம் திருப்பி பழைய மாதிரி ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல். பட் மேபி ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் கண்டினியூ பண்ணிதான் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. பட் there was some effect. டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு 2 to 4 weeks வந்து அப்படியே இருந்தால் சூப்பராக இருந்திருக்குமேன்னு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. I trusted that maybe placebo, but it was a very positive effect. Tendons and ligaments have small number of metabolic active tissues and thus require less oxygen and nutrients. So, அவங்களோட requirement கம்மி. Ligaments contain elastin fibers. So, ligaments பார்த்தீங்கன்னா collagen தவிர்த்து they have elastin fibers to give that little extra elasticity for stretching the ligaments to allow normal range of motion. Fascia within muscles converges near the end of the muscle to form a tendon. Epimysium, perimysium, endomysium எல்லாம் சேர்ந்து tendon ஆகிற மாதிரி fascias எல்லாமே சேர்ந்து கூட it becomes a tendon at the end. Tendon metabolism is slow due to poor vascularity. Vascularity naale less blood vessels, which is arteries and veins. Same thing now. In mala sunanda, they require less oxygen and take longer time to heal from an injury. The primary stimulus for growth of tendon, ligament, fascia is the mechanical force created during exercise. Exercise பண்றோம், exercise பண்ணும்போது muscle length increase ஆகுது, அது ஒரு force pull இருக்கு, அதனால தான் அடாப்டேஷன் நடக்குது. அதே மாதிரி மசில் டெண்டனை புல் பண்ணுது, டெண்டன் போனை புல் பண்ணுது, போன் புல் ஆகிற இடத்துல அந்த போனில் வந்து there is adaptation. அதே மாதிரி since the tendon or ligament itself is pulling, ligament tendonலையும் கூட there is some adaptation which are happening, which is more little bit hypertrophy கூட இருக்கும் of the tendon or ligament itself, and the tensile strength could increase ஆகும். How hard it is and how strong it is, and the strength kuda it increases. The degree of adaptation in the tendon, ligament, fascia appear to be proportional to the intensity of the exercise. Harder training, heavier training பண்ணும்போது tendon ligament adaptations அதிகமா இருக்கு. Connective tissue must increase their functional capacity in response to increasing muscle strength and hypertrophy. So, hypertrophy ஆகுது, strength increase ஆகுதுன்னா connective tissueல definitely there will be some adaptations which will happen. Consistent anaerobic exercise that exceeds the threshold of strain stimulus எல்லாமே same point தான் வச்சுக்கோங்களேன். Training பண்ணனா there will be an increase in adaptation in the connective tissues. Sites where connective tissue can increase strength and load bearing are. ஸோ எங்கெல்லாம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் வந்துட்டு அடாப்டேஷன்ஸ் நடக்குது, இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்ட்ரென்த் நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அட் த ஜங்ஷன் ஆஃப் த டெண்டன் அண்ட் த போன். ஸோ மசில் இருக்கு, இந்த டெண்டனாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு, இது மஸ்குலர் டெண்டினஸ் ஜங்ஷனு, இது பியூரா மசில், this is purely tendon and this is the bone attached ஆகுது இங்கே. Okay, at the junction between tendon and bone surface. So இந்த இடத்துல there is adaptation. நம்ம போன்ல பார்த்தது இந்த இடத்துல இருக்கிற adaptation, இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த ஜங்ஷன்ல கரெக்டா இந்த இடத்துல நடக்கிற adaptation. There is some adaptation happening within the body of the tendon. So இந்த இடத்துல adaptation ஆகும், இந்த இடத்துல adaptation ஆகும். ஓகே, இது வந்துட்டு பியூர் டெண்டன், இது மஸ்குலர் டெண்டினஸ் ஜங்ஷன். ஓகே, அண்ட் இங்க வந்து நெட்வொர்க் ஆஃப் ஃபேஷியா வித்தின் ஸ்கெலிட்டல் மசில், அதுதான் வந்து மஸ்குலர் டெண்டினஸ் ஜங்ஷன் இந்த இடத்துல. ஓகே, provided we go through full range of motion தானே டெண்டின் அடாப்டேஷன் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Like the tension component has to come here and then again for that. Some form of adaptation will happen irrespective of range of motion. ஏன்னா muscle has to pull, tendon will pull. But at the junction
இன்னும் இது மஸ்குலர் டெண்டல் ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கா அது வந்து ஹார்ஷஸ்ல எப்படி ஹவு partials வச்சுக்கோங்க பட் without the tendon pulling how will the partial range of motion come? It might be small but there will be some adaptation. இப்போ இங்கே இருக்கும்போது ஒரு அட்லீஸ்ட் 10% அடாப்டேஷன் இருக்குன்னா ஃபுல் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ஈசென்ட்ரிக்காக லென்த் ஆகும்போது மேபி தேர் இஸ் லிட்டில் மோர் பட் வித்தவுட் எனி புல் ஃப்ரம் த டெண்டன் பார்ஷல்ஸே நம்ம பண்ண முடியாது. நீங்கள் இங்கே கை வச்சுட்டு இங்கே டெண்டன் நீங்கள் தொட்டு பாருங்க நார்மலாக லூஸாக வச்சுக்கணும். இங்கேருந்து இங்கே வச்சு பாருங்க ஜஸ்ட் பார்ஷல் பண்ணி பாருங்க தெர் இஸ் டெண்டன் ஸ்டில் இட் இஸ் ஆக்டிவ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் இப்போ பார்ஷல் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நான் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷனில் வந்துட்டு 10 கிலோ பண்ணுறேன் பார்ஷலில் இங்கே 50 கிலோ பண்ணுறேன் தென் இமேஜின் த ஃபோர்ஸ் ஹியர் higher than that. So compared to 10 kgs full range of motion பண்றதுக்கும் 10 kgs partial range of motion compare பண்ணும்போது full range there will be definitely more adaptation வச்சுக்கோம். But 10 kgs of full range of motion compared to 50 kgs of partial range of motion na we don't know which is better. Mathematically yes but only at that range yeah. We are not lengthening it to a full so question is like occurring tendons. Adaptation he also said, but the point is how much force is there. When you are comparing two things, how much force? 10 kgs of partial range of full range of motion versus 50 or imagine 100 kgs of partial range of motion or isometric motion ne vachukona because most passive entrance la muscles we are hanging on the tendon like the deep spot la vandu beyond the muscle goes into the muscle full vascular goes to we are hanging on the ligament on the tendon ligament so on the range definitely much higher see I'm comparing 10 kgs of full range to 50 kgs of partial range. So how will it be impossible to deny? Yeah, like maybe full range of motion there. See one thing we can be for sure is full range of motion பண்ணும்போது your muscle is much more efficient because you know it is flexible, elastic and you are working it through a full range of motion. There are positive effects to it. But இது partial பண்ணா ஒண்ணுமே ஆகாதா அது ஒரு question. அதே நான் வந்து நார்மல் லோடு விட அதிகமான லோடு கொடுக்குறேன் பார்ஷல்ஸ் பண்ணுறேன் ஒன்றுமே ஆகாதா இல்லையே there will be something but இதை கம்பேர் பண்ணும்போது will range of motion full range of motion will be far more than within எப்படி சொல்றது I'm putting a question out I'm not having answers to this. The full range of motion depends on what is full range in the question so imagine 10 kgs versus instead of 50 100 kgs group also definitely கண்டிப்பா ஆதி சொன்ன மாதிரி end range போக போக the effect on the tendon is more than the muscles but throughout time the entire time scale la how much of force is at each segment compared to at a partial range of motion each segment எவ்வளோ load இருக்குன்னு பார்த்து அது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணா தெரியும் மேத்தமேட்டிக்கா தெரியும் இல்ல அது வேற So yeah, at the junction, in the middle of the belly of the tendon, or at the musculotendinous fascia region. Okay. As muscles become stronger, they pull on the bone attachments with greater force and cause an increase in bone mass at the tendon-bone junction. So that's what we have biceps tendon is pulling on the bone, and the pull irukkranaala and the junction la bone mass will increase agum. Specific changes with the tendon within a tendon that contribute to size and strength increase include increase in collagen fiber diameter. So collagen or fiber diameter increase agum. That is in the this is increasing to this. Okay. Greater number of links within the hypertrophy. So முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த collagen links வந்து
இங்கே தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஈவன் மோர் லிங்க்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் greater number of links are being formed here. Increase in the number of collagen fibrils. So fibrils வந்து அந்த fibrils number of collagen fibrils வந்து increase ஆகுது. அப்புறம் increase in the density of collagen fibers. So within ஒரு small region குள்ள நிறைய dense இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இதே மாதிரி let's say few others are being even 5 இருக்கிற இடத்துல 10 இருக்குது. Okay, all these can increase strength of the tendon. So tendon stiffness nu or concept உள்ள கொண்டு வராங்க. That is the force transmission per unit of strain. இது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பற்றி வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. பட் just remember the definition of it. How much force is transmitted per unit of strain or tendon elongation. Tendon elongate ஆகும்போது எவ்வளோ force transmit ஆகுது from that tendon. Okay, அது வந்து 80% லோட்ல வந்து it is increased stiffness அப்படின்றாங்க. Okay, இப்போ டெண்டன் லிகமெண்ட்னு பார்த்தோன்னா வெரி லெஸ் பிளட் வெசல்ஸ்னு சொன்னேன். இதுக்கு வந்து நோ பிளட் வெசல்ஸ். கார்டிலேஜ் பிளட் மசிலுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ இருக்கும். லிகமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெண்டன்ஸ்க்கு மினிமல். கார்டிலேஜுக்கு ஜீரோ சப்ளை. ஸோ அதுக்கு என்னன்னா, ஸோ கார்டிலேஜ் ஜீரோ சப்ளைனால என்ன ஆகும்னா, இப்போ லெட்ஸ் சே நீ ஜாயிண்ட் எடுத்துக்கோம். நீ ஜாயிண்ட் இருக்கு, இது ஃபீமர், இது டிபியா, இங்கே வந்து கார்ட்லேஜ் இருக்கு. ஓகே, இதுக்கு வந்து இங்கே வந்து லிகமெண்ட் டெண்டன்லாம் இருக்குது. லிகமெண்ட் ஏசின்னு வச்சுக்கோம். ஏசியில் வந்து இங்கேருந்து கனெக்ட் ஆகுது, இங்கேருந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பிளட் சப்ளை. இதுக்கு வந்து ஒரு பிளட் சப்ளையும் இல்லை. ஸோ இதுக்கு பிளட் எப்படி பிளட் இல்லைனாலும் they need nutrients. Oxygen தேவை, other nutrients they need. How do I get it னு பார்த்தோம்னா, they are all encapsulated within a ஒரு capsule, joint capsule இருக்கும். அதுக்குள்ள synovial fluid இருக்கும். சரியா? synovial fluidல இருந்து நம்ம இது பார்த்தோம்ல, நம்ம நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன்ல இங்கேருந்து டிஃப்யூஸ் ஆகும், இங்கேருந்து டிஃப்யூஸ் ஆகும் பார்த்தோம்ல. அசிடைல் கொலாஜன் எல்லாமே இங்கேருந்து டிஃப்யூஸ் ஆகும், சோடியம் பொட்டாசியம் ஆப்போசிட் சைடில் டிஃப்யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி சைனோவியல் ஃப்ளூயிடுக்குள்ள இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் வில் கோ இன்டு த கார்டிலேஜ். ஸோ இங்கே பிளட்ல வந்து இப்போ பிளட் வெசல் ஆர்டரிஸ் வழியாக டைரெக்டாக வந்துட்டு போனுக்கோ லிகமெண்ட்டுக்கோ டைரெக்டாக போய் சப்ளை கிடைச்சிடும். கார்டிலேஜுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இங்கே கார்டிலேஜ் இருக்குது, இங்கே ஃப்ளூயிட் இருக்குது. ஃப்ளூயிட்லேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே டைரெக்டாக டிஃப்யூஸ் ஆகி they will go into the cartilage. It is a dense connective tissue capable of withstanding considerable force without damage to its structure. Main function of cartilage are to provide smooth articulating surface. So ரெண்டு போனும் நடுவுல there will be a padding. ஒரு பேட் மாதிரி தான் இருக்கும். ரெண்டு போனும் வந்து இடிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பேடிங், so that it gives a smooth ரெண்டு ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்மூத்தா மூவ் ஆகுறதுக்கு ஒரு 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 சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் ஷாக் அப்சார்பர்ஸ். ஒரு பேடிங் மாதிரி தான் இருக்கும். ஷாக் அப்சார்ப் பண்ணும் ஃப்ரம் தி அமௌண்ட் ஆஃப் லோட் நம்ம மேலே இருந்து கொடுக்குறோம், கிராவிட்டி, கிரவுண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இட் வில் கேப்சர் தட் force and it will give a cushioning effect. Aids in the attachment of connective tissue to the skeleton. So அதே மாதிரி tendons bone ஓட attach ஆகிற இடத்துல there will be very small cartilages. சரியா? ஒரு tendon bone ஓட attach ஆகுது, ligament வந்து bone ஓட attach ஆகிற இடத்துல there will be little bit of cartilages also. Hyaline cartilage வந்து found in the articulating surface of the bones. Fibrous cartilage வந்து vertebral discs ல இருக்கும். Okay,
cartilage lacks its own blood supply and must depend on diffusion of oxygen and nutrients from synovial fluid. So இங்க இந்த capsule-குள்ள இருக்கிற synovial fluid வந்து it has to go into the cartilage. எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மூவ்மெண்ட் இருந்தால் தான் போகும். நீங்கள் அப்படியே சும்மா நினைக்கிட்டு இப்போ சர்ஜரி ஆகிடுச்சு கார்ட்லேஜ்க்கு வந்துட்டு நம்ம பிளட் சப்ளை கொடுக்கணும்னா யூ நீட் டு கீப் மூவிங் ஸோ தட் ஃப்ளூயிட் வில் கோ இன் டு த ஃப்ளூயிட்லேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் வில் கோ இன் டு த கார்ட்லேஜ். இன்ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து சப்ளையே இருக்காது. ஸோ அதனால தான் டாக்டர்ஸும் சொல்லுவாங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருங்க, வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க, ஜாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்கன்னு. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆஃப்டர் சர்ஜரி இஸ் தட். ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தாலும் தட் இஸ் த ரீசன் வை யூ நீட் டு டூ இட். அதை பண்ணால் தான் ஃப்ளூயிட்லேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் கார்ட்லேஜ்க்கு போகும். There is a link which is why cartilage does not easily repair itself. So nutrients இல்லாததுனால, I mean blood supply direct இல்லாததுனால it has to depend on synovial fluid. There is a link between joint mobility and joint health due to the action of synovial fluid. The movements about the joint creates changes in pressure. So நீங்க மூவ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா உள்ள வந்து ப்ரெஷர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. மாற என்ன ஆகுதுன்னா joint capsule வந்து drives nutrients from the synovial fluid towards the cartilage. Okay? Immobilization of a joint prevents diffusion of oxygen and nutrients through the joint. Immobilize பண்ணி அப்படியே POP போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கார்ட்லேஜ்க்கு சப்ளையே இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி நீ சும்மா இன்ஜுரின்னு சொல்லிட்டு சும்மா படுத்துக்கிட்டே இருந்தனா அது பெயினாக இருந்தால் கூட யூ நீட் டு கீப் மூவிங் இட். only then there will be a supply of nutrients to the cartilage. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, ஆம்லாம் சும்மா லைட்டாக பண்ணால் கூட ஈஸியாக பிளட் சப்ளை வந்துடும். இது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ யூ நீட் டு மூவ் இட் இன் ஆல் ஆங்கிள்ஸ். Show love and affection to injured area. Show love and affection to injured area. No more rice, easy அது. ஆமா, அது மேக் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. show love and affection. ஆமா, டேபிள் ரைட்ல. அதுக்கு ஏதோ லவ்க்கு ஏதோ ஒரு ஆக்ரோனிம் வச்சுருக்காங்களா? ஏதோ சம்திங் லோட் ஆப்டிமல் வால்யூம். ஆமாம். Immobilization of joints prevents diffusion of oxygen and nutrients throughout the joint. This results in death of healthy cells. Immobilize பண்ணா once cell death ஆயிடும் கார்ட்லேஜ்க்கு. cell death ஆயிடுச்சுனாலே ரொம்ப கஷ்டம். கார்ட்லேஜ்க்கு if it is alive, synovial fluids வந்து nutrients உள்ள போகும். If the cell is dead, no point. நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாலும் we will not be able to recover it. அதனால கார்ட்லேஜ் மூவ்மெண்ட்டே இல்லாததுனால nutrients are not going into the cartilage. Oxygen will be carried along with as a result the cell does that. ஆமா, It's not death of the cell. That is they call it cell death. அதுக்கு மேல என்ன paralysis அது for death of healthy cells in the cartilage குள்ள இருக்கிற செல். ஸோ மசில் செல், லிவர் செல், அது மாதிரி cartilage cell. brain cell இருக்கு, kidney cell இருக்கு. cartilage செல்லுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா it's called chondrocytes, where the healthy cells die. Once it dies, It becomes very difficult to ஆமா. ஸோ அது நியூட்ரியன்ஸ் திருப்பி சப்ளை நம்ம கொடுக்கவே முடியாது இல்லையா. அதான் நார்மலாக இந்த ஏசியல் இன்ஜுரிலாம் நிறைய பேர் நம்ம பண்ணவங்க வந்துட்டு they will come back fast. பட் கார்ட்லேஜ் கார்டிங்லாம் போனவங்கலாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வேற நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்து ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஏசியல் சர்ஜரிஸ் நிறைய பேர், சில பேர் சர்ஜரி பண்ணாமே கூட நல்லா இருக்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் சர்ஜரி பண்ணிட்டு they come back to previous function. பட் கார்ட்லேஜில் டேமேஜ்லாம் ஆனதுலாம் வந்துட்டு rehab வந்து it has to be instant. Human cartilage undergoing atrophy
see human cartilage undergoes atrophy when external load is removed. So strength training பண்ணல load எடுத்துட்டனா atrophy ஆயிடுது. ஆனா load கொடுத்தா thickness ஏறுதான்னு பார்த்தா அது இன்னும் கன்க்ளூசிவா சொல்ல முடியல. கொடுக்கலனா thickness குறையுது, கொடுத்தா ஏறுதான்னு இன்னும் சொல்ல முடியல. Okay, so endocrine response. So endocrine response பார்த்தா நம்ம ஆக்சுவலா போன சாப்டர் பார்த்துருந்தோம். endocrine சிஸ்டம்ல பார்த்துருந்தோம். ஷார்ட் டேர்ம் இருக்கும், லாங் டேர்மும் இருக்கும். ஷார்ட் டேர்ம் வந்து அக்யூட்னு சொல்லுவோம், லாங் டேர்ம் வந்து க்ரானிக்னு சொல்லுவோம். ஷார்ட் டேர்ம் வந்து இமீடியட்டாக பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் செஷன் க்ரானிக்னு அக்யூட்னு சொல்லலாம், ஃபார் கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ் கூட அக்யூட்னு சொல்லலாம். லாங் டேர்ம் வந்து ஆஃப்டர் 4 weeks ஆர் 1 year ஆர் 10 years கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அக்யூட், ஸோ என்னென்ன ரெஸ்பான்சஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அக்யூட் ஆன்டிபாடிக் ஹார்மோன் ரெஸ்பான்சஸ் டியூரிங் அண்ட் ஆஃப்டர் எக்ஸசைஸ், அது ஒன்று. chronic changes in acute hormonal response, அதாவது இன்னைக்கு நான் ட்ரைனிங் பண்ணுறேன், இன்னைக்கு ட்ரைனிங் பண்ண உடனே என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு, அது வந்து acute hormonal response. chronic changes to acute hormonal response வந்து இதே ட்ரைனிங் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், 6 மாதம் கழிச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்ச உடனே நான் பார்க்குறேன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். தட் இஸ் chronic changes to acute hormone. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா chronic changes in resting concentrations. ஸோ ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி ஆமாம் 1 month முன்னாடியே ஐ எம் சீயிங் மை ரெஸ்டிங் லெவல்ஸ் பிஃபோர் ஒர்க் அவுட். அதாவது 6 monthsக்கு அப்புறம் ஒர்க் அவுட் இல்லாமல் வாட் இஸ் மை ரெஸ்பான்ஸ் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அக்யூட் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். இப்போ நான் டூயிங் அ ஸ்குவாட் ஒர்க் அவுட் அண்ட் கம்பேரிங் இட் டு பிஃபோர் ஸ்குவாட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்குவாட்ஸ் டியூரிங் தட் செஷன். Following anaerobic training, elevated concentrations of testosterone. இதெல்லாமே பார்த்துதான் testosterone, growth hormone, cortisol எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் for the first 20 to 30 minutes. Magnitude of elevation is greatest when large muscle groups are involved. நிறைய quads, glutes எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணனா testosterone, growth hormone, cortisol levelsலாம் அதிகமாக இருக்குது. Moderate intensity and shorter rest periods பண்ணும்போது all these are elevated. அதுக்கப்புறம் high correlation exists between blood lactate, growth hormone and cortisol and hydrogen ions also. So இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும்போது the response is higher in the hormonal response. Acute anabolic hormone response to anaerobic exercise is critical for exercise performance and subsequent training adaptations. So all these hormonal responses are important. Testosterone, growth hormone, lactate எல்லாமே வந்து they should increase to a certain extent. These are all important adaptations to an acute training session. இதே ட்ரைனிங் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு 6 months 1 year பண்ணுறேன், பண்ணி முடிச்சுட்டு திருப்பி ஒர்க் அவுட் முன்னாடி ஒர்க் அவுட் அப்புறம் நான் ட்ரைனிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்படி பார்த்தோன்னா கன்சிஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் மே இம்ப்ரூவ் த அக்யூட் ஹார்மோனல் ரெஸ்பான்ஸ் டு anaerobic training. It may increase அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறைய விஷயம் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இன்கன்க்ளூசிவாக தான் இருக்கும். Any chronic adaptations in acute hormonal response patterns increases the ability to better tolerate higher intensities of training. So இன்னைக்கு நான் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுறேன், இன்னைக்கு வந்து என்கிட்ட வந்து நான் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுற ஒரு 10 கிலோ பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கேன். 80% ஆஃப் லோடு நான் வந்துட்டு இப்போ நான் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணும்போது டெஸ்டோஸ்டெரான் இவ்வளோ இருக்குது, கார்டிசால் இவ்வளோ இருக்குது, க்ரோத் ஹார்மோன் இவ்வளோ இருக்குது. அதை வந்து நம்ம பிஃபோர் இவ்வளோ இருந்துச்சு, ஆஃப்டர் இவ்வளோ இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு காமிச்சிட்டாங்க. அதுதான் இங்கே பார்த்துட்டோம். இங்கே நான் பார்க்குறேன்னா இதே மாதிரி நான் ஒரு 6 months பண்ணுறேன், பண்ணிவிட்டு பிஃபோர் என்ன இருக்குது, ஆஃப்டர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஆனால் சிங்கிள் செஷன் பார்த்தா இட் மே இன்க்ரீஸ். பட் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இல்லையோ, டாலரேஷன் டு ஹையர் இன்டென்சிட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. Okay, it may be hormonal, அது தெரியல, but we are able to tolerate that increase. Okay. Next பார்த்தா chronic changes in resting levels. So நான் இன்னைக்கு ஸ்குவாட்ஸ் பண்றேன், ஸ்குவாட்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்பயோ நான் ஈவினிங் ஸ்குவாட்ஸ் பண்றேன்னா நான் மார்னிங்கே வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன்.
அதோட வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறேன். டெஸ்டோஸ்டெரான் இவ்வளோ இருக்குது. 6 months 1 year ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங்க்கு முன்னாடியே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து I'm comparing those two. That is the chronic response to resting levels. ட்ரைனிங் இல்லாமல் லெவல்ஸ் ஏறுதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லெஸ் லைக்லி. அது வந்து மேபி, திஸ் இஸ் மேபி. இது வந்து சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. வெரி லெஸ் லைக்லி தட் ரெஸ்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ டெஸ்டோஸ்டெரான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஏறுதுன்னா இட் டசன்ட் மீன் அது ஏறிட்டு இன்னைக்கு ஏறணும்னா நாளைக்கு வந்துட்டு அது இன்னும் பெர்மனெண்ட்டாக ஏறுதுன்னு கிடையாது. Increases during workout and comes down to normal levels. Through exercise and compound movements, testosterone increase பண்ணலாம்னு we can claim that. We can claim that it increases during workout and it comes back. But our resting levels permanently increase ஆகும் we cannot claim. That can happen. It may happen. அது ஏன்னா increases in testosterone levels may occur in the blood, but that doesn't mean it is going into the receptor and into the cell. Bloodல testosterone levels increase ஆகிறதுக்கும் cell receive பண்ணி it is utilizing it. Those are two different things. Just because blood testosterone is high doesn't mean cell's requirement is high. If cellக்கு requirement இருந்துச்சுன்னா தானே it will increase your and the entire environment should be there. You should be on a surplus. If large muscle group workouts will increase testosterone, but you are on a deficit. So even though testosterone in the blood is high, it doesn't mean that muscle growth is happening. So now where you are sampling it, before workout versus after workout, there is an increase in testosterone levels. But நம்ம பார்க்குறது பிளட்டுக்குள்ள மட்டும்தான். பிளட்லேருந்து வெளியே உள்ள இன்னும் டீப்பர் லெவல்ஸ் போனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு we cannot measure. பிளட்ல நம்ம பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கணும். உள்ள டீப்பராக போய் கால்குலேஷனில் போய் செல்லுக்குள்ளே போய் நியூக்ளியஸ்குள்ளே போகுதா? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிசெப்டர். லாக் அண்ட் கீ மெக்கானிசம் பார்த்தல ரிசெப்டர் should be in a place, should be ready to receive it. இல்லைன்னா வந்து பிளட்லேயே ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு டீக்ரேட் ஆகி அப்படியே போயிடும். ஆமாம், only when there is a need it will chronic. அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் இப்போ testosterone levels chronic வந்து increase ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா it will become desensitized. Your cell will become desensitized to it. Similar to insulin. So இப்போ வந்து insulin levels ஹையா இருக்குன்னா receptor will become resistant to it. இன்னும் அது எப்போவுமே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு your sister becomes. அதே மாதிரி when the androgen levels, when anabolic hormone levels are very high for a long period of time, receptors will become desensitive. heightened anabolic state heightened anabolic state maintain ஆகிட்டே இருக்கிறதும் there are certain places where receptors will become down regulated, where it will stop functioning in an efficient manner. Again, those response adellame matters. இப்போ ஹெவியா டோஸ் எடுக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி நடக்கலாம். ஆவரேஜ் நார்மலாக சில பேர் நம்ம பாடி பில்டர்ஸ்லாம் பார்ப்போம். நார்மல் லெவல்ஸ் இருக்கும்போது they become bigger and bigger and bigger every week நம்ம பார்ப்போம். ஜிம்மில் நம்ம பாடி பில்டிங் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதத்துக்கு பெருசாகிட்டே இருப்போம். If you see them daily, then you will know very well now. These are mechanisms which are happening. And mechanisms மட்டும்தான் we are looking at. மற்றபடி we are not saying that this will happen or that will happen. These are mechanisms in which adaptations may occur. Okay. Hormonal receptors. Resistance training has shown to upregulate androgen receptors. So training பண்றோம், muscle cell மேல இருக்கிற receptors become upregulated. Normal 4 receptors will become 5 or 10 or 15. Okay, and that content is upregulated for 40 to 72 hours. So 40 to 72 hours post workout, the receptors are ready to receive testosterone.
higher volume protocols significantly down-regulate androgen receptors. Again, in high volume, what is high volume? Question. So, but what they're saying is high volume protocols significantly down-regulate androgen receptor content for 1 hour post-workout. Maybe that happens. When sufficient volume is reached, androgen receptor content may initially okay, may initially down-regulate before upregulating. Okay, so workout பண்றோம் பண்ண உடனே androgen receptors activity down ஆனதுக்கு அப்புறம் it becomes up and it is elevated for 48 to 72 hours. Okay. Consumption of protein carbohydrate supplement before and after workout reduces down regulation. So if you have enough protein and carbohydrates in your meals, அவ்வளோ சீக்கிரம் androgen receptors down ஆகுது. Okay. So next வந்து cardiovascular and respiratory response to anaerobic training. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் anaerobic training பண்ணனா மசில்ஸ்ல என்ன மாதிரி மசில் டெண்டன் எல்லாத்தையும் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ anaerobic training பண்ணனா ஹார்ட் லங்ல என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ் நடக்குது. அஃப்கோர்ஸ் இது பார்த்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல வருது கண்டிப்பா வந்துட்டு aerobic லெவல்ல இருக்காது. That should be the first thing which comes to your mind. aerobic training பண்ணா ஹார்ட் லங்ஸ்ல அதிகமான ஒரு அடாப்டேஷன் வரும். anaerobic பண்ணா ஹார்ட் லங்ல எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு क्वेश्चन வந்தது. மேபி இருக்காது. That will be the first thing. கண்டிப்பா இருக்காது. But there are certain indications which we'll have to look into. Anaerobic training la வந்துட்டு heart pumps harder for short instances. Forceful or no, harder or aerobic la வந்து heart functions at a slower pace for a longer period of time. It is not as forceful. Okay. Now squats பண்றனா your heart muscle has to pump so hard to supply muscle to the working muscle for few seconds. ஆனா aerobic training பண்ணும்போது it does not have to pump so hard, at least in the initial stages. The initial stage 30-40 minutes la நீங்க அந்த செகண்ட் விண்ட தாண்டி புஷ் பண்ணி போகும்போது தான் you might need that amount of contraction from the muscle. But other கூட you cannot compare it to anaerobic training இருக்கிற forceful contractions. It may be higher. Okay. Anaerobic training la வந்துட்டு enhanced cardiac function and dimensions are apparent. So there is some adaptations in the heart and lungs which are happening, which is pretty apparent. Dimensions as in heart to the size, the thickness of the heart wall, especially the ventricles. So yeah, left ventricle exactly. So yeah, so all that seems to be little higher. Heavy load resistances can benefit the cardiovascular system differently from resistance training with more repetitions done with lighter loads like cardio. So idhula vera adaptation and vera repetition. Try not to compare it, but there are differences. Conditions of high pressure and force production can prepare athletes' body for extreme demands of the sport. So extreme high pressure demands of the body depending on the sport, your body is prepared for it. Nama training panna your heart gets prepared to handle those stresses. Acute cardiovascular responses to anaerobic exercise. என்ன இருக்குன்னா பார்த்தோம்னா ஸோ அக்யூட்டா ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து anaerobic response எப்படின்னு பார்த்தோம்னா an acute bout of anaerobic exercise significantly increases cardiovascular response, especially if the individual uses the Valsalva maneuver. So Valsalva maneuver வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி we breathe out through a closed glottis. So அப்போ வந்து pressure is more compared to when you're doing aerobic exercise where you're not keeping a closed glottis. So air is moving freely. So அப்போ வந்துட்டு blood pressure
blood vessels pressure is much lesser compared to when the glottis is closed, intra-abdominal pressure அதிகமா இருக்குது. That itself will squeeze all the arteries, which in turn will increase the blood pressure. Okay. Heart rate, cardiac output, stroke volume, blood pressure, எல்லாமே increases with resistance training. Blood pressure increases and is higher during concentric phase. Okay, concentric phase அதுவும் sticking phase அது ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம கஷ்டமா இருக்கும் பாருங்க. அந்த இடத்துல வந்து blood pressure is higher during the concentric up phase. Elevation in blood pressure following resistance training is not linked to negative blood pressures. So resistance training பண்ணும்போது blood pressure ஏறுது, but அது வந்து it is not related to any negative effects. Okay. During a set of resistance training, strokes volume and cardiac output increases mostly during the eccentric phase. So stroke volume is how much of blood is pumped in a single contraction of the left ventricle. Left ventricle pump ஆகும்போது எவ்வளவு blood வெளியே வருது, அது வந்து normally 70 ml சொல்லுவாங்க. சரியா? Strokes volume and cardiac output increases mostly during the eccentric phase. இங்க வந்து blood pressure increases during the concentric phase. அது ஏன் increase ஆகுதுன்னு பார்த்தனா, especially when the Valsalva maneuver is used. Valsalva maneuver use பண்றோம் and the concentric phase of the repetition is more difficult. Because the concentric phase of the repetition is more difficult, there is a reduction in venous returns, so cardiac output increases more during the eccentric phase. So concentric phase பண்ணும்போது இந்த arteries எல்லாமே குட்டியாயிட்டே இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து pressure வந்துட்டு blood is not able to come out. அதுக்கப்புறம் eccentric phase வரும்போது it opens up, so cardiac output is more. Okay. So அதே மாதிரி the degree to which blood flow is increased in working muscle during anaerobic training is dependent on a number of factors. Degree to which blood flow is increased in a working muscle. So blood flow வந்து ஒரு muscle increase ஆகுதுன்னா எதனாலலாம் increase ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா, intensity of resistance training increase ஆகுது, the number of repetitions பண்றோம், the length of the exercise increase ஆகுது, size of muscle mass activated increase ஆகுது. இதெல்லாம் increase ஆகும்போது blood flow to the working muscle வந்து it has to increase. Okay, heavy resistance training decreases blood flow to the working muscles as a result of contracted muscle tissue cramping on capillaries and creating a localized occlusion. So the occlusion training நீங்க கேள்விப்பட்டிருந்தா தெரியும், ஒரு பேண்ட் மாதிரி கட்டி blood flow restrict பண்ணுவாங்க கையில and mostly legsல, arms and legs தான் maximum பண்ணுவாங்க. So அது restrict பண்றதுனால there are certain hypertrophy mechanisms நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they use it. So நம்ம contraction பண்ணும்போது, because muscle is contracting, muscle itself will put a pressure on the arteries and veins around it. Okay, that itself will create an artificial occlusion. So blood இப்போ muscle இங்க இருக்கு, muscle எல்லாம் contract ஆகுது, அதோட சேர்த்து இருக்கிற arteries and veins குட்டி சுருங்கி that itself is sort of occlusion which is restricting blood flow. Okay. Heavy resistance training பண்ணும்போது blood flow decrease ஆயிடுது, ஏன்னா arteries will become shorter during the repetition. இப்போ blood during heavy resistance blood muscle decrease ஆகி decrease blood flow as in இப்போ muscle வந்து shortening, இப்போ muscle இருக்கு, muscle is when the muscle is shortening and it is creating pressure inside, உள்ள இருக்கிற walls people, so muscle is flowing out. These are arteries. சரியா? இது சுத்தி muscle வந்து pressure கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. when muscle pressure கொடுக்கும்போது vasodilation இருக்கிறது, it starts becoming smaller in size because there is contraction happening from everywhere. So blood is going out. Blood has to go out in and out, but முன்னாடி வந்து இவ்வளவு பெருசா இருந்துச்சு, இப்போ வந்து இப்படி இருக்கு, குட்டி ஆயிடுச்சு, because there
there is pressure from all over the muscle. This is the occlusion they are talking about. Localized occlusion. So it's not decrease, it's more of Decrease in the diameter of the arteries நடக்கிறதுனால decrease in blood flow. முடிச்சிட்டாங்கன்னா திரும்பி பிளட் ஸ்டார்ஸ் ஆச்சுங்க. Yes. அதான் eccentricல increase ஆகுதுன்னு சொன்னாங்கல்ல. அதான் பம்ப். ஆமா. அது பம்ப் பண்ணது. eccentricனோட அந்த எக்ஸசைஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பம்ப் அதிகமா இருக்கும். eccentricல there is little increase in blood flow compared to concentric. So the diameter increase side. ஆமா. ஆமா. There is pressure from all over. Walls சுத்தி pressure இருக்குது which is restricting blood flow temporarily. அது நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது it will start rushing us. Heavy resistance training decreases blood flow to the working muscle as a result of contracted muscle tissue cramping down on capillaries. It is cramping all the capillaries, arteries and veins during contraction, heavy hard பண்ணும்போது, and creates a localized occlusion. Muscle contractions greater than 20% of maximum voluntary contraction reduces blood flow within the muscle. So, ஒரு amount of voluntary contraction இருக்கு, அது வந்து 20% வரைக்கும் இருந்தா ஓகே. அதுக்கு மேல 50% heavy contractions இருக்கும்போது occlusion happens. சரியா? Blood flow within the muscle during a set. It reduces blood flow. Maybe இங்க வந்துட்டு decrease blood flow to the working muscle during a set. அப்படின்னு போட்டுருந்தா it would have been made sense. Okay. But blood flow increases during the subsequent rest interval. Obviously. அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா reactive hyperemia. ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது blood flow வந்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். During concentric and eccentric பண்ணும்போது it is lesser blood flow, but முடிச்ச உடனே there is a rush of blood to the working muscle. அதுதான் வந்து reactive hyperemia. Interestingly, the lack of blood flow during heavy external resistance load is a potential stimulus for muscle growth. So வந்து occlusionனால அந்த blood வந்து டைரக்டா போக மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் லாக்டேட் எல்லாம் பில்டப் ஆகிட்டே இருக்கு. உள்ள ஃபார்ம் ஆன லாக்டேட் பில்டப் ஆனதுலாம் வந்து வெளியே போக முடியல. ஓகே, செல்லுக்குள்ள வந்து லாக்டேட் பில்டப் ஆகிட்டு இருக்கு, ஹைட்ரஜன் பில்டப் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் பிளட் உள்ள வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா வந்து லாக்டேட் will be cleared. அது இல்லை அப்படின்னா we are getting into metabolic stress component of hypertrophy. So hypertrophy வந்து muscle damage ஒன்று, metabolic stress என்னது hydrogen ion, lactate இந்த மாதிரி all these things are happening. இது அதிகமாக occlusionனால என்ன ஆகுது? There is lot more hydrogen ions, lactate எல்லாமே keep building up inside the muscle. அதுவே வந்து it is an indicator, okay, hypertrophy should begin. Let's start that mechanism. Okay. The magnitude of acute cardiovascular responses depend on the intensity and volume of exercise, muscle mass involved, rest period and contractile velocity. So all these things, என்ன எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோம், எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி பண்ணுறோம், எவ்வளோ வால்யூம் பண்ணுறோம், எவ்வளோ மசில் மாஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அந்த எக்ஸசைஸில், ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கு நான் எக்ஸசைஸ் நோட்டில் எவ்வளோ ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க, and what is the speed of the contraction of the muscle, all that will increase the cardiovascular response of the muscle. All this will be optimized when there is enough glycogen. Anaerobic training glycogen கண்டிப்பாக தேவை. Sufficient glycogen, 70th minute mark மேல if you try to do any glycogen depletion diet இருக்கோம், this won't happen. Glycogen depletion வந்து pure depletion வந்து it is very difficult for in anaerobic training. But again, like 70th minute, 80th minute mark மேல there is some depletion. You feel depleted. anaerobic நீங்க வந்து 70th minute சொல்றது ஒர்க் அவுட் different things. Again, it depends இல்லையா, which muscle you are working out and how much rest you are giving in between, how much carbohydrate stores are already in your body, what you ate before, all that comes into play. How much of
digestion is actually happening during the time you're working out. How much of that is of the food is going to enter into your bloodstream as glucose? ஏன்னா glycogen மட்டுமே யூஸ் ஆக போகிறது இல்லைல்ல. ஸோ அந்த 70th minute நீங்கள் சொல்லும்போது in my mind it is like, is the muscle being trained so hard for 70 minutes where it is not replenishing glycogen stores? Deplete ஆகுதுன்னா it is like an extreme. அந்த இடத்துக்கு போகணும். அதை வந்து you should constantly keep giving heavy resistance training. biceps மட்டுமே பண்ணுறாங்க பாடி பில்டிங் ஸ்டைலில். heavy resistance பண்ணி you are trying to deplete, you are trying to give maximal muscle contraction, but at the same time hydrogen ions, lactate, அதெல்லாம் கூட build up ஆகிட்டு இருக்கு. So you don't know what is stopping. Is the contraction fatigue ஆகிறதுக்கு காரணம்? Is it lactate build up, hydrogen ions, or is it lack of muscle glycogen? அதே நேரத்தில் blood glucose இருக்கு. We can't forget that also. workout பண்றோம், workoutனால blood glucose increase ஆகி the pump is there is more localized blood glucose around the working muscle. Blood glucose is easier to get into the anaerobic glycolysis than muscle glycogen. It is closer. So all that muscle glycogen is closer, but blood glucose is there. So if you want to locally deplete a muscle with heavy resistance training, bodybuilding style in the it may happen, but there are multiple other factors which will cause contractions to stop, maximal contraction, than muscle glycogen depletion. Could be lactic buildup or many other mechanisms. Usually fatigue. Okay. Collagen effects. Otherwise, you go to extreme cases. Collagen will not actually come into play unless it's like really heavy. When you're talking muscle contractions, or pain beyond range of motion, they come into play. Often something like biceps. So what are the chronic adaptations at rest? நல்லா ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரெயின் பண்ணுறோம், அதனால cardiovascular adaptations at rest என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா leads to decrease or no change in heart rate or blood pressure. Systolic blood pressure may decrease by 2 to 4%. Rate pressure product or double product, அது வந்து heart rate into systolic blood pressure, அது வந்து remains constant or decreases. நீங்க எல்லாமே பார்த்தோம்னா no change, constant or decreases, may அப்படிதான் பேசுவாங்க. These are things which we still inconclusive தான். All these things are. Strokes volume increases but not relative to body surface area. So என்னன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு strokes volume is the amount of blood pumped by the heart in 1 beat. சரியா, ஒரு பீட்ல வந்து blood pump ஆகும். So let's say that is 70 ml. ஆனா நீங்க உங்களோட lean body mass வந்து 60 kilos இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 60 இல்ல 40 kilos of lean body mass இருக்கு. When your lean body mass is 40 kilos, your strokes volume is 70 ml. But when your lean body mass is 50 kilos, muscle ஏத்திட்டீங்கன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா வந்துட்டு your strokes volume is 71 or 72 or 73, whatever. So என்ன சொல்றாங்கன்னா strokes volume increases but not relative to lean body mass. Lean body mass ஏறிச்சுன்னா strokes volume ஏறுது. Lean body mass குறைஞ்சிச்சுன்னா strokes volume குறைஞ்சிருக்கு. Lean body mass எப்போ ஏறும்? நீ anaerobic activity-ல chances are that and lean body mass may increase, will increase. Resistance training may either not change or slightly decrease total cholesterol and LDL. So LDL வந்துட்டு bad cholesterol னு சொல்லுவாங்க, HDL வந்து good cholesterol னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் debates இருக்கு. But point is it may slightly decrease these two. HDL வந்து it will increase. HDL is good cholesterol. Okay.
heavy resistance training does not alter resting cardiac functions much, but high volume training with short resting intervals can have some positive adaptations. Strength style training பண்ணனா cardiac functions are not as much. Bodybuilding style நிறைய ரெஸ்ட் கம்மி, நிறைய ஒர்க் அவுட் கம்மி வால்யூம், ஹை வால்யூம் அண்ட் கம்மி ரெஸ்ட்ல பண்ணனா ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ சார்ட் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் கார்டியோ மாதிரியே வந்துட்டு the heart is continuously working. So that can have some alterations. Correct. Okay, அதே மாதிரி chronic, இது மட்டும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. Chronic resistance training alters cardiac dimensions. Increased left ventricular wall thickness is noted. Okay, left ventricular wall வந்துட்டு it becomes thicker with resistance training and have been reported, but the increase disappears when expressed related to lean body mass. So Stokes volume மாதிரியே when lean body mass is high, wall of thickness is high. When lean body mass is low, wall of thickness is lower. Okay. This increase may result from exposure to elevated blood pressure and increases in intrathoracic pressure in addition to changes in lean body mass. So lean body mass ஏறல அது ஒண்ணு. அது போக the amount of pressure which is on the wall of the ventricle. So ventricle எப்படி இருக்கு? Arteria. So right arteria வந்து blood forcefully வந்து it will come and be collected in the ventricle. Ventricle contract by rest of the body will work. So the force with which blood comes into the ventricle, அதுவே வந்து it will hit the wall of the ventricle. That itself will have an adaptation. அதே நேரத்தில் this will forcefully contract and try to supply blood to the rest of the body. And the forceful contraction on the wall வந்து there is adaptation which is happening, which is thickening of the wall. And the wall, interior wall of the ventricle full-ஆவே thicken ஆகிட்டே வருது. ஏன் left ventricle wall அதிகமா thicken ஆகுதுன்னா it has to supply blood from the heart to the legs to the hands. But மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு ventricle வந்து artery supply பண்ணோம். Left artery வந்து left ventricle க்கு supply பண்ணோம், and right artery வந்து it supply only to the lungs. Lungs are not too far. So இதுதான் இருக்குது. So அந்த left ventricle தவிர்த்து right ventricle, right atria and left atria, இது மூணுமே வந்து it does not need to forcefully contract to supply blood to the head from head to toe. Okay, அதனால it has to contract harder and harder. Training makes it even more thicker, the wall of the left ventricle. High resistance trained athletes have greater than normal absolute posterior left ventricular and intraventricular septum wall thickness. So posterior left ventricular wall thickness and intraventricular septum wall thickness. If you want, you just try hard video மாதிரி போட்டா எங்க இருக்குன்னு வேணா பாத்துக்கோங்க. Okay. Greater than normal absolute left and right ventricular diastolic and systolic volumes have been reported in bodybuilders but not weightlifters. Okay. So ventricles ne vandu yes, volumes of systolic and diastolic evlo collect agudhu. So that seems to be higher in bodybuilders. It makes sense because they are pushing more repetitions and using lesser rest, and they are also doing forceful contractions. But powerlifters and weightlifters do 1 rep, 2 reps, 5 reps, and they take longer rest, 3, 5, 8 minutes வரைக்கும் எடுப்பாங்க. Bodybuilders அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா bodybuilders வந்து since they do aerobic activity also for body recomposition, fat loss நடக்கிறதுக்கு they do more walking and other activities. Treadmill walk பண்ணாங்க, cycle, they do cycling to lose fat. So அவங்க வந்து comparatively powerlifters or weightlifters compare பண்ணும்போது they do more aerobic work.
that itself can contribute to more adaptations, aerobic adaptations. Okay, அதுக்கப்புறம் chronic adaptations to acute cardiovascular response to anaerobic exercise. So chronic பார்த்தோம்னா resistance training reduces cardiovascular response to an acute bout. So முன்னாடி ஒரு weight training க்கு எவ்வளோ cardiovascular response தேவைப்பட்டுச்சோ later it won't require that much. First initially இப்போ வந்து நான் biceps பண்றேன்னா your body will require, your heart needs to function more, like இந்த muscle இவ்வளோ blood தேவைன்னு சொல்லிட்டு it has to supply more. Adaptation ஆக your body will know, okay இவ்வளோ supply பண்ணா போதும்னு சொல்லிட்டு. So the amount reduces. Chronic resistance training reduces the cardiovascular response. Okay. அதே மாதிரி ventilatory response to anaerobic exercise. Ventilation generally does not, ventilation of the breathing in and breathing out, அது வந்துட்டு normally does not respond, it does not have a limit on resistance exercise. Okay, because it is not an oxygen based activity that we are doing, it is anaerobic. Okay, so it is either unaffected or moderately improved with anaerobic training. Okay, so next பார்த்தோம்னா aerobic anaerobic compatibility. Combining resistance and anaerobic endurance training may interfere with strength and power, obviously. So aerobics நிறைய பண்ணி strength கம்மியா பண்ணனா or in any way you can reduce strength and power. So on the mix and match வந்து it should be careful based on your sport. அந்த ஸ்போர்ட் வந்து பக்காவா அனலைஸ் பண்ணணும். பண்ணதுக்கு அப்புறம் what are the needs அனலைஸ் பண்ணி individual needs அனலைஸ் பண்ணி then you have to recommend aerobic anaerobic என்ன ரேஷியோல கொடுக்க போறீங்க. Some people might be obese. Obese விட they will carry a lot more fat னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு you might have to give them more aerobic work to help them lose fat, which itself will help them perform better. அது இன்னொரு, that is one more thing with any sport. நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு சிமிலராக ஃபங்க்ஷனலாக இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லாமே பண்ணுவோம். பட் பார்த்தோன்னா அவன் பார்த்தோன்னா he will be 10 to 15 kilos higher in body fat percentage. அவன் வெயிட் பண்ணாலே பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். சரியா? சில பேர்லாம் வந்துட்டு நான் பார்த்துருக்கிறேன், அவன் ஸ்போர்ட்டுக்கு சம்மந்தமாக எதுவுமே பண்ண மாட்டான். பாடி பில்டிங் ஸ்டைலில் ஃபேட்டை குறைச்சி மசில் ஏற்றிருப்பான். ஆனால் அதுவே அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏற்றிருக்கான். Because he was carrying so much heavy weight. But we cannot say that is his ultimate performance. His true performance will come when he moves all that muscle mass to more sport specific activities. Then he will be able to actually express maximal force production எல்லாமே. But நம்ம majority, unless it is like an individual sport, team sports la majority பார்த்தோம்னா weight loss ஆனாலே ப்ராப்பரா body recomposition கொடுத்தாலே போதும். Majority of them will start seeing positive results. Fixing nutrition. Fixing nutrition and கொஞ்சம் கார்டியோ பண்ணி ஒரு 5 கிலோ இங்கேருந்து குறைச்சிட்டாலே போதும். He will feel quicker. அவங்க agility கொடுக்க தேவையில்ல, plyometrics கொடுக்க தேவையில்ல, செம்ம ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டேன்வான். பார்த்தா அவன் ஒன்றுமே பண்ணிருக்க மாட்டான், வெயிட் லாஸ் பண்ணிருப்பான். அவர் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் மசில் ஏற்றி காட்டு குறைச்சி பாடி ரீகம்போசிஷன் ஆகிருக்கும். That itself will improve his performance. But sadly part is நம்ம வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோல்ஸ் போகிறதுக்கு இருந்தால் பாடி காம்போசிஷன் கோல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நிறைய ஸ்போர்ட்டில். பட் இஃப் யூ, அட்லீஸ்ட் இன் மை ஒப்பீனியன், இஃப் யூ ஆர் அ ப்ரொஃபஷனல் அத்லீட், பாடி காம்போசிஷன் வந்து யூ ஷுட் பி தேர். வாட் எவர் யுவர் ஸ்போர்ட் ரிக்வயர்ஸ் நீங்கள் அங்கே இருக்கணும். அங்கேருந்து தான் வந்து வி ஷுட் திங்க் அபவுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோல்ஸ். பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி அத்லீட்ஸ் டு கம் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து பாடி காம்போசிஷன் கோல்ஸாக தான் இருக்குது. That's the case. Majority of the sportsmen are not taking it as a profession seriously.
you are taking the profession seriously, bare minimum வந்து you need to be in your fittest at least ஒரு 15-16% ஆவது இருக்கணும் பாடி ஃபிட். which is a decent place to be at. பசிக்காது, கிரேவிங் இருக்காது, சிக்ஸ் பேக்ஸ் இருக்காது, but at least you will be fast and quick. அங்கிருந்து தான் நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோல்ஸ் யோசிக்க முடியும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் டீம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து வரவங்க நான் பார்க்கும்போது they are about 20-25% body fat. Combining resistance and aerobic endurance training may interfere with strength and power gains. Primarily, if aerobic endurance is high. ரொம்ப aerobic endurance activities கொடுத்தனா strength and power வந்து குறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா if your athlete, நீங்க ட்ரெயின் பண்ற athlete வந்துட்டு is above 20-25%, அவனுக்கு வந்து அந்த strength power குறைஞ்சா கூட பரவாயில்ல. Initial phases of training. If he is obese, if he is overweight, body fat percentage அதிகமா இருக்குன்னா, you can give them high amounts of cardio initially, along with 2-3 sessions of strength training கொடுத்துட்டு muscle குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, அப்படி ஏற்றிக்கலாம். பட் அவங்களுக்கு அதிகமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க போகிறது only when they start feeling lighter. அதை விட்டுட்டு நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஒர்க் பண்ண போகிறோம், பவர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஹேவிங் அ பேக் ஆஃப் ஃபேட், அவங்க நம்ம ஸ்ட்ரென்த் பவர் ஏற்றினா கூட he will be slower. ஆமாம், because he is carrying more weight. So as a strength and conditioning coach, if you are going to pursue further into team sports or whatever, body composition கற்றுக்கணும். அதை பற்றி இது ஒன்றுமே போட்டுக்க மாட்டாங்க. சரியா? பாடி காம்போசிஷனுக்கு நியூட்ரிஷன் ரொம்ப முக்கியம். நியூட்ரிஷன், லைஃப் ஸ்டைல், ஸ்லீப்பு அண்ட் ஹவு யூ மேனிபுலேட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன், ஃபேட்டு அண்ட் கேலரி டெஃபிசிட்னா என்னது, கேலரி சர்ப்ளஸ்னா என்னது, கேலரி மெயின்டெனன்ஸ் என்னது, all these things are very very important. Majority of the strength and conditioning coaches do not know anything about it. Nutrition or focus வச்சுக்கிறது இல்லை. Majority of the nutrition of the strength and conditioning coaches. See, you don't have to be a nutritionist, but you should be able to transform bodies. Bodybuilders வந்து they are able to do it. அவங்களா nutritionist கிடையாது. 6 monthsல வந்துட்டு they will be able to transform someone's body into something else. அவங்க வந்து அவங்க பாடியிலேயே ஒரு 10-15 தடவை ரிப்பீட் பண்றாங்க. You should also try. அது பண்ணாதான் உங்களுக்கு தெரியும். There is so much to body composition and nutrition. உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களோட vision towards training மாறும். Someone, a strength and conditioning coach who does not understand nutrition versus a strength and conditioning coach who understands nutrition and recovery, totally different. சில பேர் வந்துட்டு அப்படியே நான் ரெஃபர் பண்ணி விட்டுறேன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவாங்க. இட்ஸ் ஓகே, பட் there is something unique about strength and conditioning coaches who really understand nutrition and training together. அது வந்து I might be biased, but நான் பார்த்த கோச்சஸ்ல பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு they are very strong in nutrition, lifestyle எல்லாமே. You are not addressing the physical body alone. ஸோ சில பேர் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் கோச்சஸ்லாம் போய் பார்த்தோன்னா நான் மோட்டிவேட் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் மோட்டிவேட்டிங் இது நான் அக்ரெசிவாக பேசுகிறேன், இது பண்ணுறேன், மைண்ட் வைஸ் நான் வந்து அலர்ட் பண்ணுறேன், நியூரலாஜிக்கலாக எஃபிஷியண்டாக ஆக்குறேன். You're partly becoming a psychologist in certain ways. You're partly becoming a trainer. You're partly becoming a mentor. Like நான் இந்த வழியில் நான் வந்தேன், நான் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணும்போது இந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு, இதெல்லாம் நீ எடுத்துக்கலான்னு கொடுத்துருது. பட் நியூட்ரிஷன் மட்டும் தொடவே மாட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ ஸ்கோப் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு தெரியலன்னு, பட் தி டோன்ட் டேக் தி எஃபர்ட். நீங்கள் நியூட்ரிஷனுக்கான நீங்கள் எக்ஸசைஸ், நியூட்ரிஷன் ஃபிசியாலஜி நீங்கள் படிச்சு பாருங்க, இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. Take any nutrition textbook, sports science nutrition textbooksல aerobic anaerobic system வந்து வேற லெவல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. These are all 1% compared to what they are.
அதில் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுன்னா தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் வெரி பர்சனல். என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் யூ கேன் far better understand recovery and you can far better understand performance and all other aspects of because training with you is only 1 hour. Remaining 23 hours பத்தி தான் நீங்க அதுல படிப்பீங்க. 1 hour aerobic anaerobic எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி நான் செட் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். ரிமைனிங்ல அதுதான் வரும். 23 hours is that. Strength and conditioning coach முன்னாடி if you are a psychologist and nutritionist you will be a better trainer because that takes care of 23 hours of your day. இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நம்ம ஓட்டிடலாம். ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறதுலாம் let's say if you are an athlete உங்க கோச் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை கொடுத்தாலே உங்க பசங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும். நீங்க ட்ரெயின் பண்றவங்க கண்டிப்பா ரிசல்ட் இருக்கும். But if you want to take them from a place better than you are, நீங்க இருந்த இடத்தை விட பெட்டரா நீங்க அவங்களை கூப்பிட்டு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா remaining 23 hours தான் மேட்டர். No adverse effects on aerobic power results from heavy resistance training. So aerobic power la vandu there is no adverse effects which have been noted with heavy resistance training. Heavy resistance training panna aerobic power vandu definitely it is higher. So improvements in performance from aerobic exercise. Aerobic sorry. So muscle strength la pathna mean strength increases 40% in untrained, 20% in moderate trained. So strength and hypertrophy எல்லாமே ஒரு beginner வந்து அதிகமா increase ஆகும் initial a few weeks or months. Advanced ஆக the percentage will be lesser. Okay. Heavy loads are more efficient for fiber recruitment. So you have to keep lifting heavy loads for muscle strength to increase. Effects of training are related to the type of exercise used. Enna mari exercise use pandrom, what is the intensity of exercise, what is the volume of the total training that you do, all that affects the training response. With trained athletes, high intensity and volume of exercise are needed in order to for adaptation to continue. Over point is okay, but training panna you will have to keep pushing on the training intensity and volumes in some way or the other. Initially வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு let's say இப்போ strength training ஆச்சுன்னா பார்த்துக்கிட்டோம்னா let's say initially 10 கிலோ நீங்க ஸ்குவாட்ஸ் ஆரம்பிச்சு 100 கிலோ வரைக்கும் போயிட்டீங்க. 100 கிலோக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஓவர் கொடுத்துட்டே இருக்கலாமான்னு பார்த்தோம்னா எஸ் யூ கேன் கிவ், பட் தெர் இஸ் அன் ஆப்டிமல் அந்த இடத்துல வந்து நிற்கும். இதுக்கு மேலே நான் இம்ப்ரூவ் சில பேரால் இம்ப்ரூவே பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த தெர் இஸ் அ லெட்ஸ் சே ஒரு வெயிட் ட்ரைனிங்கில் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சுப்போம். ஒரு ஸ்பெக்ட்ரமில் பிகினர்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் வைப்போம். ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி போட்டேன். ஸோ பிகினர்லேருந்து அட்வான்ஸ்ட் இப்படி இருக்கு. மென்டலாக ஒரு இன்டென்ட் இருக்கும், லைக் டு லிஃப்ட் ஹெவியர் வெயிட். சரியா? அந்த பேரியர் சப்போஸ் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்தை தாண்டி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் cannot go if they are not strength focused. பவர் லிஃப்டர் மைண்ட் செட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பேரியர் தாண்டி போக முடியும். சரியா? வெரி ஃபியூ டீம் ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இண்டிவிஜுவல் அத்லீட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, வெரி ஃபியூ வில் பிரேக் தட் பேரியர். இது வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் கிரிக்கெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 140 to 160 தான் டெட் லிஃப்டில். ஐம் கிவிங் யூ ரஃப் எக்ஸாம்பிள். நம்ம ஊர் ஆளுங்க ஆவரேஜாக வந்துட்டு ஒரு 60 to 70, 75, 80 கேஜி கேட்டகரியில் இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் பேரியர் ஆஃப் டெட் லிஃப்ட் தே வில் ரீச். இதுக்கு மேலே ஒரு இன்டென்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும், அதுக்கு தேவையான மென்டல் அரௌசலே வேற ஃபார் தீஸ் கைஸ். ஏன்னா இவங்க they are used to lifting only that much. இதுக்கு மேலே இன்டென்ட் வந்து நீங்கள் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்க
ஜிம்ல போய் லோக்கலா சில பர்சன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களே 180 பண்ணலாம். 180 தாண்டி அங்க போக மாட்டாங்க. 180 நிற்பாங்க நிறைய பேர், 180 தாண்டி 200 அங்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க. தப்பான டெக்னிக்ல 180 நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. நீங்க பார்த்தா ஜிம்ல போய் பார்த்தா தெரியும். பட் நம்ம பசங்க லைக் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் வாட் ஐ ஹேவ் சீன், நான் பார்த்த வரைக்கும் தான் சொல்லுவேன், 140 to 160 is where they want to push. அதுக்கு மேல வந்து ஒரு ஃபியர் உள்ள வந்துடும். நான் பார்த்து they will not be ready. ஏன்னா அந்த பேரியர் தாண்டும் போது the loads are excessive for them on the lower back. அது வந்து it is not excessive to the point that it is going to break, but mentally it is excessive. ஒரு ஃபியர் வந்துடும். லைட்டா ஒரு நிகழ்வு வந்துச்சுனாலே பேக் பெயின் ஒரு ஃபியர் வந்துடும். they won't cross this. இது தாண்டி பண்றவங்க வெரி ஃபியூ தான் இந்த டீம் ஸ்போர்ட்ஸ். இதுக்கு மேல ஒரு லேயர்லயும் ஒரு பேரியர் இருக்கும். ஆமா, இதுக்கு மேல இஸ் a power lifter, so you will know better. இந்த ஒரு பேரியருமே வந்துட்டு it is not just workout. ஒர்க்அவுட்ல நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஒரு கம்யூனிட்டி தேவை. சுத்தி ஒரு 10 பேர் வந்து 200 கிலோ பண்ணாங்கன்னா நீங்க எப்படி அந்த 200 கிலோ போயிடுவீங்க? அதே மாதிரி அந்த மென்டல் ஃபோக்கஸே வேற. உங்களால 1 hour 2 hours 3 hours வந்து பேட்டிங் பண்றது இவங்களால முடியாது. உங்களுக்கான மென்டல் ஃபோக்கஸ் அங்க வேற. யூ கேன் ஸ்டாண்ட் ஆன் த சன் அண்ட் டூ 3 hours of batting, பட் இவங்களால முடியாது. அந்த மென்டல் ஃபோக்கஸ் உங்களுது. இவங்களோட மென்டல் ஃபோக்கஸ் இது. இட் இஸ் லைக் அந்த செகண்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட் பார புடிச்சிட்டு மேல வரவே வராது. அந்த 1 breath will feel like 1 year. இழுக்க வரவே வராது. டைமே ஸ்டாப் ஆன மாதிரி இருக்கும். பட் அவங்களோட இன்டென்ட் அது, உங்களோட இது. பட் ஸோ that's the point. So yeah, when it comes to anaerobic performance now, there are certain optimal stages which we will be touching on. So I just gave you an example of cricket and team sports. It can vary different depending on different exercises. What have you seen cricket la? Any friends? Beyond that, progress பண்றதுக்கும் amount of time spent on teaching technique, reinforcing, waste of time தான் சார் ஆக்சுவலி. Absolutely. அது சொல்ல முடியாது. I was talking team sports. நான் இது இவங்களுக்கு சொன்ன 140 160 வந்து நான் பார்த்த athletes வந்துட்டு 160 to 180 சொன்னேன். Athletes as in track and field athletes. Towards sprinters னு வச்சுக்கோங்க. Sprinters வந்து ஈஸியா 160 180 தருவாங்க. இது தாண்டி போக மாட்டாங்க. I'm talking about people I have handled in Chennai whose average weight is 70 75 and the range of athletes. If your body weight goes up, the numbers will go up. Body weight ஏத்த மாதிரி தான் numbers மாறும். இதே வந்து நம்ம if I'm giving this talk, if someone is giving this talk in US, அவன் ஹேண்டில் பண்ண athletes பார்த்தோம்னா 80 kg இருப்பாங்க. அவங்களோட ஆவரேஜ் வந்து 200 கிட்ட இருக்கும். அவங்க ட்ரெயின் பண்ற ரக்பி பிளேயர்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமா இருக்கும். கம்ப்ளீட் டவுன் டு ஃபியர். மெஜாரிட்டி ஃபியர் ஒன்று, அண்ட் த வே யுவர் ஹோல் என்விரான்மெண்ட் இஸ் அதுவும் இன்னொன்று. இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா 10 years பேக் யாருமே 160 தொடல. When Dinesh Karthik started lifting, others started lifting. I'm just giving a rough, maybe wrong, but when there was one person who pushed, there were other people who started pushing. It is a culture now. You may not be thinking about it, but it is there. It is an environment. Yeah, something like, I might be wrong, but there are certain people who, I'm talking specifically Chennai, because I know only cricketers I have handled in Chennai and சுத்தி மற்றவங்களை பார்த்துருக்கிறேன். மற்ற அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறேன். There is fear, but there is a community to it also. It is alive. It is an organism which is alive. Before that, நான் 2009 வரும்போது புல்லப்ஸே பண்ண மாட்டாங்க. போலர்ஸ் புல்லப்ஸ் பண்ணா இங்கே லாக் வந்துடும். அதனால நீங்களாம் கேட்டிருக்கீங்களா? அது
வாஸ்குலர் பிளேஸ்ல கூட சொல்லலாம். ஸோ புல்லப் பண்ணோம்னா இந்த லேக் பெருஸ் ஆகிடும், அதனால சைடாக மூவ் ஆகிடும், அந்த மாதிரிலாம் they were talking. பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே the research came in few bowlers or strength and conditioning. ஒரு transition இருந்துச்சு. There was a sudden increase in the number of quality strength and conditioning coaches who came in. பாசு சார் வந்தார், அதுக்கப்புறம் few others who came. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு that community changed a little. But அந்த community change தான் வந்து IC brought it to 140, 160. அதுக்கு மேல வந்து போகணுமான்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது அப்படியே நின்றுச்சு. There is an optimal அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து நின்னதோட it stopped there. But taking in past are also really derail other things. ஆனால் heavy training அப்புறம் anecdotal சொல்றேன், coordination will fuck up. ஆமாம் heavy squat பண்ணால் போனால் ரன்னிங் தான் எல்லாமே இருக்கும். ஆமாம், and that is bad for yes on field. So அதான், so you when you are planning program design, first you will be doing a needs analysis. So அப்படி பார்த்தோன்னா how much of percentage I am going to give power, how much for muscle hypertrophy, how much for strength, how much for agility, how much for speed, and how much for technique னு வச்சுக்கோங்க. வேறு ஏதாவது மிஸ் பண்ணுறேன்னா போதும் இது வச்சு, அண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாத ஸ்போர்ட்டுக்கு, அஜிலிட்டி ஸ்பீட்லாம் இல்லாத ஸ்போர்ட்டுக்கு யூ கேன் லெட்ஸ் சே புட் 33 வச்சுக்கோங்க. பட் இஃப் தெர் ஆர் சோ மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரியே மாறும். ஸோ டெக்னிக் வந்து இப்போ ஆஃப் சீசன் வெர்சஸ் சீசன் வச்சுக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் டு லுக் இன்டு இட்ஸ் இயர். ஆஃப் சீசன்ல ஒரு சில பேர் they want to work on technique, others they want to work on their fitness. So if this person wants to work on technique, அப்போ ஆஃப் சீசன்ல he will be working let's say 70% on technique. He is already fit, he wants to work on the finer and season நெருங்க 70 will become 90. So balance 30% he has to distribute among all these factors. So in 90%, so balance everything he has to split among all these things. So adhe vandu, let's say this person wants to work on fitness. So fitness la vandu he says the technique vandu enakku onum prachana illa, na vandu kadasila season la or 20 to 30 days na panna podum appadina season appa 90% vechupan technique. Inge vandu he will keep it as 40% of his I'm not talking intensity, I'm talking the time allotted. So 40% technical வச்சுட்டு remaining வந்து இங்க வச்சுப்பான். So I want to work on agility, fielding எல்லாமே பார்த்தா okay. So if he wants to work on agility more, he will give 50% here. So remaining 10% இங்க வச்சிரும். You can keep it in any way you want. Okay, so programming is going to be very very individual. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து டீமுக்கு when you are in a team environment அது totally different. டீமுக்குள்ள individuals அது இன்னும் it will differ. Personal training அது totally மாறும். Personal training of team guys or individual guys. ரொம்ப சப்ஜெக்ட் தாண்டி போறோம், அது என்ன போறோம்னா இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கா இந்த இதுல இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் no, that is correct. But I want to know, after you read this, you said all this. So I want to know how you are connecting what you do. After you read the first, ஏதோ கேள்வி கேட்டாங்க, அது பண்ணா நீங்க என்ன பண்ணீங்க, அந்த இது படிச்சீங்க. increase in ஒரு லிமிட் மேல எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஆர் ரிலேட்டட். அது இல்லை, சாரி, higher intensity and volume of exercise are needed in order for adaptations to continue. You read that. Then you wrote this 140, 160. So I want to know what triggered it to get that anecdote. So I will get the connection. With trained athletes, higher intensity volume of exercise are needed in order for adaptations to continue. So the higher intensities and volumes இருக்கும்போது what is higher? அந்த ஒரு question வந்து trigger பண்றது I went to into that. Higher na வந்து it can differ based on the individual, based on the sport. So அதுதான் வந்துட்டு I immediately thought of deadlift as an example which I could explain. So அதுல வந்து ஒரு optimal இருக்கு.
So all that I just want to explore. So it will get, Yeah. so it will be, it's very important to see what is the optimal for that individual. Yeah. That individual, that sport, that season. Context எல்லாமே கான்டெக்ட் கண்டிப்பா அதான் So அந்த அப்படியே சீசன் கண்ணை மூடிட்டு higher intensity day is not ஹையர்ன்றே ஒரு அது நம்ம டிபெண்ட்ஸ்ல திருப்பி வாட் இஸ் ஹையர் இன்டென்சிட்டி வாட் இஸ் ஹையர் வால்யூம் நம்ம வந்து I think that's what we started. Yes. That is exactly Yeah. what we said. yeah so இப்போ improvements in muscular strength பார்த்தோம் இப்போ power பார்த்தோம்னா heavy resistance training with slow velocities of movement leads primarily to improvements in maximal strength, whereas power training moderate to light to moderate velocities increase force output at higher velocities. So இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் like when you're doing heavy resistance training it is maximal load and slow speed. When it's power it is slightly lesser loads but higher velocity. Okay. Peak power outputs is maximized during jump squat with loads corresponding to 30 to 60% of 1 hour. The sentence of code I just kept it there. So, this is bringing me to one point. Let's say your 1 hour of squat is 100 kg. Slower, pretty slow. Let's say you want to convert from this program to next program which is power based. சரியா ஸ்ட்ரென்த்ல ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் பவரா மாத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு you are going for let's say 60 to 70% of 1 hour. So அது என்னது 60 to 70 kgs. So இதுல வந்து you are doing squat jumps. Okay. இன்னொன்று வந்துட்டு 40 to 50% of 1 hour, which is 40 to 50 kgs. This is strength. $50 to 60% each time. Okay, so let's now division difference. I just wanted to talk about this. So when this is strength pure, there are two other variables which our textbooks are based on, but when you see other literature you will know there is something called strength speed and speed strength. Okay, 70 to 90%, 70 to 90 kgs per minute. This will be strength speed area which we will be covering. This is pure strength. This is strength with speed focus. இது கிட்ட பார்த்தனா ஸ்பீட் இங்க வெச்சுக்கோங்க. Speed strength focus. So strength speed or speed strength னு வரும்போது எந்த வேரியபிள் ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அதுதான் ஃபோக்கஸ் அதிகம். Okay. So when you want to focus on strength speed, load is little higher but velocity is lower. Speed strength la work பண்ணனும்னு நினைக்கும்போது load is lower, velocity is higher. Okay, speed strength. So strength speed strength power வந்து it is even more இந்த இடத்துல வரும்னு நினைக்கிறேன். I'm not sure. வெறும் pure power வந்து there is a speed balance 1/3 of maximum load அந்த மாதிரி இது வரும். I'm not sure. I'll look into it. Forget about the terminologies, but remember that depending on your speed and load, you can target speed தனியா மட்டும் இல்லாம strength தனியா இல்லாம ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல கூட you can focus on certain things and work.
ஸோ இந்த லோட் நம்ம 100 கேஜிஸ் பண்ணுறோம்னு 70-90 கேஜி வந்துட்டு இட் வில் பி லைக் ஸ்லோவாக போகும் ஆனால் இது டூவபிளாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வேர் யூஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஸ்ட்ரென்த் மோர் அண்ட் திஸ் கேன் பி லிட்டில் பிட் ஃப்ரம் எப்படின்னா ஆஃப் சீசன் வந்து பீக்குக்கு வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. 3 weeks of this, 3 weeks of this, 3 weeks of this, 3 weeks of this அப்படி வச்சுக்கலாம். பட் அகேன் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது இது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். your maximum strength will go down. Rather வந்து if you want to give a stimulus 1 or 2 sets வந்து இங்கேயும் ஆட் பண்ணலாம். This is so many mix and matches. Periodization வரும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். This is one to know these two terms. ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து this is the gray area மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த பக்கம் இந்த கார்னர்ல ஸ்பீட் இருக்கு, இந்த கார்னர்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா நடுவில் ஸ்பீட் அண்ட் பவர் இங்க இருக்கு, இங்க பியூர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா இது நடுவில் நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. சரியா? அந்த டிவிஷன்ஸ் தான் ஸ்பீட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்பீட். தட் ஐ வாண்டட் யூ டு ஹேவ் அன் ஐடியா. அதை பற்றி வேணா நீ போய் படிச்சு பாருங்க. யூ வில் கெட் some clear understanding. Practical purpose. For upper body, peak power output can be maximized during ballistic bench press. Ballistic bench press na clap push-up, அந்த மாதிரி push-up நார்மலா பண்றதை விட when you add an explosive component, it becomes a power exercise. Okay, clap push-up இருக்கு. Smith machineல barbell தள்ளி அதுக்கப்புறம் திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுலாம் இருக்கு. All those are power based exercises. ballistic bench press ஆமா, Smith machine மட்டும் தான் பண்ணணும். So localized muscle endurance, enhanced muscle endurance and subsequent muscle adaptation consistent with improved output. So local endurance, muscle endurance in bicep strain பண்ணிட்டேன்னா it improves the oxidative and buffering capacity. So lactate build-up, hydrogen ionsலாம் வந்துட்டு ஒரு 10 ரெப்ல வந்து accumulate ஆகுதுன்னா as you keep training 15-20 reps தான் accumulate ஆக ஆரம்பிக்கும். Skeletal muscle adaptation to anaerobic muscle endurance training include increased mitochondrial and capillary density, muscle fiber type transition, buffering capacity, resistance to fatigue, all this. So muscle endurance நம்ம train பண்ணும்போது we are doing ஒரு repetitions, hypertrophy அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆகாது. அது ஆகாததுனால அந்த cross section area related to mitochondrial density வந்துட்டு mitochondria number of mitochondria வந்து மாறாது. சரி, நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்தா இருக்கா, muscle becomes bigger but mitochondria stays the same. அப்ப டென்சிட்டி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகாது. இங்கே பார்த்தோம்னா மசில் அவ்வளோ ஏறது இல்லை. ஸோ density is either same or because of the endurance kind of work, capillaries might increase. Okay, body composition, resistance training can increase fat-free mass and reduce body fat by 1 to 9%. அது எப்படி சொல்றாங்கன்னு தெரியல, பட் டிபெண்ட்ஸ். நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணணும்னா 10-15% கூட குறையலாம். ஓகே, ஸோ with what within maybe they ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரிசர்ச் மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க 3 months or whatever, but there is no number to it. You can increase muscle, lose fat far more than 9%. Increases in lean tissue, metabolic rate, energy expenditure during exercise are outcomes of resistance training. Metabolic rate increase பண்ணலாம், lean tissue எத்தலாம், energy expenditure during exercise, all that can be increased with body composition based training. Flexibility, full range of motion activities பண்ணனா even with strength training, flexibility can be increased, range of motion can be increased. Okay, anaerobic training potentially has a positive impact on flexibility, primarily if the individual has poor flexibility. So நீங்க running ஓடுனா கூட there are chances that flexibility can increase compared to 0, but அதுக்கும் மேல நீங்க increase பண்ணனும்னு நினைக்கும்போது flexibility training, direct flexibility training is definitely required. Combination of resistance training and stretching appears to be the most effective. வெறும் resistance training பண்ணும்போது ஒரு லெவல்ல இருந்து ஒரு லெவல் stretching increase ஆகும், full range of motion பண்ணலாம். Beyond that, you need both resistance training and flexibility specific training. Aerobic capacity. Heavy resistance training does not significantly affect aerobic capacity.
unless the individual is deconditioned. ஒண்ணுமே இல்லை அவனை போய் ஹெவியாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணாச்சுன்னா கம்பேர்ட் டு ஹிஸ் ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் ஹிஸ் ஏரோபிக் கெப்பாசிட்டி வில் இன்க்ரீஸ். பட் இஃப் ஆல்ரெடி ஃபிட்டாக இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு நீங்கள் ஹெவி ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணனா ஏரோபிக் கெப்பாசிட்டி வில் நாட் இன்க்ரீஸ். The exception is in relatively untrained people who can experience increases in VO2 max ranging from 5 to 8% as a result of resistance training. Untrained arna 5 to 8% there can be increase in aerobic capacity with weight training itself, depending on you eppadi andha program podringa, okay, how much rest you are giving in between andha mari. Circuit training and programs using high volume and short rests improve VO2 max. நிறைய ரெப்ரேஷன்ஸ் பண்றீங்க, ரெஸ்ட் கம்மியா பண்றீங்க, டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லோட் கொடுத்தீங்கன்னா that itself will be like a cardiovascular workout. So அதுலயே வந்து aerobic capacity can increase. Motor performance is your improvement in your technique ne vechukkonga, like how you move, your control, your proprioception ellame. Anaerobic training enhances motor performance. The magnitude of change is based on the specificity of exercise or training modalities. Enna mari training pandringo adu base pannidam. If you want improvement in your martial arts, weight training பண்ணா அதோட motor skills improve ஆகாது. Martial arts தேவையான motor skills வந்து martial arts பண்ண it will improve. Okay? ஆனா resistance training பண்ணனா there is some possibilities that you will be stable in certain areas. So சில இடத்துல நீங்க மோட்டார் யூஸ் பண்ணி ஒருத்தர் தூக்கி கீழே போடணும் அப்படின்னா when you have resistance training background compared to someone who does not, you will be in certain angles stable, and இங்க கத்துக்கிட்ட strength வந்து you will be able to express it there if you learn to use that strength in a proper way. அதை வந்து நீங்க உங்க ஸ்போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி you have to express it more and more. Practice தான் வரும். Resistance training has been shown to increase running economy, vertical jump, sprint speed, tennis or serve velocity, which can also say bowling velocity, swinging and throwing velocities, kicking performance ellame. Once muscle strength power na irishna, you can increase all these. Vertical jump increase agum, you can increase your sprint speed, tennis velocity, all that. But again, you have to do whatever it is. Vertical jump train pananum. Along with strength, there's far more increase. Actually, பார்த்தா overtraining, frequency of training, intensity of training or volume of training. மூணுத்தையும் வந்துட்டு either you are increasing it too much, too fast, for too long. அந்த மாதிரி பண்ணனா there are chances that you are going to be overtrained. Okay, defined as excessive frequency, volume or intensity of training that results in extreme fatigue, illness or injury. Okay, which is often due to lack of rest, recovery and perhaps nutrient intake. So அதுதான். So this is one of the important, இதுதான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஓவர் ட்ரைனிங்கை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். If the person is really overtrained or is under recovered, நம்ம overtraining நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், பட் அவன் பார்த்தா ஒழுங்கா சாப்பிட மாட்டான், தூங்க மாட்டான், which means he is not overtraining, he is under recovery. அதே ட்ரைனிங் நீங்க ட்ரைனிங் லோட ஏற்றிருப்பீங்க, நீங்க லோட ஏற்றிட்டு அவன் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு you will bring down the volume of training. அவங்க இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி நீங்கள் இல்லை போலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குறைக்கலாம். But when you know nutrition and recovery, you will know that his performance is down because he is not recovering enough. Recovery modalities increase panale, you can start seeing performance gains, at least in beginner intermediate guys. Squat and deadlift na dharalama you can see performance gains if their nutrition and sleep and recovery is on point. Okay. Excessive training on a short term basis is called overreaching. So overtraining mari overreaching. So let's say this is your current training level, this is your optimal for your sport, this is overreaching, this is overtraining.
ஓவர் ரீச்சிங்லேயே வந்துட்டு ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு. ஃபங்க்ஷனல் ஓவர் ரீச்சிங், நான் ஃபங்க்ஷனல் ஓவர் ரீச்சிங் ரெண்டு. இது வந்து இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு செப்பரேஷன். முன்னாடி வந்து இட் வாஸ் ஒன்லி கால்ட் ஓவர் ரீச்சிங் அண்ட் ஓவர் ட்ரைனிங். கான்செப்ட் என்னன்னா, when you're at whatever level, this is your current level வச்சுக்கோங்க, you are slowly building to the level which is optimal for your sport, for you at this time. It is okay, your performance will be at a certain level, but when you are looking for extraordinary performances, extraordinary நான் போகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது sometimes you'll have to break all those rules. Optimal குள்ளேயே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா you will be an optimal athlete, an average athlete. Sometimes you will have to learn all these principles and training methods to actually break those rules. இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் you will actually be breaking all those rules. Sometimes optimal தான் ட்ரைனிங் பண்ணணும்னா you will never go past that. You will never go into extraordinary zone. Extraordinary zone போகும்போது sometimes textbook wise 3 hours of training பண்ணணும்வாங்க, but sometimes for 4 to 6 weeks you will have to go 6-7 hours. Extraordinary போனவங்க யாரை பார்த்தாலும் சரி, they will put some amount of work for a longer period of time for some short phases. அந்த இடத்துல ரிகவரியில நியூட்ரிஷன்ல ஒர்க் பண்ணாதவங்க இன்ஜுரி ஆகி பர்மனண்டா கீழே போயிடுவாங்க நிறைய பேர். they won't be able to get back up. But again, அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. there are people who did not care about training or nutrition, but extraordinary ஒரு few weeks பண்ணி கொஞ்சம் ஓவர் ட்ரைனிங் டச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் they improve their performance. ஸோ நீங்க இங்க வரைக்கும் நீங்க டச் பண்ணனா your average will be here. This is your 1 hour. ஸோ நீங்க வந்து எப்போ பார்த்தாலும் இந்த இடத்துல தான் இருப்பீங்க. when you touch this and come back, உங்களோட நார்மலே வந்து இங்க இருக்கும், and this will become your optimal. ஸோ இது மூணுமே வந்து அப்படியே மேலே போகணும். ஓகே, ஸோ யூ இந்த இடத்துலயே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா it will be very very difficult for you as an athlete or for your athletes to go beyond that. இது வந்து this is the art of coaching. கொஞ்சம் கொடுத்தனா ஓவர் ட்ரைனிங் ஆகும், அதே இடத்துல நிறுத்திட்டோம்னா ஆப்டிமலா இருக்கும். அதோட கம்மியா அண்டர் ட்ரைனிங் ஆகிடும். அண்டர் ட்ரைனிங் ஆப்வியஸா நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆப்டிமல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் athlete should be ready. அவன் மென்டலா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும். I want to push, go beyond this. அந்த இடத்துல when you should இந்த இடத்துல இருந்து இங்க ப்ரோக்ராமிங் பண்றதுக்கும் இங்க இருந்து இதை போய் தொட்டுட்டு வர்றதுக்கும் தான் the programming is harder. இங்க இருந்து இது வந்துட்டு எல்லாமே கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க பீரியடைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து Anaerobic Adaptation இருக்கும். அது வந்து ஒரு 20 reps இந்த மாதிரி பாஸ்டர் அதெல்லாம் வந்துருக்கும். அதுக்கப்புறம் 3 sets of 20 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் endurance 4 sets of 20 or whatever. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு 12 reps ஹைப்பர்ட்ரோஃபியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 8 reps 6 reps 4 reps லீனியர் பீரியடைசேஷன்லேயே வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் போயிடலாம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்புள். அதுவும் நான் டாக்கிங் ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் ஸ்போர்ட்ஸில். ஆனால் இங்கேருந்து இங்கே போகிறது வந்து யூ ஷுட் பிளான் இன் சச் அ வே, நீங்களாக மேலே போயிட்டு அது நம்மளை கீழே தள்ளுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கீழே வந்து நின்றுடணும். நீங்கள் இதுக்கு மேலே போயிட்டு நிறுத்திட்டு சரி இங்கே இருக்கணும் போகலாம் இன்னும் போகலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் போனீங்கன்னா இன்ஜுரி ஆகி ஓவர் ட்ரெயின் ஆகி ஓவர் ரீச் ஆகி யூ வில் ஃபால் டவுன். அங்கேருந்து ஒரு சில பேர் தான் மேலே எழுந்திருப்பாங்க. ஓவர் ரீச்சிங் கூட இட் இஸ் லைக் 1 step பிலோ ஓவர் ட்ரைனிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து சேஃபாக பண்ணுறது, கால்குலேட்டடாக சேஃபாக பண்ணுறது வந்து யூ கேன் கோ ஹியர் பிஃபோர். டிஃப்ரென்ஸ் கேன் பி ஜஸ்ட் 1 week. ஒரு வீக் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணீங்கன்னா இன்ஜுரி ஆகி யூ வில் பி சிட்டிங் பேக் அட். பட் சம்டைம்ஸ் யூ ஹாவ் டு டச் தட் பிளேஸ் அண்ட் கம் பேக். ஆனால் நிறைய பேர் டச் பண்ணுவாங்க and they will become greedy. டச் பண்ணிட்டோமே 180 பண்ணிட்டோம் 200 டச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த டச் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி லைக் வித்தின் அ டே. நேற்றே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலாக சிம்டம்ஸ் வந்து நேற்றே வந்திருக்கும். அது வலிக்குது, ஸ்டிஃபாக இருக்குது, டைட்டாக இருக்குது.
இது ஒரே வாரம் தான், இந்த ஒரு வாரம் முடிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு, அடுத்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளான் பண்ணோம், அந்த வாரம் தான் பிரச்சனை வரும். Again, you cannot avoid it, but you have to touch those zones sometime. Overreaching வந்து ஓகே, அப்பப்போ டச் பண்ணிட்டு நம்ம ரிட்டர்ன் வந்துடலாம். ஓவர் ட்ரைனிங்கும் சம்டைம்ஸ் பண்ணணும். That will be beyond this. This is for a beginner, intermediate ஆகிறதுக்கு he will touch overreaching and come back. I will keep some time, like 2 weeks, 3 weeks like that. Again, நான் ரஃபாக சொன்னேன், பட் எத்தனை எக்ஸசைஸு, சப்போஸ் டெட் லிஃப்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி, ஸ்குவாட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி, லாங் டிஸ்டன்ஸ் என்டூரன்ஸ் சைக்கிளிங் இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி, வால்யூம் எல்லாத்தையுமே மேனிபுலேட் பண்ணணும். ஒரு லைட்டாக ஒரு டச் பண்ணிட்டு தான் வரணும். அவன் ஃபர்ஸ்ட் மென்டாலிட்டி இருக்கணும். இதுதான் யூ நீட் அ செப்பரேட் ஹார்ட் டு கெட் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். அந்த டெட் லிஃப்ட் சொன்ன மாதிரி தான். சில டைம் கோச் ரெடியாக இருப்பாங்க, நீ ரெடியாக இருக்கிறாடா பண்ணுறான்னு, பட் அவன் ரெடியாக இருக்க மாட்டான். he will not be in a physical or mental state to push to that level. So yeah, so அது ஒன்று. ஸோ அங்கேருந்து ஓவர் ரீச்சிங் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணி பார்த்து சம்டைம்ஸ் வந்து if you're comfortable, you know the tricks அப்படின்னா occasionally நல்ல ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது you need to touch close to over training and come. In injuries even more higher chances, but if you want extraordinary performances, இங்கேயாவது அட்லீஸ்ட் டே போய் லைட்டாக டச் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்கே வந்து உட்காந்துடணும். திருப்பி இங்கே லைட்டாக டச் பண்ணிட்டு இப்போ ஆப்டிமல் ஓவர் ட்ரைனிங் வருஷத்துக்கு ஒரு 4 தடவை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 4 வீக்ஸ் இந்த இயர் நம்ம 4 தடவை ஓவர் ரீச்சிங் டச் பண்ணிட்டு வரோம். ஆனால் ஓவர் ட்ரைனிங் வந்து ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி 6 to 8 months or once in a year. It has to be very sporadic. It can't be all the time. There is a gap, competition, a gap. Ama. First you need to see how much time you have between கிரிக்கெட்டுக்குன்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மி. ஆஃப் சீசனே வந்து 2 மாதம் தான் இருக்குது, 3 மாதம் தான் இருக்குது. இப்போ அத்லெட்டிக்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா சீனியர் காம்படிஷன்ஸ் போயிட்டுனா வருஷத்துக்கு ஒரே காம்படிஷன் தான். ஸோ we have more time to experiment all these things. பவர் லிஃப்டிங்கும் கூட you can choose இந்த காம்படிஷன் பண்ணாமல் அந்த காம்படிஷன் பண்ணலாம். பட் கிரிக்கெட் டசன் இட்ஸ் நாட் லைக் தட் இல்லையா. ஸோ ஒரு சீசன் நீ ஆடணும்னா அதோடு சேர்த்து ஒரு 3 மாதம் ஆடணும். ஒரு சீசன் ஆடணும், ஒரு மேட்ச் ஆடணும்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 10 மேட்ச் மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த லிபர்ட்டி இருக்காது டு சூஸ் வென் டு ஓவர் ட்ரெயின்னா. பட் எஸ், சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் லைக் someone who's coming, let's say ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து ஒருத்தர் வரான், நான் வந்துட்டு அடுத்த வருஷம் தான் பண்ண போகிறேன், ஆனால் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இந்த டெடிகேட்டிங் ஃபார் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு 4 months ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் போட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு 2-3 months இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புஷ் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு மந்த்து கொஞ்சம் ஓவர் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஐம் அஸ்யூமிங் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரலாம், he wants to give something extraordinary and he has a time at least. ஒன்ஸ் உள்ள சர்க்கிட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவனால் அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. சர்க்கிட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அவன் மேட்ச் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா வரிசையாக போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த டைம் ஹி ஹாஸ்னா எஸ் ஒரு பாயிண்ட் பட் ஃபவுண்டேஷனை போட்டுருணும். You put that foundation and see that he is in a place where he is ready for that one jump. அதுவும் தேவையான நீங்கள் அதை பார்த்துக்கணும். ஏன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரவங்க so many other things you have to work on. And this is giving a rough example. So excessive training on a short term basis is called overreaching. So optimal overreaching, overtraining. அதில் வந்துட்டு 2 இருக்கு, ஃபங்க்ஷனல் ஓவர்ரீச்சிங் அண்ட் நான் ஃபங்க்ஷனல் ஓவர்ரீச்சிங். மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் anaerobic overtraining: psychological effects, decreased desire to train, decreased joy for training. So acute epinephrine and norepinephrine, which is fight or flight ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பர்ஃபார்மன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது. பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் திஸ் ப்ரெடிக்டர் இது வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் தெரியும். மற்றது எல்லாமே கிளியராக தெரியும். ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் தெரியும். ஏன்னா பாடி இஸ் நாட் ஃபுல்லி அந்த ஓவர் ட்ரைனிங் போனதுக்கு அப்புறம் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் டிராஸ்டிக்காக குறைய ஆரம்பிக்கும். தவிர்த்து
இதெல்லாம் வந்து கிளியரா தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸ்டார்ட் கெட்டிங் போர்ட் அண்ட் யூனோ சம்டைம்ஸ் ஸ்கிப் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க செஷன்ஸ், டயர்டாக இருப்பாங்க. many other, but again before deciding it is overtraining, நீ அவனோட என்டையர் லைஃப் சைக்கிள் பார்க்கணும், அந்த டேயோட சைக்கிளை பார்க்கணும். நியூட்ரிஷன், ஸ்லீப், ரிகவரி, வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் ஹிஸ் மைண்ட், வாட் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இஸ் ஹேவிங் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் ஹி ஆர் ஷி இஸ் ஹேவிங், அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ரிகவரி ஓவர் ட்ரைனிங் வரும். ஏன்னா மென்டலாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஃபோனில் பேசிட்டு பிரச்சனையிலே இருக்கிறான், வீட்டில் சம்மன் சிக் அப்படின்னா மற்றது எல்லாமே பண்ணா கூட, நியூட்ரிஷனை கரெக்டாக பண்ணா கூட he will feel like he is overtrained, but he is not. Only thing, there is an external stress which is bothering him throughout, and the stress is வெளியே வர வரைக்கும் you might have to take back on your training intensity. கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் you should see how it is. ரொம்ப இண்டிவிஜுவல், you should see where சில விஷயம் வந்துட்டு you will not learn from books. You will have to see from the athlete or the client come walking in. வரும்போதே தெரியும், நல்லா இருக்கலாம், பேச மாட்டேன். நார்மலாக பேசும்போது சிரிச்சு பேசுறவன் கொஞ்சம் அமைதியாக பேச ஆரம்பிப்போம், வேற ஏதோ மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், அவனால சொல்ல முடியாது. பட் சம்டைம்ஸ் உட்கார வச்சு பேசிடலாம், என்னடா பிரச்சனைன்னு. இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு they will be very reserved, something very personal. அவனோட ஃபிசிக்கல் பாடி லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்து தான் யூ ஹேவ் டு ரிசீவ் இன்புட்ஸ் அண்ட் டிசைட். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஏதோ மைண்டில் இருக்குது, நீங்கள் ஒன்று புஷ் பண்ண வேணும்னா அதான் ரைட். when you write the program, it is totally different. When you execute it, it will be totally different. ரொம்ப எடுத்துட்டு போகலாம். லாஸ்ட் இதுதான் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். தான் இருக்கு குடிச்சுனால இல்லை ஆமாம். இதுக்கப்புறம் எத்தனை ஸ்லைம் இருக்கு? ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஓவர் ட்ரைனிங், நான் ஃபங்க்ஷனல் ஓவர் ட்ரைனிங்க்கு நான் சிம்டம்ஸ் என்னன்னு காமிக்கிறாங்க, சரியா? அது யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் லுக் when you go back home. நியூரல் என்ன மாதிரி இருக்குது, ஸ்கெலெட்டல் மசில் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ், எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, mistakes that can lead to anaerobic overtraining, chronic use of high intensity high volume training or a combination of both. ரொம்ப நாள் ஹை இன்டென்சிட்டி ஹை வால்யூம் ட்ரைனிங் ரொம்ப நேரம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா யூ ஆர் கோயிங் டு பி ரீச்சிங் ஓவர் ட்ரைனிங். ஐதர் ஒன்று பண்ணலாம், இல்லைன்னா ரெண்டையும் பண்ணலாம். இப்போ வெறும் ஹை இன்டென்சிட்டி மட்டும் பண்ணோம்னா ஐ கேன் பிளான் 4 weeks. வெறும் ஹை வால்யூம்னா ஐ கேன் பிளான் 4 weeks. பட் ரெண்டுத்துமே சேர்த்து நான் பண்ணணும்னு யோசிச்சேன்னா ப்ராபப்லி 2 or 3 weeks or 2 weeksல வந்து ஐ ஷுட் ஸ்டாப் இஃப் ஐ வாண்ட் டு புஷ். அதே மாதிரி டூ ரேபிட். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ 4 weeksலேயே வந்துட்டு 60 kgsலேருந்து 120 kgs வரைக்கும் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் டூ ரேபிட். ஸோ 60லேருந்து ஐடியலாக வந்து ஒரு 70, 80, 90, 100 வரைக்கும் டச் பண்ணலாம். தட் இஸ் அ டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ். பட் இஃப் ஐ push a little higher, probably that will be a mistake when it comes to overtraining. Hormonal markers என்னன்னு பார்த்தோம்னா epinephrine, norepinephrine increases beyond normal levels. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாது, போயிட்டு ஒரு மாதம் போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை. பட் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட், அது மட்டும் தான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். தீஸ் ஆர் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ஹார்மோனல் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ஹார்மோன்ஸ், எபினெஃப்ரின், நாரெபினெஃப்ரின் எல்லாமே. ஸோ இதில் வந்து டிக்ரீசஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ வில் நோட்டிஸ் இட் இன் த குவிக்னஸ் லெவல்ஸ். குவிக்னஸ் லெவல்ஸ், இந்த அலர்ட்னஸ், ஸ்லோவாக இருப்பாங்க, டல்லாக இருப்பாங்க. those are the indicators you'll be looking at. போன வாரம் செம குவிக்காக இருந்திருப்பான், இந்த வாரம் வீக் ஓவர் வீக் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஒரு செஷன் வச்சு நமக்கு டிசைட் பண்ண முடியாது சில விஷயம்னா, மேபி டென்சிட்டி. பட் வீக் ஓவர் வீக் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னா those are indicators that probably is overtrained and is central nervous system அங்கெல்லாம் fatigue வந்துக்கிட்டு இருக்கு. Psychological factors. Psychological alterations are often observed during performance decrements. So obviously if there is anything in the athlete's mind, அவங்க வந்து இப்போ சில ஸ்போர்ட்லாம் பார்த்தோன்னா ஆப்போனண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே you will feel that.
அதுவும் ஆப்போனன்ட் வந்து நம்ம கூடயே ட்ரெயின் பண்ணுறாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி ஈவன் மோர் ஹார்ட் பிரேக்கிங் மாதிரி சம்டைம்ஸ். என் கூடயே இருந்தான், நான் அவனோட நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தேன், சடனாக வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டான் அப்படின்னா இட் வில் மென்டலி கீப் பிரேக்கிங். These are things athletes will not talk about, but you should understand. என் கூடயே இருந்தான், நான் அவனோட நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வச்சு நான் அண்டர் 19 வந்து நான் இங்கே ஆடினேன், ஆனால் அவன் வந்து அண்டர் 19 எங்கேயும் ஆடல, ஆனால் 21 இயர்ஸில் ஐபிஎல் போயிட்டான். பட் போத் ஆர் ட்ரைனிங் டுகெதர் அப்படின்னு இருக்கும்போதே டெஃபினெட்லி இட் வில் பி இன் தர் மைண்ட். ஸ்பெஷலி அந்த நியூஸ் வந்த உடனே ஐபிஎல்ல செலக்ட் ஆகிட்டான்னு தெரிஞ்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து அவனோட ஆட்டிடியூட் வந்து எக்ஸ்டர்னலி ஹில் பி ஹாப்பி, சூப்பர் விளாண்டு, பட் இன்டர்னலி அது இருக்கும். தீஸ் ஆர் திங்ஸ் யூ ஷுட் வாட்ச் ஃபார். இதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லல, இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹிஸ் behavior towards training will change, his attitude towards his performance will change. சில பேர் அதை பார்த்து எக்ஸைட் ஆயிடுவாங்க, இப்போ அவன் பண்ணிட்டான் நம்மளும் பண்ணணும்னு. சில பேர் வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்தவன் போயிட்டான் டவுன் ஆயிடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு சிட் அண்ட் டாக். ஒரு செஷன்லாம் வந்துட்டு நான்லாம் பர்சனலாக சில பர்சனுக்கு வந்து உட்காந்து பேசியிருக்கேன். 1 hour வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த ட்ரைனிங் செஷன் ஐ ஜஸ்ட் டாக் டு தம். Okay, this is what, this is what, this is what. Okay, these are the things happening. These are the things you can do. These are not in your control. So those are the things which you will actually do as a coach, which will actually matter. அது விட்டுட்டு we cannot judge, okay, அவன் இது பண்ணிட்டான், நம்ம வந்து இதோட இன்னும் அதிகமாக பண்ணுவோம். No, it doesn't work that way. Ultimately, ஸ்போர்ட்ல வந்து நம்ம ஜெனரல் ஃபேன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்னு பிரிப்போம். ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் வந்து ரொம்ப மென்டலி ஸ்ட்ராங் மட்டும்தான் பேசுவோம். பட் அல்டிமேட்லி we are all humans, emotions are the same. அது when you start seeing from there only you will understand. So then you should know that sportsman's career end at 30-35. அவங்களோட ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கு, that is different. So many other factors also you will have to look into when you are executing a session. எழுதுறது வேற, ப்ரோக்ராம் ஆஃப் 6 months 6 weeks பிளான் போடுறது வேற, எக்ஸிக்யூஷன் ஆன் தட் டே இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். எழுதுனதே டெய்லி பண்றாங்க, இந்த வாரம் 4 reps, அடுத்த வாரம் 8 reps, அடுத்த வாரம் 10 repsனா it is not actually true form of coaching. Program will be just ஒரு outline, இப்படி போகலாம் அப்படின்னு. இங்கேருந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இப்படி போகலாமா இப்படி போகலாமான்னு. ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர்ஸாக நிறைய இருக்கும், இன்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இது வேணும் இதெல்லாம் வேணும் என்ன வேணும் படிக்கணும். தட் சீம்ஸ் டு பி ஒர்க்கிங் பட் ஆஸ் கோச்சஸ் ஒரு சில பேருக்கு செட் ஆகாது. இந்த சென்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட எழுதல, ஒரு செட்டு ரெப்பு கூட எழுதல அப்படின்னு அவங்க they will start thinking எஃபோர்ட்டே எடுக்க மாட்டேங்கிறார் போல கோச்சு. இன்னும் they will think மற்ற வேற யாராவது வந்துட்டு பக்காவா பிளான் போட்டுருப்பாங்க. வீக் 1 4 reps 8 reps, 4 sets 8 reps. Week 2 4 sets 6 reps. Week 3 first week வந்து 60 போடணும், லாஸ்ட் வீக் வந்து 100 போடணும், எழுதியே கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் பார்க்கும்போது ஒரு சில பேருக்கு இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும், சூப்பராக இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகும் அந்த மைண்ட்